Vaishnava Padacharya Kabe Ami Paibo Vaishnava Padacharya Kabe Ami Chariboe Avishaya Bhimana Kabe Ami Chariboe Vaishnava Vishaya Bhimana Kabe Vishnu Jane Ami Koribo Samana Kabe Vishnu Jane Ami Karibo Samana Galabastra Kritanjali Vaishnavani Kate Galabastra Kritanjali Vaishnavani Kate Adante Trina Kori Adanda Ibo Nishkapate Dante Trina Kori Adanda Ibo Nishkapate Akandiya Kandiya Janai Ibo Dukha Grama Kandiya Kandiya Jana Ibo Dukha Grama Asangasara Anala Hoite Amagibo Vishrama Sangsara Anala Hoite Amagibo Vishrama Ashuniya Amara Dukha Vaishnava Thakura. This is the kite of a drum. Dura Amalagi Krishna Lebi Dibena Prachora Amalagi Krishna Evi Adibena Prachora Vaishnavera Avedane Krishna Daya Maya Vaishnavera Avedane Krishna Daya Maya Eheno Pamera Proti Hai Bena Sadhoya Eheno Pamara Prati Hai Bena Sadhoya Abhino Dera Nivedana Vaishnava Charane Abhino Dera Nivedana Vaishnava Charane Akripa Kori Sangelaha E Akinchane Kripa Kori Sangelaha E Akinchane. So this is the first bhajan. Это первый баджан. When will Sri Chaitanya Mahaprabhu show his causeless mercy to me by allowing me to attain the shade of the lotus feet of the Vaishnavas? Когда же Шри Чайтанья Махапрабху прольет на меня свою милость, позволив мне обрести прибежище в тени лотосных стоп Вайшнавов? So it is understood that by the mercy of Lord Chaitanya and Krishna, one gets the shelter of devotees. Мы понимаем, что по милости Господа Шри Чайтаньи и Кришны человек может получить милость преданных.
Because without the association of the devotees, we're simply rotting in the material world. Потому что без общения с преданными мы просто гнием в этом материальном мире. The shelter of a Vaishnava means the intimate service and training under a Vaishnava. Прибежище Вайшнава значит оказание Вайшнаву очень сокровенного служения. You may be part of a spiritual institution, and you may have impersonal dealings and association with Vaishnavas. Вы можете быть частью духовной организации, и у вас могут быть какие-то имперсональные отношения с вайшнавами. But to actually get very close to the service of genuinely advanced devotees is quite rare. Но по-настоящему приблизиться к возвышенному вайшнаву и оказывать ему служение — это нечто очень-очень редко выпадающее на нашу долю. Real Vaishnavas means one who is attached to the Supreme Personality of Godhead, is dedicated to that service. Настоящий вайшнав — это тот, кто привязан к Верховной Личности Бога и полон решимости отдает себя этому служению. So Mahaprabhu was asked by one devotee in Jagannath Puri. Один преданный в Джаганнатхапуре спросил Чайтанья Махапрабху, кто такой вайшнав? Mahaprabhu said, well, anyone who likes to chant Hare Krishna in a group of people, you should respect them. Он сказал, каждый, кто воспевает Харе Кришна в обществе других, ты должен оказывать ему почтение. Then a year later, the devotee asked the same question: How do I recognize a Vaishnava? На следующий год этот же преданный задал этот же вопрос: как я могу узнать Вайшнава? Then, I think this is Madhya Lila, chapter 15. Это, по-моему, описывается в Мадья Лиле в 15 главе. Mahaprabhu said that one who was taken initiation, who was serving the deity and is attached to the service of the devotees, they're Vaishnavas. И тогда Чайтанья Махапрабху ответил, что тот, кто принял инициацию, кто служит божеству и служит в обществе преданных, может быть назван Вайшнавом. So a year later, the devotee asked the same question again. И через год преданный снова задал этот вопрос. Mahaprabhu said that a person who is very deeply attached to the holy name, drinking the nectar of Srimad Bhagavatam, totally detached from the external material world, they're Vaishnavas. И на следующий год Господь Чайтанья Махапрабху сказал, что тот, кто очень привязан к святому имени, и он упивается нектаром Шримад Бхагаватам, и абсолютно не привязан к материальному миру, такого человека можно называть Вайшнавом. So there are three different definitions of Vaishnava. What is a devotee? И вот перед нами три разных определения Вайшнава, определения преданного. A very general definition and very specific definitions. Очень общее определение и два более конкретных определения. So we've had many experiences how even ordinary Vaishnavas that are very simple-hearted and neophyte, they can still evoke and inspire surrender in an ordinary person. Мы были свидетелями того, как очень простые вайшнавы, неофиты, но очень простые сердцем, они могли вдохновить другого простого человека на преданное служение. But however, Naimittika Seva is described by Bhakti Thakur, just an occasional service rendered to devotees may be very unsteady. Но это Наймитика Сева, Бхактивинода Тхакур описывает, что это служение от случая к случаю, и это не очень стабильное служение. So sometimes, after some time, due to familiarity, that service attitude is broken. И через какое-то время, из-за того, что мы развиваем фамильярность, то настроение служения, оно пропадает. Some devotees who are lacking in determination for application, и некоторые преданные, которым недостает решимости в том, чтобы применять полученное знание на практике, if they don't see any good examples around them where they live locally, then they can't keep their strength. Если они не видят какие-то вдохновляющие примеры вокруг них, вокруг тех преданных, которые живут с ними в одном городе или в одной деревне, то они не могут поддерживать духовную силу. So surrender then is evoked when one sees example. И поэтому предание себя может
человек может вдохновиться на то, чтобы предать себя, когда он видит пример. And when you see that example that is more devoted, more attached, and the happiness that that devotee has experienced, И когда вы видите ту предачу преданного, когда вы видите кого-то, кто более предан, кто более привязан к преданному служению и более серьезен, then that can inspire you to increase your commitment. то это может вдохновить вас повысить свои стандарты преданного служения. However, devotees of the highest caliber, Но преданные самого наивысшего калибра, Paramahamsas, парамахамсы, that are actually have love for Krishna, those are very, very rare. которые действительно обладают любовью к Кришне, такие преданные очень и очень редко встречаются. Even people that have no devotional inclination at all can be inspired by them. Такие преданные могут вдохновить даже тех, у кого нет даже и малейшей склонности к преданному служению. Sometimes even a very highly advanced Madhyamadikari devotee can infuse enthusiasm in somebody who has been quite affected by material nature and has lost their shraddha. Иногда очень Мадхьяма Адхикари очень высокого уровня может снова вернуть веру кому-то, кто занимался преданным служением, но потерял шрадху. So that is what's being mentioned in the first verse. Об этом говорится в первом стихе. There are different levels of Vaishnava. Есть несколько разных уровней вайшнавов. But we should realize that all the Vaishnavas are our wealth. Но мы должны понимать, что все вайшнавы — это наше богатство. So the next verse says that when will I give up these hard-knotted desires for material enjoyment? И следующий стих говорит: когда же я развяжу этот ужасный узел материальных привязанностей? Some false ego based on enjoyment propensity. Ложное эго и склонность наслаждать чувства. And because of this attachment to the material bodily conception, we cannot respect devotees. И из-за этой привязанности к материальным вещам мы не можем оказывать должное уважение преданным. That was mentioned by Lord Shiva to his wife Sati in 4th canto, 3rd chapter. Об этом говорит Господь Шива своей жене Сати в 4 песне, 4 главе. If somebody has false ego to appreciate 6 different aspects of material opulence: education, austerity, beauty, wealth. Если кто-то гордится тем, что он обладает 6 разными богатствами, достояниями материального мира, такими как образование, красота, богатство, heritage, so many. Происхождение и так далее. Еще парочка есть. Then they're unable to recognize what a genuine Vaishnava is. Тогда такой человек не способен распознать истинного вайшнава. We even in the poetry, Devikanandan Das says that because of steeped in ignorance and false ego, I'm unable to glorify and understand the devotees. В своем баджане Девикинандан Дас говорит, что из-за того, что я полностью погружен в невежество, я не способен распознать истинного преданного. Now, Bhaktivinoda Thakur is mentioning about the mentality we should approach a devotee. И Бхактивинод Такур описывает то настроение, в котором мы должны обращаться к преданным. What kind of service attitude? И он описывает, какое настроение, служение у нас должно быть. Galabhastra Kritanjali Vaishnava Nikate. Well, in Bengali culture, they used to, by tying a cloth around their neck, was an item to show external symptom of being that I am prepared to surrender, like an animal being tied up by its owner. В бенгальской культуре, если человек повязывал кусок ткани вокруг своей шеи, это было знаком того, что он готов предать себя человеку, к которому он обращается, подобно собаке. И этот кусок ткани символизирует ошейник. Или подобно корове.
You can take me wherever you want. I'm like a surrendered animal. И значит, что, о мой Господин, ты можешь вести меня куда угодно, и брать, делать со мной все, что хочешь. Я просто подобно предавшемуся животному. Dante Trinakoti means that their false ego has been smashed, and I'm taking a blade of grass to humbly approach you. Данта Тринакори значит, что человек полностью разбил свое ложное эго, и он зажимает травинку в зубах, обращаясь к Вайшнаву. Dandaibo Nishkapate means I'm ready to accept their chastisement. Тандайва Нишкапаты значит, что я готов принимать то, что вайшнавы будут меня отчитывать. It says their order means anything, good or bad, whatever it is. It'll be merciful somehow. Whether they blast me or whether they bless me, it will be purifying. Это значит, что я приму все, что из них не исходит. Все это является благословением. Будут ли они меня хвалить, либо будут меня ругать. Это все благословение. If we have some false ego, they will gently smash that. Если у нас есть ложное эго, то они его разнесут в пух и прах. In any case, they will purify us. Ну, так или иначе, они нас как-нибудь очистят. So the next verse says, then he mentions that I am going to be straightforward with them. Далее Бхактивинода Такур говорит, что я буду очень открыт и прям с ними. Kandiya janaibo dukkhagram samsara analohoite magibo bishram. So I will being frustrated with this material world, I'll weep and I beg for relief. Плача навзрыд, я осознаю истинную природу этой обители страданий и буду молить об освобождении от бушующего пламени этого материального мира. So as long as one is proud of the material world, then it's very difficult to make any advancement. You cannot question sincerely. Пока человек гордится собой и тем, что он из себя представляет в этом материальном мире, то это очень сложно задавать искренние вопросы. It doesn't matter what class we're doing it, high class or low class, or whether you're in A-class prison, B-class prison, or C-class prison. We've taken a material body, we're in the prison of the material world, we're being burnt. Неважно, в каком положении материально мы находимся, представители мы высшего класса или низшего класса, потому что это все равно как сравнивать тюрьму первого класса или тюрьму второго класса. Мы все попали сюда, и мы заключены в этом материальном теле, в этом материальном мире. And everyone has got problems from this body on up. И у всех большие проблемы, и они все начинаются с того момента, как мы получаем тело. Shuniyaya maradukka Vaishnava Thakur amalage Krishna avidibena prachur. Hearing about all of my sufferings, the Vaishnavas will submit an appeal to Lord Krishna on my behalf. И здесь говорится, что услышав о моих ужасных страданиях, Вайшнава Такур от моего имени обратится с просьбой к Господу Кришне. So when the devotee is very innocent, very submissive, eager to be trained, когда преданный очень невинен, очень покорен и всегда готов чему-то учиться, and displaying some they're showing some sincerity. Если они показывают признаки того, что они искренне, they're showing some potential that this person can become a devotee of Lord Krishna if we take care of them properly. И по ним видно, что этот преданный, он способен стать преданным Кришны, если о нем правильно заботиться. Potential. Есть потенциал. This is mentioned in Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32, verse number 40 and 41. Об этом говорится в третьей песне, 32 главе, 40 и 41 стихи. Where Kapila Dev mentions, Shadadanaya Bhaktaya Vinitaya Anushuyave. The candidate should be submissive, have good faith. Там Капила Дев описывает, что человек, претендующий на то, чтобы быть преданным, он должен быть покорным и иметь твердую веру.
Bhuteshu krita maitreya, they should be friends to all living entities. Он должен быть дружелюбно настроен ко всем живым существам. And shushusha, they should be very eager to hear. И он должен очень обладать огромным желанием слушать Кришна-катху. У него должно быть хорошее настроение служения. So when some person is like that, then naturally he evokes the well wishes of the devotees, the innocent devotees serving. И если преданные видят такого человека, то, естественно, они не спосылают на него все благословения. Prayers by the Vaishnavas work. И молитвы, которые возносят вайшнавы, они работают. Krishna is very. This is mentioned by Bhaktivinoda in the beginning of Sharanagati. Об этом Бхактивинод Такур говорит в начале Шаранагати. Sadanga Sharanagati hoibe jahar tahara prarthana shune Srinanda Kumar. If someone's prayers are imbued with the 6 aspects of Sharanagati. Он говорит, что если чьи-то молитвы полностью пронизаны 6 аспектами шаранагати, then Krishna will hear it. То Кришна услышит эти молитвы. So devotees, if they pray to Krishna, they pray following in the footsteps of the previous acharyas. И преданные, когда они возносят молитвы Кришны, то они делают это, следуя по стопам предыдущих ачарьев. And following in the footsteps of how their own spiritual masters and senior devotees gave them shelter when they were new. И они также видят и следуют тому, как поступил их духовный учитель, как он дал им прибежище, когда они были совсем новичками. Караталы есть. Если есть караталы, можно выдать. So, Vaishnavera Avedane Krishna Dayamai Ehano Apamara Prati Haibe Sadoi. By the prayer of the Vaishnavas, he says, then the all-merciful Krishna will be compassionate towards such a sinner as me. И дальше говорится, что, услышав молитву вайшнавов, всемилостивый Господь Кришна проникнется состраданием к такому грешнику, как я. Binodera Navedanai Vaishnava Charane Kripa Kore Sange Laha E Akinshane. So Bhaktivinoda Thakur's prayer to the Vaishnavas is that please be merciful and take this worthless person into your association. И Бхактивинод Такур молится лотосным стопам вайшнавов: пожалуйста, будьте милостивы и примите эту ничтожную личность в свое общество. The idea of it is that it doesn't matter how many years you've been in a spiritual institution or not. И неважно, сколько лет вы провели в духовной организации. Whether you're a quote-unquote new devotee or quote-unquote senior devotee. Или вы полностью новичок, или вы уже бывалый вайшнав. Everyone is a devotee. Каждый является преданным. Everyone needs shelter. И каждый нуждается в прибежище. Everyone needs to have devotees that they can surrender to. И каждый нуждается в преданном, которому он может предаться. The idea of it is the proper mentality is that they don't need me because I'm expendable, but I definitely need them. И правильное умонастроение таково: они во мне не нуждаются, потому что меня легко заменить, но я действительно нуждаюсь в них. So these 5 bhajans are prayers in utter humility. И эти 5 баджанов — это молитвы в очень глубоком смирении. So it is a desperate humility. It is a dependent humility. Это смирение с отчаянием, полной беспомощности. And it is the platform by which transcendental knowledge can be instilled in the heart when one has that proper mentality. И это платформа, на которой духовное знание может войти в сердце человека, когда человек пребывает в правильном настроении. So this bhajan, Bhaktivinoda Thakur is showing us our proper mentality. И этим баджаном Бхактивинод Такур показывает, каково должно быть это правильное настроение. So it's very nice. И это очень замечательно. Now we'll sing the next bhajan. Мы споем следующий баджан сейчас.
Amito dura janayati sada durachara. Amito dura janayati sada durachara. Koti koti janme mor nahi godhara. Koti koti janme mor nahi godhara. Eheno da aloke ba Jagate ache ehno dayala keba e jagate ache emata pamare udha hariyala bekhache emata pamare udha Yala bekache Asuniyache si Chaitanya Apatita pavana Asuniyache si Chaitanya Apatita pavana Ananta pata ki jane Akori lo mochana Ananta pata ki jane Kori lo mochana E mata dayara sendo Akripa pita riya E mata dayara sendo Kripa bita riya Kabe udhari be more Asri charana dhiya Kabe udhari be more Sri charana dhiya E bara bhuja jabe Karunato mara E bara bhuja jabe Karunato mara Jadi e pamar jane Koribe udhara Jadi e pamara jane Koribe udhara Karma nai jnana nai Krishna bhakti nai Karma nai jnana nai Krishna bhakti naya Atabe bolo ki rupe O Sri Charana Paya Tabe bolo ki rupe Sri Charana Paya Barasa amara matra Karunato mara Barasa amara matra Karunato mara Ahoy tu kise karuna Bedera bhikhara Ahoy tu kise karuna Bedera bichara Atumito pavitra pada Ami dura shoya Tumito pavitra pada Ami dura shoya Akemone tomara pade Paibo ashoya Kemone tomara
Prabhupade Pai Bohchaya Kandiya Kandiya Bole E Patita Chara Patita Pavana Nama Prasida Tomara Patita Pavana Nama Prasida Tomara. Я злой человек, мои поступки всегда греховны. Даже спустя миллионы и миллионы рождений я не достигну освобождения. This is being realistic. Это значит быть реалистичным. One has to admit that no one can count how long we've been here in this material world. Это значит, что никто не способен почитать, как долго мы находимся в этом материальном мире. In Bhagavatam, they use the term abodhajata, which means rascal. В Бхагаватам употребляется термин абодхаджата, что значит негодяй. So, because we have taken this material body, and because we are in the material world, we must be a rascal. И поскольку мы уже приняли это материальное тело, и мы находимся в материальном теле, то несложно догадаться, что мы негодяи. Of course, if we have got shelter of Vaishnavas, we are better than some. Конечно, если мы получили прибежище вайшнавов, то мы уже лучше, чем некоторые. As the joke says, well, better than some, worse than others. Есть очень точная пословица, которая описывает каждого из нас. Говорится, что каждый лучше, чем некоторые, и хуже, чем все остальные. There's always somebody better than us, and we're always worse than somebody. Потому что всегда есть кто-то лучше, чем мы лучше, чем кто-то, и хуже, чем кто-то еще. And there's always somebody that's more fallen than us too. И также всегда есть кто-то, кто более падший, чем мы. And the living entity cannot get out by their own strength. We're helpless. И живое существо не может выбраться из этого мира, полагаясь только на собственные силы, потому что мы беспомощны. In another bhajana Bhakti Vinod in Gitavali, he says there that I am unable to get out by my strength, so by your strength you kindly pick me up. В одном из баджанов, других баджанов из Гитавали, Бхакти Винод Такур говорит, что я не могу рассчитывать на свои силы, не могу выбраться из этого материального мира, поэтому, Господь, Ты, пожалуйста, забери меня отсюда. So, like the bhajan about Devaki Nandan Das, many times people come from very wicked backgrounds. И как в баджане, который написал Деваки Нандан Дас, мы видим, что многие люди приходят из очень плохого прошлого, у них очень плохое прошлое. So, because all of us have questionable backgrounds and unsteadiness of mind, who is going to accept me, to train me? И у многих из нас темное прошлое и беспокойный ум, и мы можем задаться вопросом, кто же примет меня и кто будет тратить на меня время, чтобы меня воспитать. So that's the idea of approaching Vaishnavas. И вот в таком настроении нужно обращаться к вайшнавам. You're wondering if they were going to reject you or not. И не стоит, то есть, you mean what? If they're going to reject you or not. You're doubting yourself. И вы сами сомневаетесь, примут вас вайшнавы или нет. Вы должны сомневаться в этом. Are they going to accept me or what? Примут ли они меня или, может быть, отвергнут? Every devotee must have this kind of feeling sometimes. У каждого преданного иногда должно быть такое чувство. And somebody have that feeling more often than not. Но и у некоторых это чувство бывает почаще, чем у других. But when I think about it more, this position is called a kripa patra. You are the holding container of mercy of another Vaishnava. Но такое положение, когда я размышляю об этом настроении, такое настроение можно назвать крипа патра, то есть человек становится сосудом, который наилучшим образом способен вместить крипу, Now, милость. Just like some seminars are going on about how to open up, how to interact better with Vaishnavas, how to take shelter of Vaishnavas better.
Сейчас есть много семинаров, которые говорят о том, как нам лучше взаимодействовать, общаться, сотрудничать между вайшнавами. Because communication is needed so that one can understand how to surrender, where to go to surrender, to whom you should surrender. Потому что очень важно общаться, чтобы понять, как предаться, кому предаться, зачем предаться. And it is not only the senior men, the foreigners that drop in the CIS. It's not only them. И объект предачи — это не только старшие проповедники, которые время от времени залетают в страны СНГ. We come and we go. Мы приходим и уходим. But the devotees that are local, they're the devotees that actually we have to be accountable to. Но те преданные, которые живут вместе с нами, в действительности те преданные, перед которыми нам нужно держать ответ. And you really can't be too choosy. You really cannot be too choosy. И вы не можете уж быть слишком переборчивым. Because you're stuck in your specific city, and you must choose the best situation that you have, and the best Vaishnavas that you have, and get their association if you want training. Потому что в большинстве случаев мы полностью застреем в каком-то одном городе, и мы должны выбирать из того, что у нас имеется, лучшее общение и лучших вайшнавов, которым мы можем довериться и предаться. And the whole thing is application of the process in the company of devotees. Но самое главное во всем этом — это практическое применение процесса в обществе преданных. But somebody has to show you by their example how to take shelter, how to be trained, how to serve Krishna. Но важно, чтобы кто-то показал вам своим примером, как принимать прибежище, как вести себя и как служить Кришне. Prabhupada referred to this training process as the willingness to spill gallons of your own blood to train another devotee. И Шрила Прабхупада, говоря об этом процессе воспитания других преданных, использовал такое выражение: человек должен быть готовым пролить литры крови для того, чтобы воспитать другого преданного. And I have to tell you from my own experience that sometimes devotees can languish in our movement for 5 years, 10 years or more, making only very superficial advancement. И на основе своего опыта я могу сказать, что зачастую, точнее иногда в нашем движении преданные могут находиться в движении 5, 10 или более лет и практически топтаться на месте, делать очень небольшой прогресс духовно. Unless a devotee takes you under their wing, a devotee of substance, пока какой-то серьезный преданный, наполненный содержанием, не примет вас под свое крыло, we get nowhere. мы будем топтаться на месте и никуда не придем. So the verse number 3 is referring Sunyatre Sri Chaitanya Patita Bhavan Ananta Patake Jani Korila Mokshan. Well, I've heard from Chaitanya Charitamrita, Gauranga book, this, that, how Mahaprabhu delivered so many sinners, but who's going to deliver me? И в 3 стихе говорится, что я слышал из Чайтанья Чаритамриты, книги Гауранга и других описаний, что Господь Чайтанья, Он спаситель самых падших, но кто же освободит меня? So, when will Mahaprabhu be kind to give me his shelter of his feet? И когда же Господь Махапрабху даст мне прибежище своих лотосных стоп? In Prarthana, Narottam Das, as well as many great Vaishnavas said, Chaitanya Mahaprabhu, you are so merciful. But therefore, you should also pick me up. If you can pick me up, then you'll really be famous. И в Прартхане Нароттам Дас Такур говорит, в принципе, во многих баджанах другие вайшнавы об этом говорят, что Господь Чайтанья известен как очень милостив. И если, о Господь, если ты уже освободишь меня, то ты действительно станешь очень популярным и известным за свою милость. Now, the thing is this, is that we don't know anything about Lord Chaitanya or Lord Krishna directly. We don't know anything. Проблема в том, что мы не знаем ничего о Господе Чайтанье и о Господе Кришне из своего непосредственного знания. Лично мы ничего о них не знаем. All we really know, it's what we've seen with our own eyes, is the example of our spiritual masters and some devotees. Все, что мы знаем и видим собственными глазами, это пример нашего духовного учителя и других преданных, которые находятся на
более высоком уровне, чем мы. But greed means that the more you're greedy to apply Krishna consciousness deeper and deeper and more active in your own devotional life, Krishna will send you special devotees to guide you and you can take shelter of them. Но жадность это такое чувство, когда если вы очень сильно желаете развить преданность и применить принципы преданности в своей собственной жизни, вы отчаянно желаете этого, то Кришна присылает вам особых преданных, которые помогут вам в этом. So in Shloka 5 he is saying, I'll really understand the extent of this compassion if you're able to deliver me. Right here. No, it's not 5. It's 4. Here it's 4. You go down. И в 5 шлоке говорится, если ты освободишь этого грешника, я уверен, что ты действительно милостив. Now, the idea of it is that unless somebody picks you up personally and trains you in tolerance and service, and unless you experience it yourself, you're not going to be able to preach it and give it to another person. И суть в том, что пока о вас лично кто-то не позаботится, не воспитает вас, не поднимет в сознание Кришны, как вы сможете проповедовать это знание другим? You should taste it yourself, shouldn't you? Вам сначала нужно самим испытать сладость этого процесса. Otherwise, everyone has seen so much external relationships with each other. Потому что обычно отношения, они очень поверхностны. That's not going to touch your heart. That's not going to force you to surrender. И эти отношения не затронут ваше сердце и не заставят вас предаться. When you meet an exceptional Vaishnava that inspires you, that will invoke the service attitude, then you can preach. Когда вы встретите исключительного вайшнава, который вдохновляет вас, то это пробудит у вас настроение служения, и вы сможете проповедовать. Now, and that does not have any qualification. This mercy is causeless. There is no material qualification. И эта милость, она не имеет никаких определений, она беспричинна. As the Bhajan says, Karmanai, Gyananai, Krishna Bhaktinai, Tabi Bolo Kirupe O Sri Charanapai. What means will I get that shelter since I'm bereft of expertise and fruitive activities, knowledge, bereft of any devotion to Krishna? У меня нет благочестия, ни знания, ни преданности Господу Кришне. Как же мне приблизиться к Твоим стопам? Пожалуйста, скажи мне. Sometimes devotees join our movement because we're pretty materially useless people. Иногда преданные присоединяются к движению сознания Кришны, потому что с материальной точки зрения они полные неудачники. But if we're sincere and associate with devotees, devotees will train us up in material and spiritual ways. Но если мы искренне, то преданные, они смогут дать нам такое воспитание, что мы разовьем как материальные, так и духовные качества. I remember in this book about Bhakti Siddhanta that's coming out. Сейчас выходит новая книга о Бхактисиданте Сарасвати Такуре. That in 1934, one devotee approached Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He'd been in the mutt for 12 or 13 years, and he says, I want to go out and I want to leave the institution and get married now. И один преданный обратился к Бхактисиданте Сарасвати, и он был уже в матхе 12-13 лет, и он сказал, я хочу уйти из матха и жениться. And Bhaktisiddhanta says, what? You know, we've taken care of you like a chicken takes care of its little, chick, underneath our wing, for the last 12 or 13 years, and how could you do anything else? И Бхактисиданта Сарасвати сказал, как так? Он не поверил, он был ошеломлен, он сказал, мы о тебе заботились, как курица заботится о своем цыпленке, мы тебя вынашивали, ты был практически бесполезным, и что ты вообще в этой жизни можешь делать сейчас? So, the shloka number... That's it. Well, he did it anyway, but anyway. Махарадж говорит, все равно он ушел и женился. But anyway, it's even if your guru is a Paramahamsa, it still can't, lust knows no color or knows no age or knows no country. Даже если ваш гуру Парамахамса, вожделение не знает ни цвета, ни возраста, ни страны, все едино.
It goes to show you how difficult it is to give up one's material conditioning. И это показывает то, как сложно оставить материальную обусловленность. All right, of course, if Krishna is merciful, then in any ashram, Krishna will give you mercy, whether he gives you rasgulla or he gives you slap. He's Father. You'll get it one way or the other. Конечно, если Кришна милостив, то в каком бы ашраме вы ни находились, Он всегда прольет свою милость на вас, даст Он вам расагулу или даст вам подзатыльник, потому что так действует Отец. If we can't learn by hearing from Shastra and associating with devotees, then we have to learn the hard way, of course. Если мы не научимся, слушая шастры и слушая наставления преданных, то нам придется пройти школу тяжелых ударов. Такова жизнь. So he says, Barasa amara matra koreya tomar ahaituki se karuna vedera bachar. So my only hope is your compassion for the opinion of all the Vedas is that your compassion is causeless. Твоя милость, моя единственная надежда. Веды говорят, что твоя милость беспричинна. Whether the mercy of the devotees or the mercy of Lord Chaitanya, it's the same. They're causelessly merciful. They're always merciful, no matter how fallen we are. И милость преданных, и милость Господа Чайтаньи обладает тем же качеством, она всегда беспричинна. И они всегда милостивы, неважно, насколько мы сами являемся падшими. So the next verse is interesting. He said, if we're maintaining our material desires, then how can we take shelter? И следующая шлока очень интересно. Они говорят, если мы продолжаем поддерживать свои материальные желания, как же мы способны принять прибежище у тебя? You're the very abode of purity, and I'm the most wicked and evil-minded. How will I attain the shelter of your lotus feet? Ты обитель чистоты, я грешник. Как же мне обрести прибежище у твоих стоп? So, this is interesting. Это интересный момент. Lord Shiva was telling Sati that those people that are maintaining these material attachments, they cannot understand what a sadhu is. If you cannot understand what a sadhu is, where's the question of surrendering to their feet? Господь Шива объяснял Сати, что те люди, которые сохраняют материальные привязанности, они не способны понять, кто такой садху. И если человек не способен понять, кто такой садху, как человек может предаться его стопам? What this is referring to is a bahirmukha shishya, a disciple that is externally facing worldly desires, and their service, commitment is superficial. И это признак бахирмука шишьи, человека, который очень поверхностен. И все, что они делают, это в основном деятельность на показ. So, weeping and weeping, this fallen and most contemptible person says, all I know is your most celebrated name is Patita Pavan, the deliverer of the fallen. И последнее шлока говорит, плача навзрыд, этот падший грешник настолько же бесполезный, как горстка пепла, говорит, о Господь, Ты известен как Патита Павана, спаситель падших. So if the devotee remains in the shelter of devotees, no matter how we are, и если мы остаемся всегда в прибежище преданных, неважно, как нам это удается, if we continue to chant our rounds, и если мы продолжаем воспевать свои круги, и если мы всегда продолжаем общаться с преданными, принимать прасада, и мы очень внимательны к тому, чтобы не оскорблять их, then eventually we may be purified. То в конце концов мы можем быть очищены. Interestingly enough, I'll tell you a story. Теперь я расскажу вам историю. That when I was in Radha Damodar party, we had heard a statement by our spiritual master that 80 or 90% of his disciples would get married, and they would be so attached to, worldly life that they would have to take birth in the heavenly planets and try again. Когда я путешествовал в группе Радха Дамодары, то я услышал о том, что мой духовный учитель Шрила Прабхупада говорил, что 80 или 90% его учеников женятся, и они будут настолько привязаны к материальной жизни, что им снова придется принять рождение, но уже на райских планетах. Sometimes that was used to frighten us, so we would stay brahmacharis a little while longer. Иногда это выражение, это высказывание Шрилы Прабхупады пугало нас для того, чтобы мы еще более серьезно отнеслись к тому, чтобы оставаться брахмачари. For a little while longer. Чуть-чуть подольше.
Чуть подольше еще остаться брамачари. Or whatever. And I'd heard about it. There's so many rumors. Prabhupada said this, Prabhupada said that. Did Prabhupada actually say that? И я слышал, но я знал, что часто ходят просто слухи. Прабхупад сказал то, Прабхупад сказал это. И мне стало интересно, действительно ли Шрила Прабхупада это сказал или нет. In 1995, in summer in Vrindavan, I approached Tamal Krishna Maharaj and I said, we heard this story in Radha Damodar Puri. Did you ever hear that? And he goes, it's not a joke. Prabhupada told me personally. I heard it personally. И в 95-м году я подошел к Тамал Кришне Махараджу и сказал, ну вот мы слышали такое-то высказывание Шрилы Прабхупады. Он сказал, да, это не шутка, я лично это слышал. And he was serious. И он был серьезен. It just goes to show you how important it is to keep association of devotees, no matter whatever ashram you are, however your economic situation is, or whatever. Don't lose the treasure of devotees. И это показывает нам то, как важно оставаться в обществе преданных, неважно в каком мы ашраме находимся или в каком положении материально находимся. Никогда не оставляйте это великое сокровище саду санги, общения с преданными. Is the questions accepted now? Not yet. Пока нет. See, the thing is this, that if we have questions so much, then we might be in trouble to finish singing this other bhajan. Come on. Look at these shlokas. Wow. Look at this one. No. It's 9 shlokas. It's 9 verses. Now, after the living entity is praying to get out of the material existence, после того, как живое существо молится о том, чтобы выбраться из океана рождения и смерти, then the idea of taking shelter in desperation is mentioned. То оно должно делать это с полным отчаянием. Now, can the devotees on this side, can they see the board properly? Can they see? Преданные, которые сидят вот с этой стороны, они видят все, что происходит на экране. All right. Okay. Хорошо. Okay. We'll sing this one. Споем следующий баджан. And if we have time before 6:30, we'll answer some questions. И если до 6:30 будет время, то мы ответим на вопросы. Bhavarnave pore moda akula pardana Ana kishe kolo pabitora napai sadana Na ache karama bala nahi jnana bala Ajaga joga tapo dharma na ache sambala Nitanta durabalaya me na jani mara Na jani santara epi pade ke amare kori beyo dhara Vishaya kubira tahi vishana donashana Akamera taranga sade kori utejana Pratana vedura vega sahite na pori Kandiya astira mana nadeki kandori Ogo Sri Janava Devi Edasa Karuna Koro Ajini Jagune Guchao Jantrana Tomara Charana Tari Koriya Yashroya Bhavanava Parahabe Koreche Nishoya
Tumi Nityananda Shakti Krishna Bhakti Guru Edasa Koro Hodana Pada Kalpataru Kota Kota Pamarari Kore Chayudhara Tomara Charane Aj Ekangala Chara. So, this is the next aspect of our mentality in prayer. Это еще один аспект настроения, один оттенок настроения, с которым мы должны возносить молитвы. So the first point he makes is that I've fallen into this ocean of material existence and I become worried. How am I going to get some help? Первое, о чем упоминает Бхактивинода Такур, он говорит, что я упал в океан рождения и смерти, и теперь моя жизнь полна проблем. Как же мне переплыть на другой берег этого океана? Я не знаю. All of Bhaktivinoda Thakur's songs and Narottam Das Thakur's songs generally come from the Goswami's writings. Все песни Бхактивинода Такура и Нароттама Дас Такура обычно основываются на писаниях Госвами Вриндавана. So, shloka number 2, it is very clear that it is from Bhakti Rasamrita Sindhu. Вторая шлока легко узнаваема, что написана на основании шлоки из Бхакти Расамрита Синду. Very famous shloka. Очень известная шлока. Na prema shavanadir bhaktir abhiva yogo tava vaishnavo. Yes. Jnanam va shubhakarma va kiyadiyo sajjatirapyasti va hinartha dikasadike tvai tata pyachchadyumulasati he gopi janavalabha vyatayate ha ha madashai mamam. This is called Ashabandha, hope against hope. Это называется Ашабанда. Надежда умирает последней. Well, we may not have any hope, but we're going to hope anyway. То есть уже не на что надеяться, но мы все равно будем надеяться. So this is verse number 29 in chapter 23 of Madhya Lila, the perfection of life. Это 29-й текст 23 главы Мадья Лилы, который называется «Совершенство жизни». Right. So he's saying, I have no qualification, but oh Gopinath, I'm still hoping for your mercy in this. Рупа Госвами говорит, что у меня нет никакой квалификации, но, о Гопинат, я все равно надеюсь на твою милость. This hope is giving me pain and expectation. И эта надежда доставляет мне боль, также дарует мне надежду. So this next shloka is very interesting. How he says, I am very feeble and I don't know how to spin. Who is going to rescue me from this dreadful calamity? В следующей шлоке Бхактивинода Такур говорит, что я очень слабый, я не знаю, куда плыть, кто же спасет меня в этой затруднительной ситуации. I remember that in America we used to do these plays on Sunday feast. Я помню, что в Америке на воскресных программах мы ставили сценки театральные. We did the boatman, the boatman play. И у нас был спектакль, который назывался спектакль о лодочнике. The puffed up passenger was saying, "My dear boatman, you're illiterate. Do you know what a geography?" И один такой надутый бизнесмен сидел в лодке и говорил: "Мой дорогой лодочник, а ты совсем не образован. Не знаешь ли ты, что такое география?" No, all I know is this boat. I just row this boat and I make money and that's all. И лодочник говорит: "Нет, я знаю только эту лодку, я тут рулю туда-сюда, гребу, вот все, что я знаю." 25% of your life is wasted. Он сказал, 25% твоей жизни коту под хвост. Do you know anything about economy? А ты знаешь что-нибудь про экономику? All I know is this boat. Ты знаешь, все, что я знаю, это эта лодка. 50% of your life is wasted. Тогда пол твоей жизни просто коту под хвост. Have you visited other countries? Do you know anything about travel, about diplomacy, about? А ты был на Таити? Был в других странах? Ты знаешь что-нибудь про дипломатию? All I know is this boat. That's all I know.
Ну, говорит, нас и здесь неплохо кормят. Вот, у нас лодка, вот и все. 75% of your life is wasted. Он говорит, 70% твоей жизни коту под хвост. Then a big storm came up and the boat started swaying to and fro and the boatman said, "Sir, do you know how to swim?" И вдруг разыгрался огромный шторм, буря, и лодку начало очень сильно качать. И лодочник спросил, сэр, а вы знаете, умеете плавать? Oh, I never learned how to swim. Он говорит, да нет, как-то не пришлось обучиться. Then the boatman, before he jumped off the boat and swam to shore, he says, "Well, my sir, looks like 100% of your life is wasted." И лодочник, прежде чем выпрыгнуть из лодки и поплыть к берегу, он обернулся и сказал, ну, знаете, сэр, похоже, 100% вашей жизни коту под хвост. So the idea of it is we may have so many material qualifications, but that doesn't hold water. It just ultimately, if we don't have shelter, devotees of the holy name, Bhagavatam, Tulsi, if we don't have shelter, substantial shelter, we're nowhere. И неважно, какими бы знаниями мы ни обладали, если у нас нет прибежища Шримад Бхагаватам, Святого Имени, и нет прибежища в обществе преданных, мы просто абсолютно без всякой защиты. And what's interesting about that boatman's story is the man was their whole prestige was based on some external upadhis, some external ornamentations that glorified by mundane society. И в этой истории про лодочника все, на чем держался этот джентльмен, были его внешние отождествления, упадхи. Designations. Нет. What is the use of a PhD degree if the guy is a lusty dog, exploiting his female, students in classes, or cannot control your senses? Какой прок от докторской степени, если человек просто является похотливой собакой, и он эксплуатирует своих студенток и не может контролировать свои чувства? When I was trying to get Bhagavad Gita translated into Sindhi language in Bombay. Когда я занимался тем, что пытался перевести Бхагавад-гиту, издать Бхагавад-гиту на языке синди в Бомбее, the vice chancellor of the university who was in charge of that Sindhi department, he frankly told me how the morals of the so-called university professors are. Заместитель ректора в этом университете, который как раз занимался этим языком синди, он мне открыто рассказал о том, каковы высокие моральные устои профессоров в университете. The whole idea of Vaishnavism is to develop attachment to Krishna, so the horrible alligators and crocodiles of lust and anger and greed stop biting. И вся идея вайшнавизма заключается в том, чтобы развить возвышенные качества, чтобы аллигаторы, крокодилы с жадности, гнева и вожделения перестали кусать нас. So there is no shortcut method. We have to develop attachment by hearing and chanting about Gauranga and Krishna. There's no shortcut. И нету никакой короткой дороги, нету никакого быстрого пути. Мы должны развивать привязанность к Кришне благодаря слушанию и воспеванию. So then he's expressing that these urges are pushing me like the wind from my previous births. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что эти побуждения, они рвут меня в разные стороны, подобно порывам ветра, и это последствия моего предыдущего рождения. И наша карма, которая пришла с нами, она нас кидает со стороны в сторону, и мы абсолютно беспомощны. So then he's praying to Janavi Devi. И он молится Джанави Деви. So please show mercy to this servant by virtue of your good qualities and relieve his afflictions. Он говорит, что, пожалуйста, будь милостива к этому слуге и благодаря своим возвышенным качествам, пожалуйста, избавь меня от всех этих пороков. So
Now, why is he invoking her? И почему же он взывает к Джанави Деви? In two reasons. First of all, is that one of his Shiksha gurus was in that line. Есть две причины этого. Потому что Шикша Гуру Бхактивинода Такура был в линии, был одним из... Вообще-то его Дикша Гуру был в цепи ученической преемственности, идущей от Джанави Деви. And the second thing was, in Bhakti Ratnakara, it mentioned that she was very expert in picking up rogues and people of the lowest order. Но также в Бхакти Ратнакаре описывается, что она была известна тем, что она возвышала самых-самых падших людей, разбойников, негодяев, бандитов. It says she's the Nityananda Shakti and the spiritual master of Krishna Bhakti. Говорится, что она Шакти, энергия Господа Нитянанди, и она духовный учитель гуру Кришна Бхакти. Actually, it's interesting. Her spiritual form is Ananga Manjari, and Balarama expands himself as Radharani's younger sister, Ananga Manjari, to serve Radharani. Духовная форма Джанави Деви — это Ананга Манджари. И мы знаем, что Господь Баларама в играх Кришны, он распространяет себя как Ананга Манджари, младшая сестра Радхарани, для того, чтобы участвовать в более сокровенных играх Кришны. So being that the case, then there is literally no difference between Nityananda Prabhu and Janavi Devi. They're the same transcendental substance manifested as male and female potencies. И исходя из этого мы можем понять, что между Господом Нитянандой и Джанави Деви нет никакой разницы. Это одна личность, которая проявила себя в двух ипостасях, мужской и женской. So there's, and then another aspect of this line about his praying, calling out, all of a sudden it's like the bhajan is changing mood. He's talking about how fallen he is, and then he's praying suddenly to Janavi Devi. So it's like the bhajan is changing mood. И тут в баджане происходит резкая перемена настроения. Бхактивинода Такур после объяснения всего начинает вдруг возносить молитвы Джанави Деви и просит ее дать ему прибежище. The idea of it is our previous acharyas are referring to their fallen condition presently. That's being realistic. И наши ачарьи, они всегда обращаются они всегда описывают свое падшее положение, говоря в настоящем времени. Они говорят о том, что нужно быть очень реалистичным и смотреть правде в лицо. At the same time, they point the direction that we must pray for the mercy of the previous acharyas also. И описав все это, они показывают, что чтобы исправить положение, нам нужно молить о милости предыдущих ачарьев. Without their kindness, without following their instructions as they leave behind in books and in their examples. Без их милости, без их примера, без наставлений, которые они оставили в своих книгах, и без их примера, we're not going to make advancement. Мы не сможем прогрессировать. There is devotional responsibility on 4 different levels. Есть 4 ступени, 4 стадии ответственности в преданном служении. We mentioned this. This is in 11th canto, chapter 3, verse 23 in the commentary. Об этом говорится в комментарии к стиху 23, 3 главы 11 песни Шримад Бхагаватам. So there it mentions there, quoting the verse from Garuda Purana. И там цитируется стих из Гаруда Пураны. Viseshata sva utameshu vina sangam na muchate, svanicheshu to deveshu vina sangam na puryate. He says, unless one associates with specific paramahamsas in your sampradaya, you can't get liberated. Там говорится, что если человек не будет получать общение с парамахамсами из своей сампрадаи, он не может прогрессировать. And svanicheshu to deveshu vina sangam na puryate, whether it is your superiors, your worshipable superiors, or your subordinates, without their association, you're not going to become complete in yourself.
И если вы не будете получать общение со своими старшими и со своими младшими, с теми, кто младше вас, то вы не сможете быть целостной личностью. So this it's basically is referring to the importing. It's basically referring to the importance of. So there are 4 different categories of responsibility. There. Есть 4 разных уровня ответственности. 4 different qualities. First, the Paramahamsas who have written their literatures. Первое — это парамахамсы, которые написали, оставили после себя книги. We have to read those books and try to understand it, extract the nectar. Мы должны читать эти книги, пытаться их понять и находить нектар. We have to make time for that. И мы должны всегда выделять время для того, чтобы заниматься этим. Then the other one is our present acharyas. Другая категория — это те ачарьи, которые находятся с нами сейчас. We have to apply their instructions in our life, otherwise they won't give us any more. Мы должны применять те наставления, выполнять те наставления, которые они дают, иначе они не будут нам больше давать никаких наставлений. They want to see if you digested what you've eaten already. Они хотят видеть, что вы уже переварили то, что вы вот съели, то, что они вам дали. Очень актуально после обеда. Just like a parent spoon feeding a child, they look at is the child eating it, is it accepting it, does it want more? И это подобно тому, как ребенок, точнее, как родители, они кормят ребенка, и они дают ему что-нибудь на ложечке и смотрят, как он принимает это, готов он принять больше или нет. Devishu also means the local devotees that train you, that you see your spiritual masters in their faces. И девишу также относится к преданным, которые окружают вас, которые живут с вами, и в лице которых вы можете видеть своего духовного учителя. We should, and the more devotees, local devotees, that you're comfortable to put your life in their hands in so many different ways, then we'll make advancement. И чем больше вокруг нас преданных, которым мы готовы буквально вручить своей жизни, тем больше у нас шансов прогрессировать. And then nicheshu, your subordinates, somebody who needs training from you, mercy from you, association from you. И ничешу — это те, кто зависит от вас, ваши подопечные, кому вы даете свое прибежище и кого вы воспитываете в преданном служении. Unless you set a good example, they won't believe you. И если вы сами не будете являться хорошим примером, то они не будут иметь веры в вас. So these are the 3 bhajans that we're. Это были 3 баджаны, которые мы хотели сегодня спеть. So the last line is that this wretched, shameful rogue begs at your feet today, for he sees you're delivering other sinners. И последняя линия, последний стих этого баджана говорит, что этот грешник, он молится у твоих лотосных стоп, поскольку он видит, что ты уже освободила многих других грешников. So we should always be in this begging mood. Поэтому мы всегда должны пребывать в этом настроении прошения. Then we'll be able to see the good qualities in every devotee that we associate with, and all these 3 different levels of devotees, and we'll be able to get some nectar. И тогда мы сможем всегда видеть хорошие качества в преданных, с которыми мы общаемся на всех уровнях своего общения. Okay, so we have a few minutes. У нас есть несколько минут. Baggage your question, Bala. Вы говорили о том, что духовно прогрессировать надо получить прибежище какого-то вайшнава, чтобы он заботился о нас. Означает ли это, что кроме духовного учителя нужен еще какой-то преданный, который смог бы позаботиться о нас?
You said that to progress spiritually we need some devotee who will take care of us. Does it mean that there should be somebody other than our spiritual master who can take care of us? Of course. Конечно. Unless you're going to travel all the time with your spiritual master and be with them, 24/7. Разве что вы будете постоянно путешествовать со своим духовным учителем и находиться с ним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, тогда, может, не надо. Do you have that? У вас такая ситуация? No. Very few of us do. Да, и практически никто не в такой ситуации. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, everyone depends on senior disciples training junior disciples. The Karate program. Даже Бхактисиддханта Сарасвати Такур, да и любой духовный учитель, он хочет, чтобы его старшие ученики заботились о младших учениках. Это та система кураторов, о которой часто сейчас говорят. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave great stress to that. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он делал большое ударение он подчеркивал важность этой программы. When he saw one of his disciples, he would say, "Oh, this is so and so Das from such and such devotee group." И когда он видел одного из своих учеников, то он часто говорил: "О, это такой-то и такой-то Das из такой-то и такой-то группы преданных." So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur set that example for us. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он являлся таким примером для нас. Yes. Training by others. То есть мы должны получать воспитание от других. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Бхакти Вишрамбха Мадхава ки. Vishaya Basanga Rupa Chittara Bikara Rupa Chittara Bikara Amara Hridoye Bhogatariani Bara Hridoye Bhogatariani Bara Amara Hridoye Bhogatariani Bara Jaikota Jatanayami Korila Mahaya Jaikota Jatanayami Korila Mahaya Anegilo Bikara Bhuje Shesha Prane Jaya Egora Bikara More Korila Vastira Shantina Pahilo Stana Antara Adira Shantina Pahilo Stana Antara Adira Sri Rupa Goswami More Kripa Vitariya Udare Beka Bijukta Vairagya Apiya Vairagya Apiya Kabisana Tana More Chaya Vashana Namore Chaya Vishoya Nityananda Samarpi Pahaya Sadoya Sri Jiva Goswami Kabe Siddhanta Salile Kabe Siddhanta Salile Nai Vai Bitarka Nala Chitta Jahi Dwale
Tarka Nala Chitta Jahijwale Sri Chaitanya Nama Shune Udibe Polaka Shune Udibe Polaka Radha Krishna Mrita Pana Haiba Ashoka Akhangela Sukhanga Dora Jana E Jana Kala Sukhanga Dora Jana E Jana Vaishnava Charana Shroya Jachaya Kinchana So this is the bhajan number 4 of Prarthana Dainyamaya section. Это 4-й баджан Прартхана Дайнямай. The delusion of sense gratification. Введенные в заблуждение чувственным наслаждением. So the delusion rooted deep into my heart has taken the shape of desires for sense gratification. Thus in my heart I'm constantly trying to enjoy. Иллюзия, глубоко укоренившаяся в моем сердце, приняла форму желаний чувственного наслаждения, и в своем сердце я постоянно желаю наслаждаться. Alas, how much endeavor have I made for such enjoyment? Увы, как же много усилий я приложил для этого наслаждения. My delusions have not gone away, and I understand that now in the end my life is departing. Но моя иллюзия не ушла, и сейчас я понимаю, что жизнь оставляет меня. So this ghastly delusion has made me extremely restless, and I have not achieved any peace, and I am most disturbed at heart. Эти абсурдные, ужасные желания сделали меня беспокойным. Я не могу найти умиротворение, и мое сердце встревожено. When will Srila Rupa Goswami bestow his mercy upon me? When he will deliver me by bestowing upon me Yukta Vairagya, the science of renunciation which dovetail all favorable things in devotional service. Когда же Рупа Госвами прольет свою милость на меня, когда он освободит меня, пролив на меня нектар Юкта Вайраги, наука отречения, которая учит связывать все с сознанием Кришны. When will Sanatana Goswami cause me to give up this materialistic sense gratification? И когда Санатана Госвами заставит меня отказаться от всего этого материалистического наслаждения чувств. Being gracious to me, he will offer me in devotion to Lord Nityananda Prabhu. Когда же он милостиво представит меня Господу Нитьянанде? When will Srila Jiva Goswami pour the waters of his strong, conclusive truths and thereby extinguish the fire of false arguments that burns my heart? Когда же Шрила Джива Госвами, проливая воды истины, потушит пламя материальной логики, сжигающей мое сердце? My jubilation will arise when I hear the chanting of the holy name of Sri Krishna Chaitanya, and by drinking the nectar of Radha Krishna, I'll become free from all of my lamentations. Когда же волосы на моем теле встанут дыбом при звуках святого имени Господа Чайтаньи, когда, упиваясь нектаром игр Шри Шри Рады и Кришны, я избавлюсь от всей скорби. So this rogue is not only wicked amongst the wicked, but is the most wretched amongst the wretched. Therefore, he now begs for the shelter of the lotus feet of all the Vaishnavas. Этот нищий, греховный бродяга, самый отверженный из всех попрошаек, молит о прибежище у лотосных стоп вайшнавов. So this prayer is quite nice. Это замечательная молитва. When the living entity has got shraddha, that bhakti unmukhi shraddha, faith that causes the rising of the desires for devotional service. Когда человек обретает шрадху, это вызывает в нем прилив преданного служения. Then these type of prayers arise in the heart.
тогда подобные молитвы, они проявляются в нашем сердце. See, these prayers right now are prayers of a devotee who is in knowledge of devotional service. Это молитвы преданного, который знает о том, что такое преданное служение. But the bodily conception of life is not completely finished yet. Но его телесная концепция жизни еще не сведена к нулю. They are associating with the previous acharyas through sound. И такие преданные общаются с предыдущими ачарьями посредством звука. Simply by reading Nectar of Devotion attentively. Просто читая внимательно нектар преданности And trying to imbibe the teachings. И пытаясь впитать в себя это учение. Then, to the extent that one applies that nectar of those instructions concretely in your life, to that extent you will have achieved the mercy of Rupa Goswami. До той степени, до которой человек пытается глубоко осознать эти истины в своем сердце, до той степени он сможет получить милость Шрилы Рупы Госвами. Now, but that's when one is a devotee. Это в случае, когда человек является преданным. Now, sometimes we have so many residual material desires in our heart. Но зачастую в нашем сердце остается еще так много остаточных материальных желаний. And because as householders we have to work amongst the worldly people and we associate with them, so by their bad association our material desires still are there. И поскольку домохозяевам, преданным приходится работать среди обычных мирских людей, и благодаря общению с ними в нас все еще продолжают жить эти материальные желания и привязанности. If there is a desire to enjoy, если есть желание наслаждаться, and when a devotee comes back home from, they wake up in the morning, during lunch prasadam today, Devarmata Maharaj was presenting it today. Сегодня, когда мы вкушали прасад за обедом, Девамрита Махарадж рассказывал мне об этом. And we were talking with two householder devotees. Мы разговаривали с двумя преданными домохозяевами, нашими духовными братьями. And we were discussing the difficulties about devotional balance in a working atmosphere. И мы говорили о том, какие проблемы преданный может встречать, общаясь и работая с обычными людьми в рабочей атмосфере. He said in the material atmosphere of mundane civilization, it is very difficult to get a taste for devotional service and reading Shastra unless you have support of a devotee community. Они говорили о том, что в обычной атмосфере рабочей жизни очень сложно обрести вкус к духовной жизни, к изучению шастр, пока у человека нет поддержки от общины преданных. Just like they've got in Hungary, they've got Shivaram Maharaj as his farm and Govinda Maharaj is doing in Kazakhstan, like that. То есть общины, подобные тем, которые имеет Шиварам Махарадж в Венгрии или Говинда Махарадж в Казахстане. And also Kurjinovo is there, like that. Или община в Курджиново. The place where householders can try to congregate. То место, где домохозяева, они общаются между собой. And do some businesses to survive. Они занимаются бизнесом, чтобы выжить. And try to hear and chant sometime. И время от времени они даже пытаются слушать и воспевать. Otherwise, in the cities, it is very difficult. А в городах это очень сложно делать. Because you wake up in the morning, and the kids, you have to get them showered, then you have to send them off to school. Потому что вы просыпаетесь с утра, нужно искупать своих детей и послать их в школу. Then you have to go to work. Потом вам нужно ехать на работу. And then when you come back in the evening, then your mind is cooked from all the karmas and all the work. И когда возвращаетесь домой вечером, то ваши мозги полностью переплавлены после общения с кармой на вашей работе. And you just want to relax and enjoy something. И вы просто хотите расслабиться и чуть-чуть понаслаждаться. So you eat some food and you turn on the TV set, and then immediately modern media comes and boring. И вы чуть-чуть поедите что-нибудь и включаете телевизор, и
тут в дело вступает современные средства массовой информации. Like a hypnotist, you know. Одноглазый гуру. One-eyed guru. Одноглазый гуру, как заклинатель змей, он вас гипнотизирует. And you can waste hours. И вы можете тратить попусту часы. And then you're tired, you know. И затем вы немножко устаете от этого. Again, you have to entertain your children. И затем вам снова нужно немножко поиграть с детьми. When they go to sleep, you feel you're liberated now. И когда приходит время спать, то вы чувствуете полное освобождение. Where is the time for Bhagavatam? Ну, где же тут время для Бхагаватам? Not easy. Это нелегко. Only unless you have a devotee community where the topics of these things are there. Только если присутствует какая-то община преданных, тогда можно говорить о чем-то большем. Unless you hear the topics of Lord Hari, then only that will cleanse the material desires from the heart. Только темы, связанные с Господом Хари, смогут вычистить материальные желания из сердца. But if you have material desires, then you're being distracted by those desires, and the taste is not there to read. Но если у вас есть материальные желания, то вы отвлечены этими материальными желаниями, у вас нет вкуса для того, чтобы читать, изучать. So in verse number 2, he says, I work so hard to facilitate my enjoyment. Во втором стихе говорится, что я так тяжко трудился для того, чтобы усладить свои чувства. This is mentioned more detailedly in Durlabha Manava Janma Bhajan. Об этом аспекте в больших деталях говорится в баджане Дурлаба Манава Джанма. Dinjai Micha Kaje Nisha Nidrabase Nahi Bhavi Marana Nikate Achebose. He says that I worked hard day and night like an ass. Бхактивинода Такур говорит, что я работал день и ночь, подобно ослу. And at night time, under the control of sleep, I waste so many hours. И ночью я просыпаю множество часов. And I don't even realize that death is sitting next to me, ready to steal me at any time. И я даже не осознаю, что смерть, она сидит рядом со мной, готова забрать меня в любое мгновение. He said, I work hard like an ass. And what do I work so hard for? My illusions didn't disappear. И он говорит, я тружусь, подобно ослу. Для чего я так надрываюсь? Моя иллюзия не рассеивается. In Western countries, people are busy trying to make money to enjoy. В западных странах люди, они пытаются заработать деньги для того, чтобы наслаждаться. But their bills, their rent, and their fancy car, and their insurance policy, and their kids, and this and that, they drink everything. You know? Но их счета, плата за квартиру, их дети, их машина и все сопутствующее просто высасывает из них все, что они так тяжело заработали. Just to maintain this body. Они работают день и ночь просто для того, чтобы поддержать это тело. And we're not getting any younger. И проблема в том, что мы моложе не становимся. Just like now, with the talk last night about His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj, and it's anyone in middle life, you see 50, 55, 60, so many people start to die of your close friends right in front of your eyes. И вчера мы говорили как раз о его святейшестве Бхакти Тиртхе Махараджи. И сейчас можно видеть, что многие люди в среднем возрасте 50-55 лет, они умирают буквально перед вашими глазами, ваши друзья умирают рядом с вами. As long as we are young, we think we can enjoy forever. Пока мы молоды, мы думаем, что мы можем вечно наслаждаться. But when you see a very close friend of you get a life-threatening disease, and then they give up their body, then it strikes home for you. Uh-oh, I'm next. Но когда вы видите, что ваш близкий друг рядом с вами оставляет тело, то тогда вы понимаете, я могу быть следующим. So one works very hard to maintain wife, children, family, and your social position. Человек очень тяжко трудится для того, чтобы поддержать семью, жену,
и для того, чтобы поддержать свой статус-кво, социальное положение. But what did I get out of it? Но что это нам приносит? Did I get any self-realization out of it? Получаю ли я самосознание? So in any ashram, balance is necessary. В любом ашраме баланс, сбалансированная жизнь — это очень важный аспект. You have 24 hours a day, and how those 24 hours are slipping through your fingers. У всех у нас есть 24 часа, ни больше, ни меньше. И мы просто можем с сожалением наблюдать, как эти 24 часа, как вода, вытекают у нас сквозь пальцы. So this is what Bhakti Thakur is indirectly speaking about. И косвенно Бхактивинод Такур говорит именно об этом. Of course, in Chaitanya Shikshamrita, he mentions that from Ekadasi to Ekadasi, a devotee should make their short-term plans for long-term advancement. В Чайтанья Шикшамрите он говорит о том, что на каждой Экадаши преданные должны делать кратковременные планы для долгосрочного прогресса. The idea of it is the devotee should have some vision of where he's going in life, so that by the end of the life we can try for prema bhakti. Преданный должен иметь четкое видение, куда он идет в своей жизни, чтобы в конце жизни он мог претендовать на према бхакти. So in verse number 4 he says, "This ghastly delusion has made me extremely restless, and I've not achieved any peace, and I'm disturbed at heart." В 3 стихе говорится, что эта ужасная иллюзия сделала меня абсолютно беспокойным, и я не могу найти миротворение, и мое сердце горит в огне беспокойства. Just yesterday, I was rereading an email message from a very close pundit godbrother of mine in America. Вчера я читал письмо от моего очень близкого друга, пандита, духовного брата. Even if one is Brahminical, even if one knows the Shastras, even if one still the forces of material life, marriage, work. Даже если человек браманичен, он знает шастры, тем не менее это давление материальной энергии, давление со стороны брака, семьи, работы. So much material contamination you pick up from the association of non-devotees and just working in society. И человек может подхватить столько материального осквернения просто работая в обществе, работая с непреданными. So it is very important for devotees to find something in Shastra that interests you personally. Something. It's important, yes, that interests you personally. Yes. То есть и поэтому преданным очень-очень важно найти что-нибудь в шастрах, что интересует их непосредственно, интересует их лично. We must param drishtanivartate, Bhagavad Gita says, if you have a higher happiness, then you can give up lower happiness. Парам дриштвани вартанте. В Бхагавад-гите говорится, что если вы найдете высший источник наслаждения, то вы сможете откинуть какое-то более низменное наслаждение. So, if you have material desires, you have no taste for bhakti anyway. It's being sucked up by the waters of your bhakti is being sucked up by the straws of your material desires. И если у вас есть материальные желания, то в любом случае у вас нет никакого вкуса для бхакти, потому что подобно тому, как камыш высасывает воду из озера, так и эти материальные желания высасывают все стремление к бхакти из вас. You have to treat your mind like a parent tries to feed Krishna consciousness to a child. Вы должны относиться к своему уму так же, как опытный родитель, он относится к тому, как кормить своего ребенка. They make dolls for them, Jagannath doll. This is my Jagannath doll. Yeah, just squeeze him as much as you want. It's your Jagannath doll. Yes, squeeze him, you know. Они, например, точнее, как родители преподносят сознание Кришны детям. Например, они покупают куклу, такую мягкую игрушку Джаганнатха, и дают ребенку, говорит, это мой Джаганнат. Он говорит, да, твой, дави его сколько хочешь, обнимай, твой Джаганнат. You cannot force a child
as you cannot force a child to be Krishna conscious, you have to package it so that the child will like it, you know. Вы не можете заставить ребенка быть сознающим Кришну, но вы можете преподнести это сознание Кришны так, чтобы ему это понравилось. Just like sometimes devotees are doing these videos, you know, with Ramayana, Katha, or Mahabharata, or something like that. So children will watch, instead of watching the TV, they will watch Ramayana. Иногда преданные, они делают какие-то мультики или фильмы Рамаяна, Махабхарата, или они приобретают эти фильмы для того, чтобы дети вместо того, чтобы смотреть какие-то мирские вещи, они могли занимать свою склонность смотреть мультики в служении Кришне. A devotee has to grab for Krishna. Yena tena prakarena mana Krishna nivesaya. Rupa Goswami says, somehow or other, fix the mind on Krishna. Рупа Госвами сказал, что так или иначе, принцип таков, так или иначе мы должны привязать свой ум к Кришне. Therefore, Bhaktivinoda says, when will Srila Rupa Goswami bestow his mercy on me? И дальше Бхактивинод говорит, когда же Шрила Рупа Госвами прольет свою милость на меня? Now everybody is calling out for the sadhus, please be merciful, but what is that mercy? И мы слышим, что все взывают к садху, пожалуйста, будь милостив, но что из себя представляет эта милость? That mercy is their instructions. Их милость — это их наставление. And the application, the onus, the responsibility for application is on us. Но ответственность за то, чтобы выполнять эти наставления, лежит на нас. If we apply it, we get the mercy. Если мы противимся их милости, if we're calling out for mercy, but we're not going to apply it, we're lazy, we're weak. Но если мы взываем о милости, но мы не собираемся выполнять то, что нам говорят, если мы ленивы или мы слабы, our values are upside down. Система наших ценностей перевернута с ног на голову. Our determination for time management is upside down. И вся наша система контроля времени, ежедневного времени, тоже перевернута с ног на голову. So His mercy is, when will He deliver me? By bestowing upon me yukta vairagya. И Бхактивинод дальше молится, он говорит, что эта милость проявляется в том, что ты научишь меня юкта вайраги, ты дашь мне освобождение. И что из себя представляет юкта вайраги? Это не значит, что мы все используем для Кришны. It means you're selecting. Не обязательно это так. You're discriminating. This I can use for Krishna, and this I cannot use for Krishna, and I should not accept it. Это в большей степени это и более практически это выглядит так, что я выбираю, это я использую для Кришны, а это я не могу использовать для Кришны, поэтому я не буду принимать это. Because market economy means create a need and then fill it. Потому что рыночная экономика значит, нужно создать какую-нибудь потребность и потом заполнить рынок этим товаром. So in any ashram, I mean, in household life specifically, they buy this, buy that, we need this, and you're spending so much money is coming out of your pocket for stuff that you later on you don't really need. Особенно это заметно в грехастха-ашраме, когда преданные покупают это, то, пятое, десятое, тратят кучу денег и в конце концов даже не используют те вещи, которые они купили. So simplicity is needed. Поэтому простота — это очень важный фактор. But Krishna should be at the center. Но Кришна всегда должен быть в центре всего. So by hearing and chanting and by applying this, then this discrimination will come. Слушая и воспевая и применяя принципы, которые мы слышим в своей жизни, то у нас появится способность различать подобные вещи. This means the intelligence of the devotee has been sharpened by the shastras. И это будет означать, что разум преданного, он заостряется благодаря шастрам. And it's sharpened by the example of other sadhus and sadhvis. И он заостряется, наблюдая за примером других саду и садви. So, when we apply the nectar that we get from the instructions of Bhakti Vishrambha Sindhu, Upadeshamrita, then we'll get Rupa Goswami's
mercy to that extent. И если мы будем применять те наставления, которые описываются в нектаре наставлений в Упадешамрите, тогда мы действительно способны получить милость Рупы Госвами. So in verse number 5, he's praying to Sanatan. И в 5 стихе Бхактивинода молит Санатану Госвами. When will Sanatan Goswami cause me to give up this materialistic sense gratification? Когда Санатана Госвами заставит меня оставить это материалистическое наслаждение чувств. Being gracious to me, he'll offer me in devotion to Lord Nityananda Prabhu. И, будучи милостивым ко мне, Он меня с преданностью предложит Господу Нитьянанде Прабху. See, the idea of it is Sanatan Goswami is our Sambandha Acharya. А Санатана Госвами, Он наш Самбанда Ачарья. He teaches us the relationship, reestablishing our relationship with Krishna. Он учит нас, как восстановить, возобновить свои отношения с Кришной. He was ordered by Lord Chaitanya Mahaprabhu to show Vaishnavas how they could apply these principles, rules and regulations in their life. И он показывал, Господь Чайтанья, Он дал наставление Санатана Госвами, чтобы Санатана Госвами восстановил эти принципы жизни, правила и предписания в жизни вайшнавов. So that was Hari Bhakti Vilas and also это описывается в Хари Бхакти Виласе. And with his commentary like that to help give guidance. И разные комментарии, которые оставил Санатана Госвами, они все помогают нам в этом направлении. Then one Rasa Shastra that he wrote, Brihad Bhagavatamrita, which describes how the living entities can go back to Godhead. И он написал одну раса-шастру, которая называется Брихад Бхагаватамрита, где описывается, как живое существо может вернуться домой обратно к Богу. So sense gratification is being destroyed by Sanatana Goswami in two different ways. Склонность наслаждать чувства была разрушена Санатаной Госвами двумя различными способами. He is destroying it by knowledge of discrimination of rules and regulations. Do this, don't do that. Он разрушает ее благодаря знанию и способности различать. Делай это и не делай это. And the Brihad Bhagavatamrita, by that book, he is showing us the goal of life and how to attain it. Но в Брихад Бхагаватамрите он показывает нам, в чем цель жизни и как идти к ней. Also, he has written like Dasama Tipani. He has written a book about the commentary on the 10th canto. Он также написал комментарии к 10-й песне Шримад Бхагаватам. So, by drinking the nectar of Krishna's pastimes in Vrindavan with his commentary, he helps devotees achieve Krishna. И когда мы пьем нектар комментария Санатана Госвами, это помогает нам приблизиться к Кришне. When you read Brihad Bhagavatamrita, then by that book, then you get some hope that going back to Godhead is possible. Когда мы читаем Брихад Бхагаватамриту, когда благодаря прочтению этой книги мы получаем надежду на то, что вернуться обратно к Богу все-таки возможно. To free oneself from sense gratification, one requires to serve Nityananda Prabhu. Чтобы освободиться от тенденции наслаждать чувства, человек должен служить Нитьянанде Прабху. Because he is Guru Tattva. Потому что он представляет Гуру Татву. And he trains people to serve Lord Chaitanya's mission. И он обучает людей служить миссии Господа Чайтаньи. Based on the holy name of Krishna. Основываясь на святом имени Кришны. Now at the same time, and Rupa Goswami is Abhideya Acharya. He teaches once your relationship with Krishna is established, how to act in that relationship. Рупа Госвами, он Абидея Ачарья, он учит тому, что когда мы установим свои отношения с Кришной, как мы действуем в этих взаимоотношениях. But yet still, while serving Krishna and drinking the nectar of his devotional service is practical service. Но тем не менее, служить Кришне и наслаждаться нектаром преданного служения
Кришне возможно только через практическое служение. You have many doubts, philosophical doubts. У вас, тем не менее, может быть множество философских сомнений. So, Jiva Goswami in his Satsandarbhas, there are commentaries based on Srimad Bhagavatam that destroy philosophical doubts. Джива Госвами в своих шат-сандарбах пишет, это комментарии, которые разрушают все наши философские сомнения. When a devotee has philosophical doubts, then those doubts haunt the heart and stop one from being enthusiastic about hearing and chanting and serving. Если у человека есть сомнения, то эти сомнения, они иссушивают наше сердце, и они лишают нас энтузиазма к слушанию, воспеванию и подобной деятельности. So then, the next prayer is that when Sri Chaitanya Nama Shuni Udibe Pulak Radha Krishna Mrittapaya Hoeba Ashok. He says that when my jubilation will arise when I hear the chanting of the holy name of Krishna Chaitanya, and by drinking the nectar of Radha Krishna I'll be free from all of my lamentation. И в следующем стихе, в 6 стихе, Бхактивинода Такур говорит, что когда же волосы в моем теле станут дыбом при звуках святого имени Господа Кришны Чайтани, когда, упиваясь нектаром игр Шри Рады и Кришны, я избавлюсь от всей скорби. Yes, and by chanting, and this is why devotees come together for kirtan, to chant Krishna Chaitanya's name in kirtan. И поэтому преданные на киртане поют имена Господа Шри Кришны Чайтани. I was just talking recently with Bhagavan Acharya, and he was saying, one really sad thing about our society is no one is interested in Harinam Sankirtan anymore on the streets. Я недавно разговаривал с Бхагаван Ачарьей Прабху, и он сказал, что очень печально, что в нашем обществе мало теперь кто заинтересован в Харинама, Санкиртане, то есть воспевании святого имени на улицах. So, all these things should be scheduled in your life. Мы должны сделать частью плана нашей жизни подобные вещи. Your hearing and chanting, вашего слушания и воспевания, your domestic life, your work, вашей жизни, обычной домашней жизни, вашей работы. Plan ahead of time to be with devotees and hear and chant in the kirtan. Планируйте заранее, как вы будете общаться с преданным и наслаждаться вместе киртаном. And then if you can do some preaching work in cooperation with other household devotees in the temple. Но если вы еще сможете заниматься проповедью, сотрудничая с другими преданными в храме, like Harinam Sankirtan, doing something, такие как Харинам Санкиртан, делать что-то. Therefore, Bhaktivinoda says, Kangara Sugala Durjana Ejana Vaishnava Charana Shoya Jachaya Kinchana. Well, I'm not very qualified. This rogue is not only full of material desires, but is very poor. And therefore he begs for the shelter of the feet of the Vaishnavas. И дальше он говорит, что этот нищий, греховный бродяга, самый отверженный из всех попрошаек, молит о прибежище лотосных стоп вайшнавов. So the idea of it is that Vaishnava association makes all of us feel a little worthwhile. И суть всего в том, что общение с вайшнавами заставляет каждого из нас почувствовать себя хотя бы немного, что нас кто-то ценит. So, although some people may think, why should I go on the Harinam Sankirtan with the devotees? I have my work, and I have my duties, and my children are demanding, and I have my, Хотя некоторые могут думать, зачем мне идти на Харинаму с преданными, у меня есть своя работа, домашние обязанности, и дети дома меня ждут, и у меня столько много счетов, по которым мне нужно заплатить. But if you do it, you'll find you and your whole family will be refreshed. It will be fun. Но если вы будете делать это, то вы почувствуете, как вся ваша семья и вы ощутите совершенно новые переживания, и вы ощутите радость. Sometimes you get so sick of your little flat that you want to escape, and you go to some park or some zoo or some Иногда вы place. настолько задавлены в своей маленькой квартирке, что вы хотите вырваться оттуда, и вы идете в какой-нибудь парк погулять, или идете в зоопарк. But Harinam Sankirtan should be the recreation. Но именно Харинамы должны быть нашим
способом отдохновения. At least when it's not so cold. По крайней мере, когда на улицах не холодно. However, in the early days of ISKCON, even if it was cold, they still went out anyway. Но что я могу сказать? В начале, в первые дни ISKCON, преданные выходили в любую погоду, даже если было холодно. And sometimes by dancing in the kirtan, you warmed up anyway. И в любом случае, если вы хорошо растанцуетесь, то вы согреетесь. Right. So now we're going to go to the next bhajan. Теперь мы перейдем к следующему баджану. Prayer to Yoga Maya. Молитва Йога Майи. Amara samana hina nahi e sangsare. Amara samana hina nahi se sangsare. Astirahai che pori bhava pori Vare Astirahai che pori bhava pari vare. Kola Devi Jogamaya Mora Kripa Kori. Kola Devi Jogamaya Mora Kripa Kori. Abarana Sambaribe Kabe Vishvodori. Abarana Sambaribe Vishvodori. Sri Krishna Bhimukhe Bandi Karo Sangsar. Sri Krishna Bhimukhe Bandi Karo Sangsar. Asuni Ache Agame. Wait a second. 3. Suni Ache Agame Bede Mahim Doma. Suni Ache Agame Bede Mahim Doma. Sri Krishna Bhimukhe Bandi Karao Sangsar. Sri Krishna Bhimukhe Bandi Karao Sangsar. Sri Krishna Samukhya Jara Bhagya Krame Ho. Shri Krishna Samukhya Jara Bhagya Krame Ho. Taramukhi Deya Koro Ashoka Abhan. Taramukti Jaya Koro Ashoka Abhan. Eda se janani kori akaita vadhaya. Eda se janani kori akaita vadhaya. Vrindavane deha stana tumi jogamaya. Vrindavane deha stana tumi joyamo. Toma kilangiya kotha jibe Krishna pa. Toma kilangiya kotha jibe Krishna pa. Krishna rasa prakati lo tomara kripa.
Krishna rasa prakatilo tomara kripa Tume Krishna saha chori Jagata janani Krishna saha Tell these guys to shut these off. Tumi dekhaile more Krishna chintamani Dekhaile more Krishna chintamani Nishkapata hoye mata Chao morapane Nishkapata hoye mata Chao morapane Vaishnave Veshavasa Briddhi Haika Pratikshane Vaishnave Veshavasa Briddhi Haika Pratikshane Vaishnava Charana Bina Bhava Parabha Bina Bhava Parabha Abhakati Venoda Nare Hai Bare Pa Bhakati Venoda Nare Hai Bare Pa So, first of all, is this sudanya. The danya means humility. Дайня значит смирение. So, all of these prayers, they're praying for shelter. Все эти молитвы — это молитвы о прибежище. But it also means there must be some sincerity of purpose in the lifestyle of the Vaishnava. Но также это значит, что жизнь преданного должна быть очень искренней. This is described in Brahma Samhita, verse number 59. И об этом говорится в Брахма Самхите в 59 стихе. Pramanais tatsadacharais tadabhyasai nirantaram budayan atmanatmanam bhaktim apyutamam labed. The highest perfection is achieved in slow degrees. Высшее совершенство постепенно достигается by three things. Благодаря трем вещам. Shastric evidences, Shastra Praman, evidences from Shastra. Shastra Praman, свидетельство Писаний. Perseverance in practice, firm determination to continue the process no matter what. И решимость в практике процесса. Полная решимость следовать, что бы ни случилось. And sadachar, you have to have good practice yourself. И садачар, вы всегда должны показывать хороший пример сами. So there are three things. You have Shastra Praman to help you. То есть три вещи. Шастра Праман. You have the devotees to help you. Преданные, которые помогают вам. Tatsadacharais, because unless you have devotees to support you, to help you, then where's your strength to do your own sadhana? Но если у вас не будет преданных, которые вам будут помогать, то откуда у вас возьмутся силы для того, чтобы практиковать садхану? And you have to practice it all the time, no matter what. И тадабьясе нирантарам. Вы должны практиковать все время, беспрерывно, несмотря ни на что. Then buddhayan atmanatmanam. Then the devotee gets the intelligence by which you can feel how I may offer myself to Krishna. И тогда преданный получает разум, благодаря которому он может понять, как я могу предложить себя Кришне. So, although all of these prayers, these bhajans are praying like so desperately to these acharyas, to Krishna, to Chaitanya, несмотря на то, что во всех этих баджанах эти вайшнавы в полном отчаянии молятся вайшнавам, Господу Кришне, Господу Чайтанье. Unless there is desperation, unless there is
exclusivity. Если нету отчаяния, если нету какой-то совершенно отчаянной нотки, Unless there is dependence, we don't get anywhere. если нету зависимости, то мы не продвинемся ни на йоту. But it also means that along with this dependency, one must surrender. Но также важно, чтобы вместе с этим чувством независимости человек практически мог предаться. So because we've fallen in this material world, we need shelter to get out. И поскольку мы все упали в этот материальный мир, то нам нужно прибежище, благодаря которому мы можем выбраться отсюда. So the material energy is under the control of the spiritual energy, actually. Материальная энергия, она на самом деле находится под контролем духовной энергии. Therefore, he says here that Kula Devi Jogamaya Mora Kripa Kori. He said Yogamaya is the demigoddess in charge of the village. He says Kula Devi. И здесь Бхактивинода Такур говорит, что Йога Майя — это богиня, которая стоит во главе всех деревенских событий. Of all the Vaishnava dynasties. И также о всех династий Вайшнавах. So the idea of it is that there are two covering energies, the Yoga Maya and the Mahamaya. Есть две энергии, которые могут покрыть душу: Йога Майя и Маха Майя. The living entity must decide which energy they're going to remain illusioned by. И живое существо должно решить, в иллюзии какой энергии оно будет находиться. As soon as we desire to be enwrapped in Maya by our activities, как только мы решаем, что мы хотим находиться закованными в иллюзию Майи, и это мы подтверждаем своими действиями, then, although we have 24 hours in the day, there's no time to chant rounds or read Bhagavatam or то несмотря на то, что у нас nothing. 24 часа в сутки, у нас совершенно нет времени повторять круги, читать Бхагаватам, поклоняться Кришне, ни на что не остается времени. You've given all the time to the Mahamaya. Потому что вы отдали все свое время Махамайе. Where is the time for Yoga Maya? И где же время на Йога Майю? You must take shelter of the internal energy. Вам нужно принимать прибежище у внутренней энергии. That's what hearing and chanting and sadhana means. И именно к этому приводит слушание, воспевание и следование садхане. Now, what else about Yoga Maya? Что еще мы можем сказать о Йога Майе? Krishna is described in Brahma Samhita. Krishna does not consort with the illusory energy. В Брахма-самхите говорится, что Кришна никогда не соприкасается с иллюзорной энергией. He plays and consorts with the spiritual energy. Он занимается, он играет, и он является супругом внутренней энергии. And one such energy, Hladini Shakti, gives pleasure to Krishna. That's what we know in the form of Radharani. И один из аспектов внутренней энергии Хладини Шакти — это та энергия, которая дарует наслаждение Кришне. Мы знаем, что олицетворение ее — это Радхарани. But there is an energy called Yoga Maya, which is the spiritual illusory energy that causes that creates the tension and the obstacles and the intrigue and everything that's in Vrindavan. Но есть еще одна энергия Йога Майя, которая создает разные ситуации, плетет интриги, заговоры, создает препятствия. Все для того, чтобы разнообразить и сделать более сладкими игры во Вриндаване. And everybody in Vrindavan, under the control of Yoga Maya, thinks that Krishna is just our villager. И все во Вриндаване под влиянием Йога Майи думают, что просто Кришна — это главный парень на деревне. Kunti Devi mentions that Maya Javani Kachanam Agya Dosha Jamavyayam Nalakshade Mudadrisha Nato Natadaro Jata. Covered by the curtain of illusory energy, the living entities cannot understand, just like people in the audience can't understand who is the dramatist, who is the actors on Prabhupada stage. Saraswati. No. Kunti Devi. This is 1:8:19.
Maya Javani Kachanam. Это молитва Кунти Девы, первая песня Шримад Бхагаватам, 8 глава, 19 стих. Она говорит о том, что человеку, люди, околдованные материальной энергией, не способны понять, кто такой Кришна, точно так же, как человек, играющий в спектакле, остается неузнанным даже своими родственниками. So one way is, Prabodhananda Saraswati Pad, he offers obeisances sometimes to Mahamaya, that you're so powerful, people, they don't realize who Lord Chaitanya is. Прабхупаде Сарасвати Пад, он иногда предлагает свои поклоны Махамайе. Он говорит, что она так могущественна, что люди вокруг даже не могут понять, хотя они видят Господа Чайтанью, они не могут понять, кто он такой. But if you know that the spiritual energy is the shelter of the material energy is subordinate to the spiritual energy, by praying to the spiritual energy for shelter, then she can remove her sisters, Но если вы знаете, что her shadows covering. Если вы знаете, что духовная энергия — это начальница материальной энергии, то, молясь ей, вы можете достичь того, что она прикажет своей подопечной оставить вас в покое. So we've heard from the glories of this spiritual illusory energy. И мы слышали о славе этой духовной иллюзорной энергии. By those souls who are averse to Krishna, then they bind them within the material world. И те люди, которые завидуют Кришне, эта энергия связывает их в материальном мире. So that's quite obvious. Это очевидный факт. Because we're bound up. Потому что мы-то с вами хорошо здесь завязаны. And it's not easy to get out. И не так-то легко вырваться отсюда. Of course, Krishna says that those who surrender to me very easily can cross. Конечно, Кришна говорит, что те, кто предаются мне, очень легко могут выйти из-под влияния. But when you're in anishta bhajana kriya, when your devotion is not steady, it's a struggle to surrender to Krishna. Но когда вы находитесь на стадии аништха баджана крии, когда вы постоянно боретесь и пытаетесь предаться, прилагая усилия, очень сложно предаться в этой ситуации Кришне. Then, if one associates with devotees and you have good fortune, но если человек общается с преданными и он очень удачлив, then you award him with liberation and make him free from all grief and fear. То ты, йога майя, даешь ему освобождение и освобождаешь его от скорби и страха. Then the Shraddha means the Shraddha is gone, faith is gone to sadhu sangha and service to Krishna, bhajana kriya. И после Шрадхи приходит саду санга, и потом все это приходит к баджана крии. All of this is application. И все это происходит на стадии практического применения знания. Then chanting the Hare Krishna mantra free from material offenses. И тогда человек, воспевая Харе Кришна Махамантру, свободный от материальных оскорблений, then it awards them freedom from with liberation and free from grief and fear. То йога майя вознаграждает его освобождением и избавляет от скорби и страха. All of that is described in Namastakam and Shikshastakam bhajans of Bhaktivinoda Thakur. Это также описывается в баджанах Намаштакам и Шикшаштакам Бхактивинода Thakura. How the Hare Krishna mantra gives all freedom to the devotees. Как Харе Кришна Махамантра, она дарует освобождение своим преданным. Then, if anartha nivritti is there by chanting Hare Krishna. И затем, если человек, воспевая Харе Кришна, достигает стадии анартха ниврити, Prabhupada commented that you know you're making progress when greediness and lustiness is going away from the heart. Шрила Прабхупада говорил, что вы знаете о том, что вы совершаете духовный прогресс, когда вы видите, что жадность и вожделение уходят из вашего сердца. If it is still there in the heart, но если эти пороки все еще присутствуют в вашем сердце, there is defect in application. То что-то не в порядке с вашим практическим применением процесса. 10 offenses while chanting. Вы совершаете 10 оскорблений во время воспевания.
Instead of chanting real Nam, you're chanting Bhakti Nam, you're chanting the name that gives material desires. Вместо того, чтобы воспевать настоящее имя, мы воспеваем Бхакти Нам, то есть имя, которое дарует материальное наслаждение. So when Anartha Nivritti is there, И когда мы приходим на уровень Анарта Ниврити, then the devotee's heart becomes very soft and very, very humble and very pleading. тогда сердце преданного очень размягчается, и он полон раскаяния, он всегда взывает к Кришне. And the devotee hankers to live in Krishna's dham. И преданный очень хочет жить в Даме, в месте, где жил Кришна. Bhava Bhakti, the idea of this awakening of an emotional attachment for Krishna, Bhava Bhakti. Бхава Бхакти — это означает пробуждение эмоциональной преданности Кришне. So, part of that Bhava Bhakti is Pritistad Vasati Stale, that you're eager to chant the holy name and reside in a place where Krishna performs his pastimes. И часть этой Бхава Бхакти — это Pritistad Vasati Stale, это когда человек развивает привязанность к тому, чтобы жить, к тому, чтобы жить в местах, где жил Кришна. And the devotee hankers to live in Vrindavan. И преданный желает жить во Вриндаване. Even if you're living in the CIS in some city, but if you hear and chant the glories of the Lord as much as possible, then to that extent one can live in the Dhamma. Если даже человек живет в СНГ, то просто воспевая и слушая славу Господа, он может жить в Даме. So they prayed to Yogamaya that please give me a place in Vrindavan. И Бхактивинода Такур молится Йогамайе: пожалуйста, даруй мне место во Вриндаване. One cannot enter into the transcendental realm without the mercy of the associates of Lord Krishna. Человек не может войти в... Человек не может войти во Вриндаван без милости спутников Кришны. Any more that you cannot see the prime minister or the president without going through the secretaries and the personal associates who have connections. А это точно так же, как вы не можете увидеть президента, если вы не обратитесь к какому-нибудь секретарю или помощнику, чтобы получить их протекцию. Just like we every day we're taking shelter of Tulsi Devi, Jai Tomara Sharnaloy, Tadavansha Purnahoy, Kripa Kori Korotari Brindabanavasi. Каждый день мы принимаем прибежище подобным образом у Туласи Деви. Мы поем следующие строки. If we ritualistically say that without saying it from the heart, если мы поем это все просто как дань ритуалу, не понимая то, что мы просим у нее в своем сердце, then why should she give it to you? То почему она нам дарует, почему бы ей, зачем ей даровать эти благословения нам? All around ISKCON I find out about that. И везде в ИСККОН я вижу подобное механическое отношение. Tulsi Devi is someone who has to serve us. Туласи Деви — это кто-то, кто должен служить нам. She gives our leaves for puja, and I give the prasadam to my children to free them from the sickness. Она дает нам пуджу, точнее, дает нам листки для пуджи, и я кормлю прасадом с этими листками своих детей, чтобы они не болели. But we don't spend any money on nice lights. We don't spray her up. We don't give her any. Но мы не хотим ни копейки денег тратить на хороший, подобающий цвет. Мы не хотим правильно ее обрызгивать, не хотим ее правильно подпитывать. She's living in a plastic box, and there's no curtain, there's no... Она живет в пластиковом горшке, и никакой ширмы нет. И really neglect of a queen, мы полностью пренебрегаем королевой. And she's supposed to help us out. И мы надеемся еще, что она нам как-то поможет. But we're not doing anything for her health. Но мы ничего не делаем для того, чтобы заботиться о ее здоровье. We have no time for that. She's here to serve us. У нас нет совершенно времени на это. Она здесь, она пришла, чтобы служить нам. Well, if you have that attitude, then what is the meaning of your prayer? Kripa Kori Korotari Brindabanavasi. Oh, you live in Vrindavan. Can I live in Vrindavan too? И тогда, если мы не поступаем так, то какой смысл в нашей молитве? Крипа Кори Коротара Бриндабанаваси. Ты живешь во Вриндаване, можно я там буду жить? Sorry. They'll say, sorry, Charlie, I'm sorry. Your service attitude stinks.
you know? Она скажет, извини, Бхакта Чарли. Sorry, Svetlana. You know? You can say, sorry, Svetlana. Прости, the service stinks, you know? Светлана, от твоего настроения служения дурно пахнет. It could be like that, you know, it doesn't matter, you know. So we have to live bhakti. It's something that has to be practically done and, you know, emotionally offered and practically done. You know, мы должны жить этим процессом бхакти. Это то, что должно быть практически применимо в нашей жизни, и то, что должно поддерживаться нашим эмоциональным состоянием. So, for your information, this Prarthana Dynamai section is in the middle of Kальяна-калпатару. Для вашей информации, этот раздел Прартхана Дайнямай находится в самом середине сборника Кальяна-калпатару. Now, the beginning has so many bhajans where he smashes the trips of the mind and so many anarthas. He's like, и в начале Кальяна-калпатару Бхактивинод Такур поет очень много баджанов, где он просто разносит в пух и прах всякие странные тенденции нашего ума и так далее и тому подобное, рубит на корню. When the mind is purified of the garbage, then, and when we positively desire Krishna, then we can pray to the spiritual associates of Lord Krishna for shelter. И когда наш ум уже свободен и очищен от всего мусора, тогда мы можем спокойно молиться спутникам Кришны о том, чтобы они дали нам прибежище. So, then the next verse he prays that without complying with you, no soul can get Krishna. И в следующем тексте Бхактивинод Такур говорит, что как же тот, кто пренебрегает тобой, сможет найти Господа Кришну? So the idea of it is that Yoga Maya performs a wonderful illusory covering that adds a sweetness to Krishna's Vrindavan pastimes. Мы знаем, что йога Майя, она предоставляет удивительную завесу иллюзии, которая добавляет сладости играм Кришны. She is manifested as the elderly gopi named Purnamasi. Ее проявление, она проявляется как пожилая гопи, которую зовут Пурнамаси. And she's one of the devotees in charge. И она как бы одна из авторитетов во Вриндаване, с руководства. And all the gopis are very cooperative. И все гопи, они с ней очень хорошо сотрудничают. And Purnamasi's mode is to keep Radha and Krishna happy. И все настроение Пурнамаси пронизано тем, чтобы доставить удовольствие Радхи и Кришны. So, you're the devoted follower of Lord Krishna, and you're the mother of the universe. You've shown me the transcendental touchstone of Krishna consciousness. И дальше Бхактивинод Такур говорит, что ты спутница Господа Кришны, и ты мать всех миров, ты показала мне бриллиант Чинтамани, самого Господа Кришны. So, just like mother and father are very compassionate, and they will show many things to the children, but if the children don't learn them, then they also get a slap. That's also mercy. Мать и отец, они очень милостивы к своим детям, и они их пытаются научить очень многому, но если дети не принимают что-то хорошее, то они также могут получить и небольшую затрещину. Это также делается из любви, и также им помогает. Sometimes we need a good slap. Нам иногда нужен хороший подзатыльник. Though he says here, Nishkapate hoye mat, chao morapani, Vaishnave Vishvasa Vriddhi, Haika Pratikshane. He said, oh, my dear mother, I sincerely wish that you let my faith in the Vaishnavas increase at every moment. И дальше Бхактивинод Такур говорит, о, моя дорогая мать, я искренне желаю, чтобы ты сделала так, чтобы моя вера в Вайшнав росла каждое мгновение. Sometimes in Radha Krishna's Leela, then at the end of the Leela, a specific Leela, then sometimes the Purnamasi comes to walk by, and and Radha and Krishna end up begging some benedictions from her. И зачастую в разных лилах Радха и Кришны Пурнамаси, она как бы невзначай появляется и где-то там рядышком мимо проходят, и Радха и Кришна, они просят у нее благословения. Now, we're going to go to the third bhajan here, which is Prarthana Lala Samai, bhajan number 1.
Теперь мы перейдем в следующий раздел. Это прартхана Лала Самай, первый баджан. Okay. Too much trouble now. Akabe mora shubadina Oi beudoi Brindabana Dhamma Mama Ahoy beasho Kabe mora shubadina Oi beudoi Vrindavana Dhamma Mama Hoy Beyaso Gucci Besang Sarajvala Dishaya Basana Gucci Besang Sarajvala Dishaya Basana Vaishnava sangsarge mora Pure bekamana Vaishnava sangsarge mora Pure bekamana Dulaya dusara hoye Hari sankirtane Dulaya dusara hoye Hare Sankirtane Mata hoye Pari Robha Vaishnava Charane Mata hoye Pari Robha Vaishnava Charane Kabe si Jamuna Tere Kadamba Kanane Kabe Sri Jamuna Tire Kadamba Kanane Heri Bojugala Rupa Hoya Nayane Heri Bojugala Rupa Hridoya Kapisaki Kripa Kori Jugala Sevaya Kapisaki Kripa Kori Jugala Sevaya Nijukta Kori Bemore Araki Nijapaya Nijukta Kori Bemore Araki Nijapaya Kabi Bajugala Lila Kori Darashana Kabe Bajugala Lila Kori Darashana Premananda Bare Ame Hai Baya Chaitana Premananda Bare Ame Hai Baya Chaitana Katakshana Achetana Pariyarahibo Katakshana Achetana Pariyarahibo Apana Sarira Ami Kabe Pasaribo Apana Sarira Ami Kabe Pasaribo Utiya Smaribo Punam Achetana Kale Utiya Smaribo Punam Achetana Kale Tade Kinua Krishna Leela Bashi Anki Jale Tade Kinua Krishna Leela Basi Anki Jale Kutuki Minati Kori Vaishnava Sadhane Kotuki Minati Kori Vaishnava Sadhane Boli Boba Kate Bindu
deha e durjane Bole bobaka de bindu deha e durjane Sriyananga manjarira Charana Sharana Sriyananga manjarira Charana Sharana E Bhakti Vinoda Asha Kore Anukhana E Bhakti Vinoda Asha Kore Anukshana. So these bhajans are after anarthana vritti has been done. Эти баджаны говорят об уровне, который приходит после анартха-ниврити. So why are we chanting them? You may И ask. тогда зачем же мы их поем, спрашивается? Well, we have to hear everything, at least something. Ну, мы должны все услышать, по крайней мере, кое-что мы должны услышать. Otherwise, how do we know what the goal of life is like? А иначе как мы будем знать, что является целью жизни? But practically speaking, unless we give up all dirty things within the heart, Но практически, пока мы не оставим всю грязь, которая накопилась в нашем сердце, then it simply becomes a well-wishing dream only. то это просто является такой сладкой и хорошей мечтой для нас. The idea of it is that real application by hearing and chanting the glories of Krishna, then the dirty things will definitely go. Но суть в том, что если мы действительно применяем на практике процесс слушания и воспевания, то грязь, она уйдет из нашего сердца. It is described in the second canto, third chapter. Это описывается во второй песне в 3 главе. That heart must be steel framed who doesn't cry when we chant Hare Krishna. Там говорится, что сердце человека заковано в железо, если он не плачет, повторяя Харе Кришна. So these sections are hankering in great longing in humility for perfection. И эти молитвы, они описывают страстное желание с огромным смирением, желание совершенства. So this bhajan is very dear because for many devotees, because it is that perfection that is eluding us right now. We don't have it in our grasp. И эти баджаны дороги сердцу преданных, потому что это то совершенство, которое постоянно ускользает от нас, потому что мы не можем схватиться за него. So it is chanted in that hankering mood. When will that day come? Эти баджаны нужно воспевать с этим молитвенным умонастроением, когда же придет этот день. Just like the devotees like to chant that bhajan, which is a part of Vigyapti, that Kabhi Habhi Bolo Saidi Namar. It's Vigyapti. Преданные любят петь этот баджан, который является частью Vigyapti, Kabhi Habhi Bolo Saidi Namar. Well, that bhajan it's a desire for perfection. И этот баджан он также выражает желание достичь совершенства. Realization of what that perfection is. И реализация того, что из себя представляет это совершенство. So he's saying, when will that day come when I achieve full shelter in Vrindavan? И Бхактивинода Тхакур говорит, когда же придет тот день, когда я приму прибежище во Вриндаване. Right now we have this material body and it's nothing but trouble. И сейчас у нас есть материальное тело, и оно не приносит ничего, кроме беспокойства, неприятностей. But if we serve very sincerely and think of Krishna at the time of departure, then we're awarded a transcendental body that has no material inebriaties. Но если мы будем служить очень искренне и будем думать о Кришне в конце своей жизни, то нам будет даровано духовное тело, которое свободно от всего загрязнения материального мира. So, if one has positive association of devotees, all the material desires are burned up. Если у человека есть позитивное общение с преданными, то все его материальные желания постепенно сгорают. That holds true here in the material world, where our temples are like embassies of the spiritual world. И это является истиной в этом материальном мире, здесь в материальном мире, где наши храмы являются как бы посольствами духовного мира.
We're not there yet. An embassy means it's a representative of the country. We're not even gone there yet. Мы еще не находимся в самой стране, потому что само посольство, оно как бы представляет страну. But it is we're in good hands. Но нас уже вручили в надежные руки. If we perform everything just right, we may attain that mercy. И если мы будем делать все правильно, то мы можем достичь этой милости. So, either in the spiritual world or in the company of devotees, the burning fire of material world will cease, as well as desires for sense gratification. И материальные проблемы, так же как и желание наслаждать чувства, будут исчезать и в тот момент, когда мы попадем в духовный мир, и тогда, когда мы находимся в обществе преданных. Because in the association of devotees, one remembers his eternal service attitude as servant of Krishna. And when you do that, then that is real ego. Потому что в обществе преданных мы постоянно будем помнить о том, что мы являемся слугами Кришны, и это признак истинного эго. When will that day come when I actually attain shelter in Vrindavan? And real Vrindavan means there's no material desire. Everything there is done for Krishna. И когда этот день наступит, когда я приму прибежище во Вриндаване, настоящий Вриндаван — это то место, где нет никаких корыстных желаний, личных желаний, там все предназначено для наслаждения Кришны. Yes, the only desire is to please Krishna. Единственное желание — удовлетворить Кришну. And when you have that fully in your heart everywhere by hearing and chanting and serving Krishna, then your house turns into Vrindavan. И если это присутствует в вас, слушая, воспевая и служа Кришне, то ваш дом превращается во Вриндаван. Then when you're with the devotees, by chanting the holy names with them, you become maddened with joy. И когда вы находитесь в обществе преданных, вы воспеваете с ними святое имя, то вы буквально сходите с ума от наслаждения. And you fall down in the sand of the Jamuna, etc., in such an atmosphere. И вы падаете в песок на берегу Ямуны и так далее и тому подобное. Then, and you're very eager, when will that day come on the bank of the Jamuna when we will actually get a chance to see darshan of the Supreme Lord and His associate? И у вас появляется огромное желание увидеть Верховного Господа на берегу Ямуны. And he's paying, Bhakti Vinod is paying for the perfection that is there for his spiritual body. И Бхактивинод Такур молится о совершенстве, которое достижимо в его духовном теле. Under the direction of Asaki, then she'll engage me in service of Radha Krishna, keeping me by her own lotus feet. И он говорит, что когда я приму прибежище у Сакхи, у спутницы Кришны, спутницы Радхарани, то я хотел бы, чтобы она меня заняла служением божественной чите, давая прибежище своих лотосных стоп. This is also described in the last bhajans, bhajans numbers 6, 7, and 8 of Shikshastakam. Это также описывается в последних баджанах, 6, 7, 8 баджанах Шикшаштаки. Where they're very eager to render service directly to the divine couple. Где Бхактивинод Такур описывает свое страстное желание оказывать личное служение божественной чите. In Sharanagati also, in Bhakti Anukul section, Bhajan 4, he also talks about that. И в Шаранагати, в секции Бхакти Анукула, в 4-м баджане, он также говорит об этом. So he says, if I see Krishna and the divine couple, then I will become so overwhelmed with bliss, I will lose consciousness. И он говорит, что когда я увижу Кришну и божественную читу, меня охватит такое блаженство, что я потеряю сознание. Now this is also described in Bhagavatam. Anytime when you see a devotee has had direct darshan of the Supreme Lord, usually the effect is that it renders them unconscious momentarily. И это также описывается в Бхагаватам. В каждой ситуации, когда описывается, как преданные получали личный даршан Господа, то практически всегда их естественная реакция была падать без чувств. Examples of that is when Dhruva saw Prishnigarba. Пример того, как Друва увидел Пришнигарбу. When Chitraketu in 6th canto, in 16th chapter, takes direct darshan of Sankarshan. Когда Читракету в 16 главе 6 песни он наблюдает, он получает непосредственный даршан Санкаршаны.
in 10th canto, 38th chapter, when Akrura comes from Mathura and sees Krishna Balaram, Или когда faints. Акрура приезжает во Вриндаван, и он видит Кришну Балараму, и он тоже падает без сознания. And by directly seeing the Supreme Lord, along with his associates, then your vision is spiritualized, and you completely forget everything about this material body. И непосредственно видя Верховного Господа и Его спутника, ваше видение полностью одухотворяется, и вы абсолютно забываете о том, что происходит в этом материальном мире. That is also described, and the holy name does that also. И Святое Имя действует так же. As the last bhajan of Sri Nama Mahatmya mentions at the end of Sharanagati. Как говорится в последнем баджане Шри Нама Махатми в конце Шаранагати. Well, when I get up from my unconscious state, Bhaktivinoda said, then I'll remember that sight which I saw while I was unconscious. I saw the pastimes of Krishna while I was swimming in an ocean of tears. И Бхактивинод говорит, когда снова придя в сознание, я вспомню игры Господа Кришны, которые я созерцал, будучи в беспамятстве. Translation. И тотчас же слезы ручьем хлынут из моих глаз. So this happens when one is very fortunate. И это происходит с тем, кто очень удачлив. When the Supreme Lord is pleased with your devotional service, He will reveal Himself. Если Верховный Господь доволен вашим служением, Он откроет себя вам. Then He says here, making repeated requests, and when they return to external consciousness, he says, then he offers repeated requests to the devotees, asks them just to give a drop of devotion to this person. И далее Бхактивинод Такор говорит, что когда со словами, застрявшими в моем горле от наплыва эмоций, обращусь к вайшнавам, пожалуйста, дайте этому грешнику хотя бы одну каплю любви к Богу. The idea of it is by the mercy of the devotees we can get that darshan again. И вся суть этого в том, что по милости преданных мы снова можем получить этот даршан. So, Bhaktivinoda prays to Ananga Manjari, form of Janavi that please give me this shelter. Бхактивинод молит Анангу Манджари, это форма Джанави Деви, он говорит, пожалуйста, дай мне свое прибежище. So it's a very nice bhajan. Это очень замечательный баджан. This bhajan is very nice for increasing your hankering for Vrindavan. И петь этот баджан очень полезно для тех, кто хочет повысить свою жажду прийти во Вриндаван. By chanting the first two verses again and again, it really awakens a great sense of satisfaction and hope in the heart. И воспевая первые два стиха этого баджана, они действительно вызывают чувство глубокой удовлетворенности и надежды в вашем сердце. Даже первые три стиха. So even though we're not completely pure-led, by chanting these bhajans, it gives us great satisfaction and great sense of purity. Даже несмотря на то, что мы еще не до конца очистились, то воспевая эти баджаны, это дает нам огромное удовлетворение, и мы чувствуем огромное очищение. And we should remember that these bhajans of Bhakti Vinod and Narottam Das Thakur, etc., they're written by pure devotees. They're non-different from this sound vibration. И мы должны помнить, что эти баджаны, написанные Бхактивинодом или Нароттам Дас Такуром, они не отличны от них самих, поскольку эти баджаны написали чистые преданные. It's not like, new wave or, some Hare Krishna rock music or something like that with guitars or something for it. Это не что-то похожее на какую-нибудь поп-музыку или Харе Кришна рок, что-нибудь под гитары, это не совсем то же самое. Because if it is produced by somebody that is not completely free from material desires, well, what effect will that sound vibration for changing the heart? Потому что если эта звуковая вибрация произведена кем-то, кто еще не полностью свободен от материальных желаний, то как она сможет изменить наши сердца? Therefore, our business is to take shelter of Bhaktivinoda, Narottam. These are the bhajans we should sing. Поэтому наше дело принимать прибежище у Бхактивинода Такура, Нароттам Дас Такура. Это баджаны, которые мы должны петь. And by singing them again and again, their meanings will go into the heart. И снова воспевая их,
значение этих баджанов сможет проникнуть в наше сердце. Okay, we'll stop here. Мы остановимся здесь, Because it's now time for 6:30, the rest of the program. потому что в 6:30 начинается следующая часть программы. Jai Bhakti Vinod Thakur ki jai. Tomorrow we'll take up the other three more bhajans from Prarthana Lala Samaya. Завтра мы обсудим еще 3 баджана из Прарthana Lala Samaya. Бхакти Вишрамбха Мадхава Махарадж ки джай. More jugala bela dekita rupa hai bobato dekite rupa hai bobato kadamba khanane jabo chaji jati ko kadamba khanane jabo chaji jati ko sveda kampa pula kashu vaibanya pralo Sveda kamba pula kashu vaibanya pralo Stamba smarna beda kabe hai beudo Stamba smarna beda kabe hai beudo Bhava moya vrindavana Hari bonayane Bhava moya vrindavana Hari bonayane Sakira kingori hoye Sevi bodui jane Sakira kinkore hoye sevi bodui jane kabe naro thama saha sakshata hoibe kabe naro thama saha sakshata hoibe Kabe va prarthana rasa chitte praveshibe Kabe va prarthana rasa chitte praveshibe Chaitanya dase radhasa chari anyarate Chaitanya dase radhasa chari anyarate
Karajudhi mage aaj Shri Chaitanya mate. Karajudhi mage aaj Shri Chaitanya mate. So this is bhajan number 2 of Prarthana Lala Samai. Это второй баджан из раздела Прартхана Лала Самаи. So this is bhajan is chanted by devotees after anarthana vritti is well accomplished. И это баджаны, которые преданные поют после того, как они превзошли стадию анартха-ниврити. When lust and greed and material desires vanish from the heart, Когда вожделение, жадность и материальные желания исчезают из сердца преданного. and one becomes steady in your hearing and chanting and service, Когда человек становится стабильным в слушании, воспевании, в своем служении. as per Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 7, verse 18. Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloker Bhaktir Bhavati Naishtiki. Как описывается в Шримад Бхагаватам, 1 песня, 2 глава, 18 стих. When one serves the two Bhagavatams, the person Bhagavatam and the devotee Bhagavatam regularly, Когда человек служит двум Бхагаватам, человеку Бхагавата и книге Бхагаватам регулярно, and it is done steadily with great taste and absorption, и это происходит стабильно, с великой верой и погружением, then your service becomes steady. тогда ваше служение становится стабильным. The definition of steady devotional service is mentioned by Vishwanath Chakravarti Thakur in Madhurya Kadambini, chapter 2. И определение стабильного преданного служения дается Вишванат Чакраварти Такура в Мадхурья Кандамини во 2 главе. There are five subtle anarthas that one has to give up before one enters into steady life. Есть 5 тонких анарт, которые человек должен оставить, прежде чем он вступит в стабильную духовную жизнь. And that's laya. One is laya, sleepiness at the time of service. Одна из них это лая, это когда человек засыпает во время того, как выполняет служение. Vikshepa, distractions. Викшепа, когда он отвлекается. Pratipatti, a managerial indifference to service. Пратипати это менеджерское безразличие к служению, когда человек занимает какое-то положение, он забывает о садхане. Kashaya means red. The eyes become red. It means a condescending anger to subordinates. Кашая значит красное, глаза становятся красными, это значит нисходящий гнев к своим подопечным. And then the next one is called rasasvata, stopping service to Krishna for some mundane taste. И последнее это расасвада. Это когда служение Кришны променивается на какое-то материальное наслаждение. Something bodily. Что-то связанное с телом. Or something subtle. Или что-то очень тонкое. Just like if somebody's doing some worship of Krishna or something, and somebody comes along and you preach to him, and you're very happy to hear your own voice speaking to them for hours, even though you have to change your rounds. Например, кто-то к вам приходит, и вы начинаете проповедовать этому человеку, хотя вы должны были бы повторять в это время свои круги, и вы очень счастливы слышать свой красивый голос, когда вы проповедуете другому человеку. You haven't finished your own rounds, and your own devotional service to your spiritual master is not finished, but yet you're very happy to preach to somebody else. Вы еще не закончили свои круги, ваше собственное служение вашему духовному учителю не закончено, но вы очень счастливо проповедуете кому-то другому. So that's called rasasvada. Это называется расасвада. So one should be careful. Нужно быть осторожным. When these 5 subtle anarthas are finished from the heart, и когда человек вычищает эти 5 тонких анарт из своего сердца, then one enters into steady devotional service. И тогда человек вступает на путь стабильного преданного служения. There's no lust and anger or greed in that time. И в это время его не одолевают жадность, вожделение, зависть.
And the only greed is for association of devotees and for Srimad Bhagavatam, Krishna conscious nectar. That's the greed. Единственная жадность, которую он испытывает, это жадность к общению с преданным и к слушанию нектара Шримад Бхагаватам. And at that stage, when devotees actually steady in their service and steady in their devotional attitude, И на этой ступени, когда преданный стабилен в своем служении и в своем отношении, at that time the faith rises in the heart that it is possible to go back to Godhead. в это время в его сердце возникает вера, что это возможно вернуться домой обратно к Богу. Before then, it was mostly a theoretical. We heard from the spiritual masters that we're all part and parcel of Krishna and we can go back to Godhead. It's all theoretical. До этого это все что-то теоретическое. Мы слышали, что мы часть, неотъемлемая часть Кришны, и что мы вернемся к Богу, но это было теоретическим знанием. But at this stage, the devotee's faith is intensified by their own realizations that are coming, vijnana. Но на этой стадии вера преданного усиливается благодаря его собственным реализациям в вигьяне. The devotee sees how Krishna is protecting them, how Krishna is taking care of И them. преданный видит, как Кришна защищает его и заботится о нем. And they're embarrassed. What am I doing for Krishna? Но и они чувствуют полное смущение, что я делаю для Кришны. So, at this time, they start to hanker for their spiritual body, so that they may serve Krishna without any mundane faults. И на этой стадии человек начинает желать обрести духовное тело для того, чтобы служить Кришне без всяких материальных препятствий, не допуская ошибок. Material body simply gives trouble, diseases, inconvenience, Материальное тело distractions. доставляет нам только одни лишь беспокойства, болезни, отвлечения. And a spiritual body has all the faculties in a very enlightened way to an unlimited degree without any of the downside. А духовное тело, оно в полной мере дает нам все возможности служить самым наилучшим образом, и нет никаких несовершенств в этом теле. So the verse says, when will that day come? When will that day happen to me that I get the mercy of the spiritual masters and the Vaishnavas, by which all pure love of Krishna, devoid of designations, awakens in the heart? И в первом стихе говорится, когда же я получу милость духовного учителя и вайшнавов, когда же духовная любовь, любовь, свободная от материального загрязнения, проявится в моем сердце. So by the mercy of Shiksha Gurus and Diksha Gurus, this happens. Это происходит по милости Шикша Гуру и Дикша Гуру. But what it is that it's their mercy is coming in the form of these instructions, and you applied it, and then you got the result. И их милость, она приходит в виде их наставлений. Если вы применяете эти наставления, то вы получаете результат. So it is not only the instructions are being offered to you, one has to take them and accept them. Не просто вы принимаете не просто сами наставления, вам нужно также их применять. Now, it's described in Madhurya Kadambini that, and also in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 22 and 23. В Мадхурья Кадамбини, а также в Мадхья Лиле в 22-23 главе описывается, that at the stage of rati stage, что на уровне рути, на уровне рати и ручи, that is the stage of liberation, corresponding with namabhas stage. Это уровень освобождения, и ему соответствует воспевание на уровне намабаса. At that stage, even the glim reflection of the real holy name gives liberation. На этой стадии даже отраженное святое имя дарует человеку освобождение. What is that liberation? И что из себя представляет это освобождение? Mukti hitva anyatha rupam svarupena vyavastati. The mukti means having given up any other designation or any other form. Мукти значит, что человек оставляет все отождествления, все формы. Svarupena vyavastati. One is situated in your original understanding of what that service to Krishna is. И человек, он получает истинное понимание, что из себя представляет это служение Кришне.
Ruchi, at the stage of ruchi, you have a great taste for hearing and chanting about the glories of Krishna. It can be day and night. На стадии ручи у вас есть огромный вкус к воспеванию, слушанию о славе Господа Кришны. Вы можете делать это дни и ночи напролет. And Vishwanath Chakravarti Thakur says there is no fatigue. Day and night you can chant. You'll sleep 2 hours a day, maybe not even that. That's natural. И Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что у вас нет никакой даже доли усталости. Вы можете спать 2 часа в день, а может быть даже меньше, чем это. There are external symptoms of devotees that have these symptoms of rati. Есть внешние признаки преданных, которые проявляют эти симптомы рати. They purposely throw out any topic other than pure topics of Krishna. They throw it out. Они намеренно отбрасывают все темы, которые не связаны с Кришной. They're always lamenting in a transcendental way about all the time they wasted before serving Krishna's lotus feet. И они трансцендентным образом скорбят о всем том времени, которое они впустую потратили, не думая о Кришне и не служа Ему. And that powers their humility. И это дает силу их смирению. At the same time, Krishna is encouraging them. So they serve Krishna day and night. They have no fatigue. They don't need to sleep 6 hours or 7 hours. Or they don't. В то же самое Кришна наделяет их могуществом, и они не знают устали, и им не нужно спать 6-7 часов. Они не истощаются. They are in Bhakti Ratnakara. It mentions that Aracharya, Srinivasacharya, Narottam Das, they've written bhajans that you can sing at different times of the night also. В Бхакти Ратнакара описывается, что наши ачарьи, Шринивасачарья, Нароттам Дас Такур, они написали разные баджаны, которые можно также петь ночью. And what it refers to is that these bhajans are sung at different times of the day. Astakali Alila, that Radha Krishna and their friends have different pastimes. So the devotees are entering into those pastimes by chanting these bhajans and hoping that their friends will invite them, that please you also come and serve with us. И эти баджаны соответствуют разному времени, разному времени в Аштакале Лиле. И они надеются на то, что когда они будут петь эти баджаны, то их друзья позовут их и скажут: пожалуйста, приходите и участвуйте с нами в этой лиле Господа Кришны. So this is all private bhajan. Это все очень интимные баджаны. This is not publicly done. Это не что-то, что человек делает на публике. In Narottam Das's Bhakti, Chandrika, in his Prema Bhakti Chandrika, he mentions there. В Према Бхакти Чандрике Нароттам Дас говорит: Jugala Charana Sevi, Nirantara E Bhavi, Anuragi Thaki Bo Sadai. Serving the divine couple, always remaining in that emotion, favorably doing whatever they need to be done. Служа божественной чете и всегда пребывая в этом настроении, всегда делая все благоприятное, что необходимо сделать. Anuragi Thaki Bo Sadai, Jugala Sadhana Jay Danachai Siddhadeya Tahapai. He says, that treasure that we cherish and hanker for in our devotional service, in Raga Bhakti. Он говорит, это сокровище, которого мы пытаемся достичь, и которое мы так лелеем в Рага Бхакти, на уровне Рага Бхакти. So just like we have service in Vaidhi Bhakti, that's guided by rules and regulations, it's mentioned in Nectar Devotion. Как на уровне Вайди Бхакти у нас есть служение, которое основывается на правилах и предписаниях. And as one favorably execute those rules and regulations with love, then you can see yourself gradually becoming purified. You look forward to devotional service. И когда человек с любовью выполняет это служение, то он чувствует, что он постепенно очищается, и он с надеждой смотрит на то, что его ждет в преданном служении. So similarly, after Anartha-nivritti is gone, then books like Jaiva Dharma, Raghavartma Chandrika, Krishna Bhavanamrit Mahakavya, these great books about rasa topics, then at that stage one has the adhikara to understand them and appreciate those books. И на этой стадии человек может понять и оценить вышеперечисленные книги.
The books are like Jaiva Dharma in the third wave, Джайва Дharma, третья волна, Raghavardhama Chandrika, Рагавардхама Чандика, Krishna Bhavanamrit Mahakavya. Кришна Бхаванамрита Махакавья. These books are very advanced, highly elevated Krishna Katha. Это очень возвышенная Кришна Катха. One cannot read these books until you're free from anarthas. И человек не должен и не может читать эти книги, пока он не освободится от анарт. We cannot enter into the nectar there. We cannot. We'll just take it as a sentimental way. И мы не сможем увидеть тот нектар, который заключен в этих книгах. Мы будем просто все воспринимать сентиментально. As long as anarthas remain, then we'll have only a superficial understanding of those books. До тех пор, пока остаются анархи, у нас есть просто поверхностное понимание этих книг. As long as anarthas remain, such books remain research books only, but that you occasionally touch when you need a verse for evidence. И пока анархи есть в вашем сердце, то эти книги остаются просто книгами для исследования, когда вам нужно найти какой-то определенный стих для того, чтобы подтвердить какое-то высказывание. But when the heart becomes fully purified of all unwanted things, Но когда сердце полностью очищается от всего неблагоприятного, they're no longer just reference books, they're the life and soul of the devotee. То эти книги перестают быть книгами для исследования, для сносок, это становится жизнью и дыханием преданных. Just like, and they may, mundane people with no qualification may learn, because the books are there in the bazaar, you can buy them, Конечно, любой человек с мирским образованием может их изучить, потому что книги эти доступны. There was a story that when Vangsidas Babaji Maharaj was going by boat in Bangladesh somewhere on the river. Есть одна история, рассказывающая про то, как Вамшидас Бабаджи Махарадж, он переправлялся на лодке где-то в Бангладеше. And the boatman, to pass time, was singing in Bengali a bhajan from Narottam Das Thakur about separation from Krishna. И этот лодочник, пока он греб, он пел на Бенгалии баджан Нароттам Дас Тхакура, описывающий разлуку с Кришной. Hearing the bhajan, Vangsidas was crying. И слыша этот баджан, Вамшидас плакал. And he said, "You have no understanding of this bhajan. You're just singing it like it's some fancy tune that has a fancy tune, but it's breaking my heart, И он сказал этому лодочнику, ты не понимаешь вообще, что ты поешь, у тебя нет никакого понимания, ты поешь это просто какую-то модную, популярную мелодию, но ее слова разбивают мое сердце. So, when a person that has no qualification, they may look at it and say, well, that was a very interesting shloka, but it just becomes a research work. Their heart is like steel frame, they cannot understand it. Человек, у которого нет достаточной квалификации, он может сказать, да, это интересный стих, интересная шлока, но они не понимают значения этой шлоки, их сердца подобны сердцам, закованным в железо. Therefore, because everything in our devotional service, whether it's Vaidhi Bhakti or Raga Bhakti, everything is measured, everything has its symptom, everything is described by the acharyas. Поскольку все в нашем преданном служении, это Вайди Бхакти или Рага Бхакти, все имеет свое место, все уже изучено и описано ачарьями. By their mercy, they've given such instructions even to a neophyte person who has not obtain the qualifications, so that they may not become sahajiyas, they may not become cheap. И по своей милости они дают наставления даже тем, кто находится на самом низком уровне, для того, чтобы такие люди не скатились и не стали сахаджиями. So, in Prema Bhakti Chandrika it says, sadhana jedana chai siddhadeha taha pai. When that treasure that you're hankering for in your raga bhakti sadhana, и в Према Бхакти Чандрике говорится, что то сокровище, которого вы пытаетесь достичь, практикуя садану рага бхакти, siddhadeha taha pai, you'll obtain that when you get your spiritual body. Вы достигнете этого сокровища, когда вы получите духовное тело. Paka paka matra se vichar. What you have to understand is whether the emotion is ripe or whether it is sentimental and unripe.
Но вы должны понять, является ли ваша эмоция уже зрелой, или это просто сентименты, и она не зрела. Pakile se prema bhakti. When it is ripe, it is manifested as love of Godhead. Когда эмоция созревает, то она проявляется как према бхакти, любовь к Богу. Apake sadhana gati. And if it is not ripe, then it becomes like an impetus, like a push. А если Forces you on the path. эмоция не зрела, то она становится движущей силой, которая толкает вас по пути к бхакти. Bhagati Lakshana Tattvasar. Narottam Das says this is a summary of the qualities of devotional service. И Нароттам Дас говорит, что таков итог науки преданного служения. So in the Ruchi stage, it says that at the stage of of Nishta Bhakti, the conception of your eternal relationship with Krishna becomes, it is described to be as an indication, just a slight indication. На стадии Ништха Бхакти ваши вечные взаимоотношения с Кришной, они только лишь вырисовываются еле-еле. You have an idea what it might be. У вас появляется понимание того, как это может быть, что это может быть. An irresistible attraction. И у вас появляется непреодолимое влечение. And day and night, any topic about that will awaken that attachment. И днем или ночью, если вы услышите что-то, затрагивающее эту тему, ваша привязанность будет все возрастать. So you have a feeling that I should be serving Krishna naturally in this particular relationship. И вы I'm attracted to it. чувствуете, что я должен служить Кришне естественным образом, испытывая такую привязанность. Some people, like the Babajis of Radhakund, etc., they say that no, people don't have, their rasa does not grow. It is not eternally there. You have to get it from your spiritual master. Некоторые люди, как, например, некоторые бабаджи во Вриндаване, Радхакунды, они говорят, что бава, она не растет, это не то, чем вы уже обладаете. Они говорят, что вы должны получить ее от вашего духовного учителя. But Chaitanya Charitamrita says, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai, Shavanadi Shuddha Chitte Kara Ayudai. The love for Krishna is eternally dormant in the heart of all living entities. Но Чайтанья Чаритамрита говорит, что любовь к Богу, она вечно спит, она вечно находится в сердцах живых существ в спящем состоянии. Kabunai means it is never anything else. И кабуной значит, что она никогда не была чем-то другим. Kabu means occasionally or sometimes, but kabunai means it's never occasionally different. Кабу это значит иногда, но кабунай это значит, что никогда. Shravanadi shuddha chitte kare udai. When one is purified by hearing and chanting, the sun of love of Godhead rises in the heart. И далее говорится, что когда человек очищает себя благодаря слушанию, воспеванию, то солнце сознания Кришны восходит в его сердце. Bhaktivinoda Thakur mentions in Jaiva Dharma that the spiritual master sees the spiritual masters or Shiksha Gurus see these growing qualifications in their disciples and they encourage it step by step. В Джайва-дарме говорится, что духовный учитель видит все возрастающую квалификацию своего ученика, и он все время вдохновляет его достигать большего шаг за шагом. And according to the quality of the disciple, the spiritual master will guide them. И в соответствии с квалификацией ученика, духовный учитель будет направлять его. They'll guide them in their hearing and chanting and reading and service and everything. Он будет направлять его в слушании, воспевании, в чтении, в служении, во всем. And naturally, if there is no adhikara, then the spiritual master will not allow the disciple to do anything detrimental to their advancement. И, конечно же, естественно, если нету адхикара, нет квалификации, то духовный учитель никогда не позволит своему ученику делать что-либо, что мешает их прогрессу. So at ruchi stage, then you have the symptoms are that you can chant day and night.
На стадии ручи мы видим, что человек может воспевать день и ночь напролет. No fatigue. Нету никакой усталости. So, if we're still sleeping 7 hours a day, 6 hours a day, exhausted, Если still мы продолжаем thinking, спать 6-7 часов в день, и мы постоянно чувствуем усталость, affected by the pains and pleasures of our body, и если нам доставляют беспокойство, радости и боль нашего тела, then we're not on that platform. то мы еще не находимся на этой уровне. Simple as that. Так просто все увидеть. So at Ruchi stage, it's described the opinion of a devotee that this is the internal understanding that this is my relationship with Krishna becomes a firm opinion which is unswayable and undefeatable. На стадии ручи понимание и убежденность преданного, что вот эти отношения, которые у меня должны быть с Кришной, это именно такие отношения, становятся непоколебимыми. That's described in Chaitanya Charitamrita by Mahaprabhu to Sanatana Goswami. Это описывается в Чайтанья Чаритамрите Господом Чайтаньей и Санатани Госвами. I believe it's 22:145, something like that. Это 22 глава, 145 стих, где-то в этом роде. Мадья Лила. Right. And then, Anadara Shakti in Narad Bhakti Sutra, verse 2 in the purport, Prabhupada describes. А уровень асакти описывается в комментарии Шрилы Прабхупады ко второму стиху Нарада Бхакти Сутры. Narad Bhakti Sutra. Verse 2, he says, at Ashakti, when the attachment to Krishna becomes captivated, when Krishna steals the heart, Ashakti means that. Асакти — это значит, когда привязанность к Кришне — это что-то абсолютно захватывающее. Это когда Кришна крадет ваше сердце. At that time, the chanting of the holy name is pure. На этой стадии воспевание святого имени чисто. Krishna becomes pleased with the devotee's bhakti, and he steals the heart. Кришна удовлетворяется преданностью преданного, и он ворует его сердце. At that time, external and internal living experiences become mixed up sometimes, so devotee can be very confusing. И на этой стадии внешний и внутренний опыт преданного иногда смешивается, и преданный иногда в замешательстве, что происходит. This is with examples in Chaitanya Bhagavata when Nityananda Prabhu was talking with Gauranga and one sentence did not connect with the other. Есть пример этого в Чайтанья Бхагавате, когда Нитянанда Прабху говорит с Гаурангой, и одно приложение никак не связано с другим. So at Ashakti you conclusively know your relationship with Krishna. И на стадии асакти вы знаете наверняка свои отношения с Кришной. But it's all private. Но это все личное дело. And this is internal. Это очень внутренние вещи. It's mentioned in Shastra that the devotee continues to serve in two different worlds. В шастрах упоминается, что преданный продолжает, Simultaneous worlds. что преданный продолжает свое служение в двух разных мирах одновременно. This is Madhya Lila 22 verses number 1. I think it's 156 through 158. Это Мадья Лила, 22 глава, с 56 по 58 стихи. Bahira antara ihar duito sadhana. There are two different types of sadhana, of practice. Есть два разных вида или типа садханы или практики преданного служения. Bhaya sarika deha kori shavana kirtan. With the external body you're hearing and chanting about Krishna. Своим внешним телом, с помощью своего тела вы слушаете и воспеваете о Кришне. Mane nija siddha deya korina bhavan. With the purified mind, you're contemplating your relationship with Krishna. И своим очищенным умом вы наблюдаете за своими отношениями с Кришной. Ratri dine kore braje Krishna rasevan. And night and day you serve Krishna in that appropriate way. И день и ночь вы служите Кришне именно таким подобающим образом. At that stage, verse number 2 becomes manifest. И именно на такой стадии вот этот второй стих этого баджана имеет смысл, имеет место. Now, when we're singing it, it's theoretical. Когда мы поем эти стихи, когда мы поем эти шлоки, это все очень теоретически. But at that stage, when you have real quality, it will be Но на этой стадии, когда reality. вы обретете должную квалификацию, это станет реальностью.
Now, from the author's perspective, he is Kamala Manjari in his spiritual body. Мы знаем, что автор этих баджан Бхактивинод Такур, он Камала Манджари в духовном мире. So he is hankering for his service И in this он bhajan. в этих баджанах он жаждет обрести свое вечное служение. So when, oh when will my perfect spiritual body become manifest? So a confidential girlfriend of Sri Radha will show me the conjugal pastimes of the divine couple. Когда же я обрету свое изначальное духовное тело, и одна из гопи покажет мне игры божественной четы. And an instant I'll take the form of a mad woman, will rush to the Kadamba forest, renouncing all my family members. Когда же, созерцая прекрасные формы божественной четы, я потеряю рассудок, когда, оставив свою касту и семью, я побегу в лес, где растут деревья Кадамба. Then you remember in Shikshastak, bhajan number 6, И помните шестой баджан из Шикшаштаки Бхактивинод Такура? yeah, there he's referring to these 6 symptoms of astasatvika vikar, the changes of the body in ecstasy. Шрила Бхактивинод Такур говорит о 8 симптомах изменения тела аштасатвика викар. Now that is not ordinary. Это не что-то обычное. This is a sign of liberation. Это признак освобождения. This is a sign of preliminary attachment to Krishna. И это знак того, что человек развил свою начальную предварительную привязанность к Кришне. It comes when one has the qualification. И это приходит, когда человек обладает квалификацией. Until that time, we try to increase our eagerness by hearing and chanting. Но до этого мы пытаемся развить свое желание благодаря слушанию и воспеванию. And keep out the material world as far as possible. И мы стараемся как можно дальше держать от себя материальный мир. So he says that Baba Moya Vrindavana Hari Bonayani, I'll behold that spiritual abode of Vrindavan Dham with these very eyes. И он говорит, что я буду созерцать духовную обитель Вриндаван Дхамы своими собственными глазами. Bhaktivinoda Thakur mentions in Chaitanya Shikshamrita and other places that materialists that live in the Dhamma, they have no adhikara, they have no qualification to see. Therefore, they're not living on the Dhamma, they're living on the shore of the Dhamma, like a plastic film on the land. Бхактивинод Такур говорит, что материалистические люди, живущие в Даме, не имеют никакой квалификации, чтобы быть там, и поэтому, на самом деле, даже находясь там, они не пребывают в Даме, они живут как будто на берегу, на границе Дамы. But actually, those that are hearing and chanting with real qualification and with real hankering, they sometimes, occasionally get glimpses of Krishna and the devotees in Vrindavan. They actually get to see the real place. Но те, кто слушают и воспевают с огромной интенсивностью и с огромным желанием, то они способны получить, иногда они способны получить проблески той истинной Дамы, того истинного мира, где есть Господь Кришна. Just like one devotee, one sincere devotee, God sister of mine, was associating in 1988 with Baba Madhava Das, Govinda Dasi, and she had a dream that in Vrindakunda there was a crystal palace where Vrinda Devi was living in. She had some visions about this crystal palace. И одна моя духовная сестра, очень искренняя, преданная, Говинда Даси, она общалась с одним Бабаджи, и она увидела сон, в котором ей привиделся огромный хрустальный дворец, где будет обитать Вринда Деви. Now, we have to take confirmation from sadhus before we can dreams and things like that. You know, most of the time they're not very important and they're kind of concocted. Нам нужно всегда подтверждать свои сны у садху, потому что зачастую это что-то не очень важное. So out of curiosity, she asked him, Baba Madhava Das, I had some dream about Vrinda Devi being in a palace of crystal. Is there anything such like that in the Shastras, or is it just simply speculation? И она спросила Баба Мадхаву Даса, она сказала, я увидела Вринда Деви, находящуюся в хрустальном
дворце. Есть ли что-то подобное в шастрах, или это просто игра моего воображения? And from different Puranas he spoke about what that crystal palace looks like. И из разных Пуран он нашел те места, которые описывали, как выглядит этот хрустальный дворец. So, depending upon the quality of the dream or not, she could think, well, maybe I got a little glimpse of it or not, but it's certainly not here now. В зависимости от того, насколько глубоко было это видение, она могла понять, является ли это действительностью, я видела какое-то отражение духовного мира, или я приоткрыла завесу в духовный мир, или нет. Но в любом случае я сейчас этого не вижу. Even Narad Muni in his previous life got a glimpse. Occasionally you get a glimpse, it's just to increase your attachment. Даже Нарада Муни в своей предыдущей жизни он получил проблеск милости Господа, он видел его на короткое мгновение. Это все проблески. When the adhikar becomes qualified, you'll get the glimpses more. Но когда у вас повышается адхикара, ваша квалификация, то вы получаете все больше и больше таких проблесков. So now he's praying that when will that time come when I'll be in the very presence of Narottam Das Thakur, and will the mellows that he expressed in his book Prarthana enter into my heart? И в следующем стихе он молится, когда же я смогу встретить Нароттама Даса, и когда же нектар его прартханы войдет в мое сердце. So we appreciate Prarthana, the bhajans. Мы ценим эти баджаны, прартхана. But these can be really done when one is devotees on that anartha nivritti stage. Then those bhajans really go in the heart. After. Yes. Но это действительно имеет огромную ценность после того, как человек прошел стадию анартха ниврити, тогда эти баджаны действительно трогают сердце. So even though these great souls appeared 400-500 years ago here, but they have their eternal forms. And when will you get his hankering? When will that day come when I will see these eternal forms of these great souls? Несмотря на то, что эти великие души появлялись в этом мире, но они имеют свои вечные формы, и у вас проявляется желание в сердце, когда же я смогу снова увидеть этих великих душ. The idea of it is that in order to enter the spiritual world, you must be invited by the eternal associates of the Lord. И суть в том, что для того, чтобы войти в духовный мир, вас должны пригласить вечные спутники Господа. We have to rise to their qualification. They're not going to come down to our mundane contamination. Нам нужно поднять себя и квалифицировать себя до их уровня. Они не будут спускаться на наш материальный уровень. When we obtain qualification by devotional service and by our hankering, then when we pray to them, when we cry out to them, when we request them, then they may be compassionate to hear our request. И когда мы поднимаемся на должный уровень, то тогда, если мы взываем к ним и молим о чем-то их, они, может быть, будут милостивы и услышат нашу молитву. And specifically when the devotee is departing from the body, this becomes more acute. Особенно это становится очень актуально, когда преданный оставляет тело. Because like we're saying, technically every single one of us in this room is a dead person. Технически каждый из нас, сидящий в этой комнате, мертвец. Sannyasis are supposed to be socially dead people. Саньяси, они предполагается, что они социально мертвы. They're supposed to give body, mind, and words to Krishna without any other idea. Предполагается, что они отдали тело, ум и речь Кришне, и не оставляя ничего себе. But yet we must admit it is a platform that you're always striving to attain. We never attain it. Но we never say we've obtained it. Мы всегда понимаем, что это стадия, до которой мы должны стремиться, и мы никогда ее не достигнем. По крайней мере, мы никогда не говорим, что мы ее достигли. Brahmanatvam, you get second initiated by your spiritual master, but you'll strive for the rest of your life to enter the mode of goodness. Брахманатвам, вы получаете вторую инициацию у своего духовного учителя, но всю последующую жизнь вы просто пытаетесь подняться до уровня гуны благости. Bhakti is the external symptom of your internal cultivation. Бхакти — это внешний симптом вашей внутренней культивации. So therefore,
even advanced householders. They're externally householders, husband and wife, but by their bhava bhakti, they can be much more advanced than a neophyte sannyasi even. И поэтому домохозяева, возвышенные, продвинутые домохозяева, они, может быть, внешне себя ведут как домохозяева, но внутри они могут быть гораздо более продвинуты, чем даже, может быть, саньяси неофит. So, it is not years in ISKCON, it is not external posts or external ashram symbols, it is genuine devotion to Krishna or not. И все заключается лишь в искренности и в подлинной преданности Кришны. И это не определяется ни ашрамом, ни годами, проведенными в ISKCON, ничем внешним. It is real devotion or not. Это лишь вопрос, истинная это преданность или нет. And everything is stressing on these bhajans then, these prarthana, this eager longing, they go along with your application. И эти баджаны, это прартхана, это страстное стремление, оно сопровождается вашим желанием применять знания на практике. They add to your sincerity. И они добавляют вам искренности. Just like you have a torte, right? And they put frosting on it, and they put little hearts, and they put little decorations. Например, у вас есть торт, и вы делаете какие-то украшения, крем мажете и какие-то розочки туда ставите. These instructions like this, these are decorations. И подобные наставления, они похожи таким украшениям. And that's the mercy of the acharyas. И это милость ачарьев. So it says here that rejecting any love or attachment for anything else, the servant to the servant of Lord Chaitanya begs Guru and Vaishnavas for the blessing of devotional inclination towards him only. И здесь говорится, что, отвергая все остальное, этот слуга слуг Господа Чайтаньи, сложив ладони, молит о возможности всегда медитировать на Господа Чайтанью, только на Него. Okay, now the next bhajan. Therefore, the next bhajan is give up non-devotees. И следующий баджан называется «Оставить общение с непреданными». Now, one of the aspects, symptoms of Ruchi stage is that they're very eager to hear a chant about Krishna and they scrupulously give up bad association. И один из симптомов в стадии ручи состоит в том, что человек очень стремится слышать темы, связанные с Кришной, и он очень внимательно избегает дурного общения. And in order to give up non-devotees, we have to become attached to devotees. Для того, чтобы оставить общество непреданных, мы должны привязаться к преданным. So, now this is described in this bhajan. И это описывается в данном баджане. Amara emona bhagya kota dina habe. Amara emona bhagya kota dina habe. Amare apana bole jane be Vaishnave. Amare apana bole jane be Vaishnave. Sri Guru Charanamrita Madhvika Sevane. Sri Guru Charanamrita Madhvika Sevane. Mata hoye Krishna gona Gabo Brindavane. Mata hoye Krishna gona Gabo Brindavane. Karmi Gyani Krishna Dveshti Bahir Mukha Jana. Karmi Gyani Krishna Dveshti Bahir Mukha Jana.
Krina kori akinchane kori bebarjana. Krina kori akinchane kori bebarjana. Karma jadha smarta gana kori be siddhanta. Karma jadha smarta gana kori be siddhanta. Achara rohita e nitanta asanta. Achara rohita e nitanta asanta. Batula bolia more Pandita Bhimani. Batula bolia more Pandita Bhimani. Chajibe amara sanga mayavadi snani. Chajibe amara sanga kusanga rohita deki Vaishnava sujana. Kusanga rohita deki Vaishnava sujana. Kripa kori amare adibenayalingana. Kripa kori amare adibenalingana. Sparsiya Vaishnava deha e durjana chara. Sparsiya Vaishnava deha e durjana chara. Anande lobi vekabe satvika bihakara. Ananda lobi bekabe satvika bihakara. So this is very interesting. Это очень интересно, баджан. In Chaitanya Charitamrita, it mentions the primary qualification of a devotee is giving a bad association. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что изначальным квалификацией преданного является то, что он оставляет неправильное общение. But this describes how that happens. Но здесь описывается, как это происходит. When one is fortunate enough to get the association of a devotee that it's called a kripa patra, where you actually become you develop a sense of a mission in life, what the goal of your life is in the service of a Vaishnava. Когда вы обретаете общение с Вайшнавом, и у вас появляется чувство долга, чувство собственной миссии, что вы можете сделать для этого Вайшнава? It's called Kripa Patra. You're a holding container of the mercy of a Vaishnava, and your mood is that I'm the servant of that Vaishnava, and you have a particular mission. Вы называетесь, это состояние называется Крипа Патра. Вы как будто являетесь сосудом, в который вливается милость. У вас есть личная миссия, и вы служите в соответствии с этой миссией этому Вайшнаву. And devotees, if you don't meet that specific Vaishnava in your life, you can languish in your devotional life and practical life for years, 10, 20 years, just languishing. И если вы не встретите такого Вайшнава в своей жизни, то вы просто будете скитаться и без прибежища 10-20 лет. When you actually get that association of the special devotee that utilizes your talents in Krishna's service and inspires you, но когда вы получаете общение такого преданного, который использует ваши естественные таланты в служении Кришны, который вдохновляет вас, then devotional application in their sangha becomes a source of unlimited joy. То тогда применение процесса преданности в их обществе становится безграничным наслаждением.
as if you became a new person. Все равно, что вы стали новой личностью. Then you develop a sense of a personal mission statement. Then you don't need to be motivated. You're self-motivated. И тогда у вас появляется чувство собственной миссии. Вам не нужно искать где-то мотивацию. У вас уже есть своя собственная мотивация. So, when a Vaishnava considers you to be his very own property, then your good fortune is there. Когда вайшнав считает вас своей собственностью, это ваша добрая удача. Srila Raghunath Das Goswami describes that in Gauranga Stava Kalpa Vriksha. Шрила Нароттам Дас Такур описывает это в Гауранга Калпа. Gauranga Smarana Kalpa Vriksha. Гауранга Смарана Калпа Врикша. Raghunath Das Goswami says that when Mahaprabhu told me that you are Swarupera Raghunath, you are the property of Swarup Damodar. И Рагунат Дас говорит там, что когда Чайтанья Махапрабху сказал мне, что ты являешься собственностью Сварупы Дамодара Госвами. He says, when I heard those words of Chaitanya Mahaprabhu, then I just swam in happiness. И когда я услышал эти слова Господа Шри Чайтаньи, я просто возрадовался. The property of Swarup Damodar. What a wonderful designation he felt. Собственность Сварупы Дамодара, какое удивительное определение. Once some person asked Prabhupada out of curiosity, "Are you a Vaishnava?" Один человек из любопытства спросил Прабхупаду однажды: «А вы вайшнав?» So Prabhupada at first answered yes, but then afterwards he says, well, actually I'm a servant of a Vaishnava. To be a Vaishnava is no ordinary thing. Сначала Шрила Прабхупада сказал да, но потом он сказал, вообще-то я слуга Вайшнава, потому что быть Вайшнавом это не что-то обычное. So there are different levels of Vaishnavas, and some of the most exalted ones are very exceptional, and other people, they really don't come up to that exalted category. Есть разные уровни вайшнавов, и самые возвышенные из вайшнавов это что-то из ряда вон выходящее, и очень немногие поднимаются до этого уровня. Vaishnava means one who by seeing them reminds them of Vishnu. Вайшнава это тот, кого вы увидев вспоминаете о Вишну. One who removes all your doubts, who plunges you in ecstasy, who removes all obstacles. Человек, который убирает все препятствия с вашего пути и погружает вас в блаженство. Now, for example, the devotees call out Radharani's name because if Radharani is pleased to accept you as her property, then she will tell Krishna about you, and then you have no problem. Преданные иногда взывают к Радхарани, потому что если Радхарани признает вас и скажет Кришне принять вас, то у вас не будет никаких проблем. So, in Padyavali, Rupa Goswami says, if somebody wants to serve Krishna directly, then there may be some doubt whether he or she will be liberated. В Падьявале Шрила Рупа Госвами говорит, что если человек хочет непосредственно служить Кришне, то есть еще какие-то сомнения, будет он освобожден или нет. But if somebody surrendered to Krishna, who is surrendered to a devotee of Krishna, who considers himself to be a devotee of Krishna, then there's no doubt. Но если человек предается преданному Кришне и считает себя слугой слуги Кришны, точнее, преданным преданного Кришны, то тогда нет никаких сомнений о его освобождении. So, the hankering is to become a kripa patra. In verse number 1. То есть важно стать крипа патрой. The affectionate property of a Vaishnava, where they personally train you, personally guide you, personally Мы должны стать собственностью Вайшнава, и чтобы этот Вайшнав лично наставлял нас, воспитывал. Now, to start, you have to start there, getting there. И нам нужно начать идти в этом направлении. By being very eager for the nectar of Krishna consciousness in your local association with devotees. Когда вы очень страстно стремитесь ощутить нектар сознания Кришны в общении с преданными, которые живут вместе с вами. Taking as many devotees locally as representatives of your spiritual master. И нужно видеть как можно больше преданных, которые живут с вами в одном городе, как представители вашего духовного учителя.
as much as you can see the spiritual master in them. И до той степени, до которой вы сможете видеть вашего духовного учителя в их лице. Then in this way favorably serve devotees, and with that eagerness then Krishna will give you more and more better association. И в таком настроении служить им с решимостью и желанием, тогда Кришна будет вам давать все больше и больше нектарного общения. So the next shloka says, Shri Guru Charanamrita Madhvika Sevane Matta Hoye Krishna Guna Gabo Brindavani. By drinking that honey wine ambrosia that has washed the lotus feet of my divine spiritual master, I'll become madly intoxicated and sing wildly about the glorious qualities of Lord Krishna in Vrindavan. Когда опьяненный нектаром Мадвика, я буду воспевать славу Кришны во Вриндаване у стоп своего духовного учителя. Madhvika. You didn't translate. Что такое Madhvika? I have no idea. You didn't know? I don't know. Madhvika is a honey wine nectar. Мадвика это медовый, это нектар, который представляет собой вино из меда. What is the dust charanamrita? What is that? The water washed the lotus feet of the spiritual master. Что из себя представляет вода, омывшая лотосные стопы духовного учителя? But really it means they're the realizations of relishing that nectar of their instructions in the heart again and again. И пить этот нектар значит наслаждаться нектаром их наставлений в своем сердце снова и снова. Just like yesterday when as soon as Hari Sari entered Prabhupada's service, he got some very unique realizations and put them on paper. Как вчера мы увидели, что Харе Шаури Прабху зачитывал, что как только он приступил к служению Шриле Прабхупады, он получил удивительные реализации, и он сразу записал их на бумагу. So when you serve somebody dear to Krishna, then after some time you get some solid realizations. И когда вы служите кому-то очень дорогому Кришне, через определенное время у вас появляются какие-то очень зрелые реализации. That realization is this honey wine ambrosia. It's called lahari, a rising of the happiness in the heart. И эта реализация как раз и есть этот нектар медового вина, это лахари, это возрастающее счастье. This is described, 4th canto, chapter 20, verse 24. Это описывается в 4-й песне, 20 главе, 24 стихе. He says, Prithu Maharaj says, I just want 1 million ears to hear those realizations coming from the nectar falling from the mouths of realized souls. И Притху Махарадж говорит, что я хочу миллион ушей, хочу иметь миллион ушей для того, чтобы слышать тот нектар, нисходящий из уст реализованных душ, осознавших себя душ. So, Narottam Das says, Mada Krishna Gunagani, by singing the glories of Krishna will become madly intoxicated. И Нароттам Дас Такур говорит, Мада Кришна Гунаганы, слушая нектарное повествование о Господа Кришне, мы будем полностью опьянены. Shri Govinda Padambo Jo Madano Mahadadabutam Yatapayano Namuyanti Muyanti Yatapayana. The nectar, liquor, distilled from the lotus feet of Lord Govinda is certainly very amazing. Нектар и тот ликер, который льется с лотосных стоп Кришны, он очень удивителен. One who drinks that nectar, one who drinks that liquor, becomes free from intoxication. Тот, кто пьет этот опьяняющий напиток, он становится свободен от опьянения. You become free from the mundane intoxication of this body, of this material world, all material desires. That intoxication. Человек полностью освобождается от опьянения этого тела, материального мира и ложных отождествлений. And if you don't drink that nectar of Govinda's lotus feet, но если вы не пьете этот нектар с лотосных стоп Говинды, meaning Krishna Katha, speaking, singing about Krishna, talking, это значит Кришна Катха, слушание, воспевание Кришне, мысли о нем, then you become intoxicated by material illusions. То вы впадаете в опьянение благодаря соприкосновению с материальной иллюзией. So choose your vodka. Выберите, какой сорт водки вы хотите пить. You'll choose mundane or spiritual. You choose it. Есть два сорта, духовное или материальное, но вам выбирать. So, he's saying, just by drinking this nectar, I'll become intoxicated, sing wildly the glories of Krishna in Vrindavan.
И здесь Бхактивинод говорит, что просто выпивая этот нектар, я буду полностью опьянен, я буду видеть славу Кришны во Вриндаване. And anything else becomes small time. И все остальное становится незначительным. What to speak of enjoyments in the material world? Что уже говорить о тех наслаждениях, которые мы можем получить в материальном мире? Rupa Goswami says that even he said, Mukta lagut sakrit sudurlabha. Bhakti, Bhava Bhakti is moksha laguta krit. It pales the idea of liberation in insignificance. Шрила Рупа Госвами говорит, что бхакти, одно из качеств бхакти, это мокша лагута крит, это то, что делает освобождение, абсолютно незначительным. Sudurlabha, very difficult to obtain because everybody is infatuated by material energy and bad association, so it's very rarely achieved. Также бхакти обладает качеством судурлаба, очень редко достижимо, потому что все люди, они поглощены в материальную жизнь, материальное наслаждение, поэтому очень тяжело достичь бхакти. So even though a devotee works in this world, in any ashram, if you have association of those special devotees, you can give up the material world. И даже если преданный работает в этом мире и находится в любом ашраме, если у вас есть общение с такими продвинутыми преданными, то вы можете оставить этот материальный мир. So that's what verse number 3 is about. Об этом говорит 3 стих этого баджана. I give up all fruitive actors, speculators, envious of Krishna, those who have turned away from Krishna. They're all insignificant. Он говорит, когда же этот бедняга, чувствуя отвращение и ужас, отвернется от кармы, гьяни, врагов Кришны и людей, которые повернулись к Кришне спиной. Wait a second, what's going on? What is it? Karma Jada. All right, Karma Jada Smarta Gana Kodi Bisidanta. Right. Now, and it says here that the Smarta Brahmins who are after the mundane things, when they see my behavior, detached behavior, they think that I become nut. И далее говорится, что когда смарта бравани увидят, как я себя веду, они подумают, что я сошел с ума. And what do you speak of that? Even other Vaishnavas from other sampradayas. Ну что ж говорить о смарта-пандитах, даже можно привести в пример вайшнавов из других сампрадай. Once Sri Vaishnava asked Bangsidas Babaji in 1943 in Bangladesh, he says, "Who are these fellows? They're pointing at Gornatai. Who are them?" И однажды вайшнавы Шри Сампрадай спросил Вамшидас Бабаджи в 40-х годах в Бангладеше. Он указал на Горнатай и сказал, кто это, что это за ребята? Looking at Gornatai, and he said, "This is the chief of the thieves of Navadvip." И Вамшидас Бабаджи сказал, это предводитель банды воров из Навадвипа. And his associate is the robber of the holy name. А его спутник это воришка святого имени. And when he heard that, because the Sri Vaishnavas are steeped to their worshipable lords like that, in that kind of language. И когда Шри Вайшнав услышал это, поскольку их настроение поклонения, это настроение почтения, благоговения Шри Лакшми Нараяне, когда он услышал то, как отзывался о своих божествах Вамшидас Бабаджи, он подумал, как... He'll think that you're insulting the Lord, you're not glorifying Him. И он подумал, что ты оскорбляешь Господа, а не прославляешь Его. Your mood is not right. У тебя неправильное настроение. But the reality is that Gornatai was enjoying it, and the mood the man could not enter into. Но суть в том, что Горнатай наслаждались этим настроением, а человек, Вайшнав, Шри Сампрадай, не мог понять этого. Examples of this is in the behavior of Jad Bharata. Также примеры этого есть в поведении Джада Бхараты. Now, when his father tried to teach him Brahmanical laws, he would do just the opposite. Когда его отец пытался научить его браманическим правилам, он делал все наоборот. So it says that number 5 says, puffed up scholars will then renounce my association, consider me to be completely mad. That's exactly what happened to Jad Bharata. И в пятом баджане говорится, когда майявади, гордящие своей ученостью, назовут меня безумцем и начнут избегать меня. И это как раз то, что произошло с Джада Бхаратой.
But when devotees see that I've become bereft of all bad association, then they say, oh, now he's qualified, and they will hug him to his chest. Но далее говорится, что когда увидев, что я избегаю дурного общения, святые вайшнавы милостиво примут меня в свои объятия. Just like when Kali Mata cut off the head of all the wicked people that were trying to offend Jadbharata. Точно так же, как Кали Мата, она отрубила головы всем разбойникам, которые пытались убить Джадбхарата. Then 7 says, touching the body of the devotee, this wicked, wretched person will joyfully experience the 8 Asta-sattvika vikar. И дальше в 7 стихе говорится, когда, прикоснувшись к телу Вайшнава, этот грешник, ничтождение горстки пепла, с восторгом проявит симптомы саттвика бхавы. So, just like for examples, it was described that when Jagannath Das Babaji would meet his friend, Bhagavan Das Babaji, then they would hug each other and fall into, they would become bereft of external consciousness for like 10 hours. 10-11 hours. Когда Джаганнат Дас Бабаджи встречал Бхагавана Дас Бабаджи, они обнимались и могли в экстазе кататься 10 часов. They were lost in embrace for 12 hours. Они полностью забывались, когда они обнимали друг друга, и они могли быть в бессвязности 12 часов. And their disciples had to massage their chest in order to bring them back. Их ученики должны были делать массаж груди, чтобы снова вернуть их в сознание. That's not ordinary. Это не что-то обычное. And neither can we imitate it. We can only hear about it. И мы не можем это имитировать, мы можем только слышать об этом. So tomorrow we'll discuss more on these bhajans. Завтра мы начнем с 4-го баджана, и мы обсудим еще больше. For us, these bhajans are mostly theoretical, but we can appreciate them. If we sing them at all, then some of these verses are selectively sung by us to push us on in our bhakti to become better and better devotees. Эти баджаны, они очень возвышенные, но если мы их воспеваем, то они помогут нам продвигаться далее по дороге преданного служения. Харе Кришна. Бхакти Вишрамбха Мадхава Махараджа ки джай. So tomorrow we'll do bhajan number 4. Завтра мы начнем с 4-го баджана. Харибол. Chaitanya Chandra Lila Samudraya Pada Bhujite Shakti Nahi Ekata Sara Chaitanya Chandra Lila Samudraya Pada Bhujite Shakti Nahi Ekata Sara Shastra Agamya Tattva Sri Krishnaya Mara Shastra Agamya Tattva Sri Krishnaya Mara Tara Lila Anta Bhuje Shakati Kahara Tara Lila Anta Bhuje Shakati Kahara Tabe Murka Jana Keno Shastra Vichariya Tabe Murka Jana Keno Shastra Vichariya Gaura Lila Nahi Mane Antanat Paiya Gaura Lila Nahi Mane Antanat Paiya Kon Shastra Gaya Anandira Nanda Che Kon Shastra Gaya Shastra Dina Krishna Iha Shone Hasipaya Shastra Hina Krishna Iha Shone Hasipaya Krishna Hoi Ben Gora Icha Loilo Tara Krishna Hoi Ben Gora Icha Holo Tandra Saipen Kundanava Dvipa Hoilo Avatara Saipen Kundanava Dvipa Hoilo Avatara Jakona Sesena Krishna Jiva Udarite Jakona Sesena Krishna Jiva Udarite Sange Sab Sahachara Ase Prabhavite Sange Sab Sahachara Ase Prabhavite
vijaya navadvipe shatru bhave hoilo udoya navadvipe shatru bhave hoilo udoya purve purve avatare sura achilo purve purve avatare sura achilo shastre bole pandita ho ya janamilo shastre bole pandita ho ya janamilo smriti targa shastre bole vari prakashiya shastre bole vari prakashiya gora chandra saharana korilo matiya gora chandra saharana korilo matiya ata eva navadvipa vasi jata jana ata eva navadvipa vasi jata jana Sri Chaitanya lila pushti koreyanu khana Sri Chaitanya lila pushti koreyanu khana Ekona jai brahma kule Chaitanya ra ari Ekona jai brahma kule Chaitanya ra ari Take jani Chaitanya ra lila pushti kari Take jani Chaitanya lila pushti Sri Chaitanya anuchara shatru mitri jata Sakale shicharane hoila manata Sakale shicharane hoila manata Tomara koro ho kripa eta servati Tomara koro ho kripa eta servati Chaitanya sudreda koro bino tera mati This bhajan is quite interesting. Этот баджан довольно интересен, because it's dealing with Lord Chaitanya's opposition. потому что в нем рассказывается о врагах, о оппозиции Господа Чайтаньи. And in a very similar way, it was. This is also mentioned in Sharanagati in the Bhakti Pratikula section. Об этом примерно так же поется в Шаранагати, в секции Бхакти Пратикула. They're dealing with 6 different philosophers. Там объясняются 6 различных философий. That's another famous bhajan. Это также один из известных баджанов. Sometimes, so whenever you see anything strange in the material world, then usually that bhajan comes to mind. Когда вы видите что-то очень странное в этом материальном мире, то сразу же этот баджан приходит на ум. That one, Keshava tua jagata vichitra. Oh Krishna, Bhaktivinoda sings, oh Lord Keshava, this material world of yours is most strange. Кешава туа джагата вичитра. О, Кешава, поет Бхактивинод Такур, этот материальный мир, устроенный тобой, очень, очень запутанный. And because living entities are suffering, therefore different so-called scholars come to free them from their sufferings. И поскольку живые существа страдают в этом мире, то разные так называемые ученые приходят для того, чтобы освободить их от страданий. And this is Bodha and Jaimini and Kannada and all these different Бодха, Джаймини, 6 different philosophies in India. 6 различных философских систем в Индии существует. And all of them, they have their own bhukti and mukti, you know, their liberation or sense and gratification in their philosophies. И в каждой из этих философий есть свой аспект бхукти и мукти, освобождения и аспект удовлетворения чувств. And that's all against bhakti. И все это абсолютно противно бхакти. But these scholars, their appearance was somehow connected with distributing Krishna. Но так или иначе, явление этих философов, этих ученых было связано с распространением сознания Кришны. The jiva is never bad. Джива сама по себе никогда не является плохой. The philosophy that jiva is espousing may be bad, but the personality is not bad. Философия, которую представляет Джива, может быть плохой, но сама личность, сама Джива никогда не является плохой. And therefore, Bhaktivinoda offers obeisances to those philosophers from afar, keeping a distance from them. И поэтому Бхактивинод Такур предлагает свои поклоны этим философам, но издалека. Он держит расстояние. So that's how he ends that bhajan.
И так заканчивается этот баджан. In Sharanagati, so in a similar way, in Kальяна-калпатару, he takes up the same vein. Баджан в Шаранагати. И точно в таком же настроении он пишет этот баджан в Шаранагати. He says, now the first thing he says, the first shloka, is the essence of this narration that is following is no one can possibly have the power to understand the unfathomable ocean of Lord Chaitanya Chandra's transcendental pastimes. И первая шлока говорит, что ни у кого нет силы понять безбрежный океан Господа Чайтани, и в этом суть данной книги, данного повествования. He said, so the Shastras, in verse 2 he says, the incomprehensible truth revealed in the scriptures is my Lord Shri Krishna, who has the power to understand the limit of his pastimes. И во втором стихе говорится, что мой Шри Кришна — это абсолютная истина, даже Писание не способно описать его славу. Кто же способен до конца познать его игры? So, just as Lord Krishna's pastimes are unlimited and very difficult to understand except through the eyes of devotion, точно так же, как игры Господа безграничные, и их невозможно понять, кроме как глазами, умощенными бальзамом преданности. So in this same way, Lord Chaitanya's pastimes can sometimes be quite deep. И точно так же игры Господа Чайтаньи могут быть также очень глубоки. Just like in Chaitanya Charitamrita, the itihasa, the history of Chota Haridas and his chastisement by the Lord. В Чайтанье Чаритамрите Итихаса или история Чота Харидаса и то, как его наказал Господь. So that is very deep, and that has many, many meanings, of which Bhaktisiddhanta describes at least at the end of the chapter, at least 7 or 8 different lessons devotees can learn from that lila. Это очень глубокая лила, и очень много значений она имеет. И Бхактисиданта Сарасвати описал, по крайней мере, 7 различных аспектов и уроков, которые преданные могут вынести из этой лилы. So in the same way, Lord Chaitanya, as the avatar for delivering fallen souls in Kali Yuga, has his plans, and they're inconceivable, and they're infallible. И точно так же Господь Чайтанья, как аватар, который пришла в этот век для того, чтобы спасти падшие души, он имеет свои цели, и никто не может понять эти цели, но также эти цели будут обязательно выполнены. So he says in verse 3, then why are foolish persons discussing and deliberating the revealed scriptures? They're not reaching to the end, to the conclusions, due to the simple reason they have not accepted the transcendental pastimes of Lord Gauranga. В третьей шлоке говорится, зачем же глупцы изучают Писание, им никогда не понять безграничные игры Господа Чайтаньи. In Navadvipa was famous for scholars that were discussing and debating scriptures. Навадвипа была известна тем, что там всегда жили ученые, которые обсуждали и спорили по поводу Писаний. And in Bhaktivinoda Thakur's time, evidently that was still somewhat the case, although it was greatly diminished. И похоже, во времена Бхактивинода Такура там еще присутствовала такая тенденция, хотя наверняка уже не в той мере, как это было, когда был Господь Чайтанья в Навадвипе. Now, regarding verse number 3, there are different sampradayas that do not accept Lord Chaitanya. Что касается 3 стиха, то я хочу упомянуть, что есть множество сампрадай, которые не признают Господа Чайтанью. The Madhwas, they're Vaishnavas from Udupi, but they do not accept Lord Chaitanya as the Supreme Personality of Godhead. They accept him as a devotee. Мадхава Сампрадая, преданные из Мадхава Сампрадая, это преданные из Удупи, но они не принимают Господа Чайтанью как воплощение Кришны, как самого Кришну. Они принимают его просто как великого преданного. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu visited South India and debated with the Sri Vaishnavas, they also just believe him to be just a devotee. И несмотря на то, что Господь Чайтанья также ездил в Южную Индию, и он вступал в дебаты с Шри Вайшнавами, тем не менее, они до сих пор считают его просто преданным. So it says, verse 4, which scripture sings of the limit of the unlimited? В каком Писании мы увидим пределы безграничного? So I simply laugh when I hear them say that Krishna is subordinate to and limited by the descriptions of the Shastra. И слыша, что Кришна обязан следовать Писаниям, я улыбаюсь или смеюсь. Now, what's interesting
is this verse uses the word anantera anta ache, kon shastrigai, that when Krishna is unlimited, that's what ananta means. Анантера анта аче, это значит, что Кришна безграничен. Это слово ананта значит безграничный. And what's mentioned by Brahmaji in 2nd canto, chapter 7, verse number 41. И Брамаджи говорит во второй песне 7 главе 41 стихе. So there's a very famous verse that that in the 2nd canto where Brahmaji says that tells his son Narada. Это очень известный стих, где Брамаджи обращается к своему сыну Нараде. That neither I nor you nor any great sages before you can understand the Supreme Personality of Godhead completely and full. Он говорит, что ни я, ни ты, ни все великие мудрецы, которые были до тебя, не могут понять Верховную Личность Бога полностью и до конца. Then what to speak of people who've taken birth after us? А что уж говорить о тех людях, которые приняли свое рождение после нас? What to speak of us? То есть, что говорить уже о нас? Jivas, like Brahmaji or any of others. О дживах, таких как Брамаджи и другие. Even Anantasesha, the first manifestation of the Supreme Lord. Даже Ананташеша, первое воплощение Верховного Господа. He is glorifying Krishna with 1,000 mouths. Он прославляет Кришну 1000 уст. Since time immemorial, with 1,000 mouths. 1000 языков он прославляет Кришну с начала творения, точнее, с незапамятных времен. And yet still he has not yet come to the end of such glorification. Тем не менее, он до сих пор не может исчерпать и прийти к завершению описания славы Кришны. He's not able to reach the conclusion. И он не может сделать какой-то вывод из всего этого. Neither is he able to transcend those conclusions. И он также не способен Go beyond it. He cannot go beyond то those есть conclusions. он не может не сделать никакого заключения, не может выйти за пределы этих заключений. So Krishna is unlimited. Кришна безграничен. And even when he performs his pastimes in Vrindavan, when he enters into each and every universe on every day of Brahma, и даже когда он проводит свои игры во Вриндаване, когда он приходит в разные вселенные каждый день Брамы, then there is variety in his pastimes. Даже тогда присутствует разнообразие в его играх. Sometimes it says that when Krishna goes to some kalpas, that when he goes to Mathura to kill Kamsa, he rides on the back of Kaliya. Sometimes. Иногда описывается, что когда Кришна едет в Мадхуру, чтобы убить Камсу, он едет верхом на змеи Калии. So that's the difference between one Vrindavan Leela and another, you know. И вот разница между одной вриндаванской лилой и другой. If Krishna is unlimited, why he should be, like a stage, although he is the famous Nattabara, he dresses like a stage actor, but yet he doesn't have to follow the script 100%. Хотя он известный Натабара, он известный актер, но ему нет необходимости следовать драматическим предписаниям, и текст он играет спонтанно. He can change things as he likes. Он меняет все, как ему заблагорассудится. Although his pastimes are generally the same. Хотя в общем его игры одни и те же. Just like in the Chaitanya Bhagavat, when Nityananda Prabhu would every day take his friends and perform pastimes from Ram Leela, Krishna Leela, so expertly, so many of them. Как в Чайтанье Бхагавате описывается, как Нитьянанда Прабху, он с разными друзьями каждый день разыгрывал какие-то сценки из Рама Лилы или Кришна Лилы. And all the friends were empowered by Nityananda Prabhu to follow their parts in the plays very nicely. They could all learn their lines and do everything expertly. И все друзья Господа Нитьянанды были наделены могуществом идеально следовать их роли. Господь Нитьянанда дал им это могущество. And they loved it so much that they forgot their parents and their homes. They just stayed day to night
Им нравилось играть, им так нравилось играть, что они забыли о своих домах, о своем доме, и они дни напролет до самой ночи оставались с Господом Нитьянандой. And the parents of those children were shocked how they can do all these plays so expertly, so effortlessly, without so much training, and how do they know these pastimes? И их родители были просто в шоке. Они думали, как они могут играть с таким удивительным... Они просто были виртуозы, и никто их не обучал. И откуда у них взялись эти навыки? Then Nityananda laughed and said, "These are my own pastimes. That's why." И Нитьянанда Прабху рассмеялся и сказал, да это потому что мои игры, поэтому все так хорошо и получается. That's why I know them. Поэтому я знаю их хорошо. So Krishna is never subordinate to the shastras. Кришна никогда не подчиняется шастрам. He's not limited by the shastras. Точнее, он не ограничен шастрами. As Vedanta Krit Chahaham in 15:15 Gita it mentions. В 15 стихе 15 главы Бхагавад-гиты говорит, что Веданта Крит Ведавит Чахам. I wrote the Vedas and I know them. Я написал Веды, и я их знаю. At the same time, I know other living entities, but they don't know me. В то же самое время я знаю все живые существа, но они не знают меня. In 7 chapters, 7:26. В 7 главе 26 стих. So Krishna knows everything, and Krishna knows all the Vedas, but he's not limited by it. Кришна знает все, он знает все Веды, но он не ограничен этим. Because Krishna is ever expanding. Потому что Кришна постоянно расширяется. So, in verse number 5, it says, the Supreme Lord Krishna has now become fair complexion, Gora, and according to his own sweet will is descended with his Vaikuntha abode in Navadvip Dhamma. В 5 стихе говорится, что Верховный Господь Кришна принял светлый цвет кожи, и по своей воле он низошел в Навадвипе, принеся с собой духовный мир. So when Krishna comes to deliver all the fallen souls, then all of his associates and followers also come with him to the service of the earth. Когда Кришна приходит для того, чтобы освободить всех падших душ, то все его спутники, и они также не сходят. Then along with the servants that are serving favorably, и вместе с теми слугами, которые благожелательно настроены по отношению к Господу, in his golden avatar, then his own devotees, Jaya and Vijaya, have also appeared in Navadvip in the mood of being an enemy of the Lord. И вместе с такими преданными его собственные слуги Джая и Виджай явились в Навадвипе для того, чтобы стать врагами Господа. Now, according to the curse of the Kumaras, they were supposed to take 3 births as demons or take 7 births as devotees, and they chose 3 births as demons. В соответствии с проклятием 4 кумаров, Джай и Виджай должны были родиться 3 раза как демоны, или у них был выбор родиться 7 раз как преданные. И они выбрали родиться демонами. First set was Hiranyaksha, Hiranyakasipu. И первая пара была Хираньякша и Хираньякашипу. Then the second set was Ravana, Kumbhakarna. И вторая пара — это Равана и Кумбхакарна. The third set was Shishupala and Dantavakra. И третья пара — это Шишупала и Дантавакра. So then, what's this Jai Vijay? How did they come here? И при чем тут эти Джай Виджай? Как они здесь появились вообще? It was called an encore. Encore. What encore? Just like when some actors, they do a really nice performance, and everybody claps and claps, and they say, Это and they come back on the stage and do another unscheduled performance. Это называется выход на бис. Им всем так понравилось, как они проводили свои игры, что их вызвали на бис. And they come back and they do it again, you know. Они вернулись и снова начали чудить. In dramas, rogues and demons and stuff, they capture a lot of people's eyes and they're appreciated a lot. Потому что обычно в спектаклях те, кто играет злодеев, негодяев, они всегда нравятся публике. So just like when devotees do skits, when they do dramas, and they take the form of these demons, then it becomes very interesting sometimes. Когда преданные делают эти драмы, и они играют роль демонов, то очень интересно смотреть на это. Just like on Narasimha Chaturdashi, devotees used to do some plays and for a Sunday program, and Prabhupada would watch in the audience, and then he would say, so,
We like this play very much. We especially want to thank Mr. Hiranyakashipu. Шрила He's done his job very good. Преданные ставили разные сценки, и на Нисимха Чатурдаши однажды Шрила Прабхупада на воскресном пиру, он смотрел этот спектакль, связанный с Лилой, с Господом Нисимхадева, и он сказал в конце, что нам очень понравилась игра, особенно мы хотим поблагодарить мистера Хираньякашипу. Он очень хорошо справился со своей работой. So, it's not easy for an actor to get into the mood of the character. И не так легко для актера проникнуться настроением своего, как сказать, персонажа, точно. So here in verse 8 it says, now referring to Jayambi Jai, that in many previous incarnations they'd been born in demons, but the revealed scriptures say they have taken birth in a Brahmin family in Gauranga Lila. В 8 стихе говорится, множество раз в прошлом они являлись в этот мир в образе демонов, сейчас они приняли рождение как пандиты, искушенные в писаниях, в семьях браманов. So, the Smriti scriptures say that they have become absorbed in a fighting spirit with Lord Gaurachandra, manifesting enmity and hostility. Писания Смрити говорят, что они стали врагами Господа Гаура Чандры, и они были проникнуты враждой и ненавистью к нему. Because, you see, unless this happens, then how will Lord Chaitanya teach us the tolerant to preach amidst opposition? И если бы это не произошло, то как бы Господь Чайтанья смог научить нас всегда терпеливо проповедовать даже в условиях, где нас не понимают, где есть оппозиция. Nityananda Prabhu, although the general tendency for devotees to avoid opposition and Конечно, обычно преданные стараются избегать оппозиции и противостояния. Then Nityananda confronted it head on. Но Господь Нитьянанда, он специально пошел на эту конфронтацию. So he says, "Oh, if these people are the biggest demons in Navadvip, and everybody's afraid of them, let us turn them into devotees. Then our master will really be glorified." И он подумал, раз эти демоны самые огромные негодяи в Навадвипе, самые большие злодеи, и если мы превратим их в преданных, то наш господин действительно будет прославлен. So he approached them and said, "Please chant Hare Krishna," and then they threw a broken pot, and cut Nityananda. И он обратился к ним и сказал, пожалуйста, воспевайте Харе Кришна. Они бросили в него горшок и разбили голову Господу Нитьянанде. And they chased them off. И они еще и погнались за ним. And when you read that in the Chaitanya Bhagavat, there's a funny conversation going on as Haridas Thakur and Nityananda are running, and he said, "Oh, because you wanted to do this thing, now we're going to die." И в Чайтанье Бхагавате описывается очень веселая беседа между Харидасом Такуром и Господом Нитьянандой во время того, как они убегали от Джагай Мадхаи. И Харидас Такур говорил, вот ты хотел им проповедовать, теперь нам помереть придется. You've got us into trouble now, Haridas Thakur said. Мы за тебя влипли. And Nityananda said, "It's not my fault." Но Господь Нитьянанда сказал, да это не моя вина. They said, "It's our fault of our master. He rules over us like a king. He gives us orders like a king." Я ни при чем, это во всем виноват наш господин. Он управляет нами просто как царь какой-то. It was very interesting pastime. Это была очень интересная лила. Therefore, Bhaktivinoda Thakur says, it is a fact that all the residents of Navadvip, whether they were friendly or they were inimical to Lord Chaitanya, are eternally nourishing the development of Lord Chaitanya's pastimes. Поэтому Бхактивинод Такур говорит, что... What is the verse? 10. Он говорит, что каждое мгновение жители Навадвипы делают игры Господа все более и более привлекательные, являются они врагами или друзьями Господа. That's nice. It is a nice way of looking at it. И очень интересно посмотреть на это вот с подобной точки зрения. In the same way that Bhaktivinoda is appreciating the opposition of Gauranga in Navadvip as that adds nourishment to Lord Chaitanya's lila.
Точно так же, как Бхактивинод Такур, он оценивает эти игры Господа Гауранги в Навадвипе. In Chaitanya Shikshamrit, he describes all the demons in Krishna Lila to have different internal meanings. И о том, как эти демоны прибавляют вкуса к играм Господа Чайтани. Также он в Чайтане Шикшамрите описывает, как разные демоны во Вриндаване имеют, эти игры с демонами имеют какое-то глубокое значение. So I know, Bhaktivinoda says, that these enemies of Lord Chaitanya coming from Brahmin background are actually assistants for giving nourishment to Lord Chaitanya's pastimes. Я знаю, говорит Бхактивинод Такур, что эти враги Господа, рожденные в семье Брамана, придавали особую сладость играм Господа Чайтани и делали их более славными. I have thus prostrated myself at the lotus feet of all of the enemies as well as the friends who are accompanying Lord Chaitanya during his Leelas. Я склоняюсь к стопам всех спутников Господа Чайтани, к стопам его друзей и также врагов. Now this is amazing because a devotee actually offers respects to all living entities, even down to the ants. И это удивительно, потому что преданный Господа выражает почтение всем живым существам, даже муравьям. So he says, all of you eternal associates, kindly show your mercy to the servant and make his devotion to Lord Chaitanya become completely fixed up. И дальше он говорит, пожалуйста, будьте милостивы к этому слуге, пожалуйста, сделайте так, чтобы сердце Бхактивинода исполнилось глубокой преданности к Господу Чайтани. Now, what's nice about it is that through these lila, this opposition shows the victory of preaching. И что удивительно, эти лилы, связанные с противостоянием, они показывают, как проповедь всегда одерживает победу. And in the same way, when devotees meet opposition to your preaching, some of them well entrenched, and it takes many years to get over it. И когда преданные встречают преграды на пути своей проповеди, иногда эти преграды очень трудно преодолимы, и они длятся годами. Therefore, when the devotees read these pastimes in Gaura Lila or Krishna Lila, then it fortifies them with strength to be able to tolerate similarly the obstacles of the material world. Когда преданные читают эти лилы из Гаура Лилы и Кришна Лила, это дает им силы преодолевать препятствия в материальном мире. So this bhajan is kind of has its sweetness. Этот баджан, он довольно сладкий. No, next bhajan. Bhajan number 5. Следующий баджан — это 5-й баджан. Враги Господа Чайтани называется. Now then, this bhajan is how to take shelter of Vrindavan. А следующий баджан говорит о том, как принять прибежище в Вриндаване. Kabi moda mudamana chade anadhana, Kabi moda mudamana chade anyadhana, Sri Krishna charane pabe bishamera sthana, Sri Krishna charana pabe bishamera sthana, Kabe ame jani bo apane akinchana, Kabe ame jani bo apane akinchana, Amara peksha kshudra nahi anya jana, Amara peksha kshudra nahi anya jana, Kabe ame achandale koribo pranati, Kabe ame achandale koribo pranati, Sri Krishna Krishna bhakti mage labha khoriya minoti, Krishna mage labha khoriya minoti, Krishna bhakti mage labha khoriya minoti, Krishna bhakti mage labha khoriya minoti, Sarva jibe doya moye kota dine habe, Sarva jibe doya mora kota dine habe, Jibera duragati dekhi lotaka pradipe, Jibera duragati dekhi lotaka pradipe, Kandite ame jabo brindavana, Kandite ame jabo brindavana, Brajadame Vaishnavera laibo sharana,
Brajadhame Vaishnavera Laibo Sharana Brajabasi Sanidhane Judi Dui Kara Brajabasi Sanidhane Judi Dui Kara Jigyasi Bolila Stana Hoya Katara Jigyasi Bolila Stana Hoya Katara O he Brajabasi More Anugraha Kori O he Brajabasi More Anugraha Kori Dekao Kothai Lila Kori Lena Hore Dekao Kothai Lila Kori Lena Hore Tabe Kona Braja Jana Sankripa Antare Tabe Kona Braja Jana Sankripa Antare Amare Jibena Lohe Bipina Bitore Amare Jibena Lohe Bipina Bitore Bole Hena Bole Bena Deko E Kadamba Kanana Bole Bena Deko E Kadamba Kanana Jatara Salila Koilo Brajendra Nandana Jatara Salila Koilo Brajendra Nandana Ai Deko Nanda Grama Nandera Vasana Ai Deko Nanda Grama Nandera Vasana Ai Deko Bala Deva Jata Koilo Rasa Ai Deko Bala Deva Jata Koilo Rasa Ai Deko Jata Hilo Dukula Harana Ai Deko Jata Hilo Dukula Harana Ai Stane Baka Surlo Hoilo Nidana Ai Stane Baka Surlo Hoilo Nidana E Rupe Brajajana Saha Brindabani E Rupe Brajajana Saha Brindabani Deki Boli Lara Sana Satrishna Nayane Deki Boli Lara Sana Satrishna Nayane Kabu Bhajana Matire Shuni Bangsi Dvani Kabu Bhajamuna Tire Shuni Bangsi Dvani Abashal Hoi Alaba Korilo Darani Abasha Hoi Alaba Korilo Darani Kripa Moi Braja Jana Krishna Krishna Boli Tabim Braja Jana Krishna Krishna Boli Pana Korai Bejala Puriya Anjali Pana Korai Bejala Puriya Anjali Hari Nama Shuni Puna Paya Chetana Hari Nama Shuna Puna Paya Chetana Braja Jana Saha Ami Koribo Brahmana Braja Jana Saha Ami Koribo Brahmana Kabe Heno Subradina Hoibe Amara Kabe Heno Subradina Hoibe Amara Madhu Kore Kore Beda Ibo Dvara Dvara Madhu Kore Kore Beda Ibo Dvara Dvara Jamuna Salilo Pibo Anjali Boriya Salila Pibo Anjali Boriya Deva Dvari Ratri Kali Rohibo Shuiya Deva Dvari Ratri Kali Jakona Sibe Kala Ebo tu Kapura Jakona Sibe Kala Ebo tu Kapura Jala Jantra Mohotsaba Hoibe Prachora Jala Jantra Mohotsaba Hoibe Prachora Siddha Deha Nija Kunje Sakira Charane Siddha Deha Nija Kunje Sakira Radhane Nitya Kala Thakiya Se Vivo Krishna Dane Nitya Kala Thakiya Se Vivo Krishna Se Prarthana Kori E Pamara Chara Se Prarthana Kori E Pamara Chara Si Janava More Doya Koro E Kimbara Si Janava More Doya Kori E Bara. What a wonderful hope. This bhajan is like a very ecstatic hope. Этот баджан дает нам, это баджан, это удивительная надежда. Just like in
Vigyapti in Sharanagati. Так же, как в молитве Вигьяпти в Шаранагати. Like that, like when Bhaktivinoda is saying, wandering on the banks of Navadvip, like Jagannath Das Babaji, just without any cares, in madness. И когда Бхактивинод Такур, он бродит по берегам Навадвипы, как Джаганнат Дас Бабаджи, абсолютно беззаботно. His associates were Gorkashore Das Babaji, Jagannath Das Babaji, and Bhagavan Das Babaji of Khulna, like that. Его спутники были Горакишор Дас Бабаджи, Джаганнат Дас Бабаджи, Бхагаван Дас Бабаджи. So these Paramahamsas were Bhaktivinod's associates in Navadvip. Эти парамахамсы были спутниками Бхактивинода Такура в Навадвипе. When he came to Vrindavan, then because Jagannath Das was going 6 months Vrindavan, 6 months Navadvip. Поскольку Бхактивинод Такур, Джаганнат Дас Бабаджи, он жил 6 месяцев во Вриндаване, 6 месяцев в Навадвипе. Therefore, sometimes they would ask them, what sadhus do you recommend in Vrindavan to associate with that are serious? Поэтому его иногда спрашивали, какого бы посоветовали, с каким бы садху вы посоветовались общаться во Вриндаване, садху, который очень серьезен. And when Bhaktivinoda Thakur's son, Bhaktisiddhanta, would ask Gorkashore, then although some of these sadhus were externally quite famous and well respected by the public, still secretly some of them were not following very strictly. И когда Бхактисиddhanta Сарасвати обратился к Горакишору Дас Бабаджи, несмотря на то, что были более популярные бабаджи в это время, их знали большее количество людей, но они имели какую-то темную сторону, и они не совершенно строго следовали всему, чему учили. Because people like Gorkashore Das Babaji was in contact with the super soul, therefore everything was revealed to them. И поскольку такая личность, как Горакишор Дас Бабаджи, имел непосредственный контакт со сверхдушой, то все открывалось ему само собой. And nothing could be hid from their eyes. И ничего невозможно было скрыть от его глаз. So what is a real Vaishnava and who is a pretender? И кто является истинным вайшнавом, и кто является притворщиком. So that is important. That discrimination comes with perfection, slowly but surely. И это важно, и это приходит по мере нашего совершенствования, медленно, но верно. Prabhupada even writes about it in Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада даже пишет об этом в Чайтанья Чаритамрите. People that externally have the cloth of a devotee, but their mind is not at all devotional. Люди, которые имеют наряд преданного, но их ум совершенно не пропитан преданностью. Some of them actually are against the spiritual master. Некоторые из таких людей даже восстают против своих духовных учителей. And they appear from time to time. И они являются время от времени. Just like recently there was also some propaganda, somebody that called himself Ananda Das, but actually he was just some scholarly demon that was just attacking ISKCON. Как вот недавно один ученый, демон, он атаковал ИСККОН, он называл себя... Not in Vrindavan, an internet scholar, just some internet scholar. Он появился в интернете, не во Вриндаване. Он называл себя Ананда Дасом. На самом деле это был просто демон-ученый, который критиковал ИСККОН. Masquerading with the name of the devotee. И он прикрывался именем преданного. So they're always going to be there. И такие люди всегда будут встречаться на нашем пути. Now, in this particular bhajan, he's hankering to live the lifestyle of a Paramahamsa Babaji with no care in this world. И в этом баджане Бхактивинод Такур говорит о том, что он хотел бы вести жизнь Парамахамса Бабаджи, беззаботную жизнь в этом мире. Now, although our responsibility as devotees is as Goshti Anandi, which is preaching and helping others become Krishna conscious. Несмотря на то, что наша ответственность как преданных стать Гошти Ананди, проповедовать и нести сознание Кришны другим. And Bhaktivinoda Thakur did that wonderfully in his household life. И Бхактивинод Такур занимался этим замечательно, он делал это очень хорошо, пока он был домохозяином.
but it is a natural quality that Vaishnava grahastas, after some time, they become quite disgusted with the material world that they're so dutifully serving in their grahastha life. Естественным результатом является то, что преданные грехастхи, по мере того, как они с чувством долга выполняют свои обязанности в ашраме грехастхи, они постепенно начинают испытывать отвращение к этому материальному миру. Examples of that in Chaitanya Charitamrita, how the Kurma Brahmin in South India asked Lord Chaitanya to take him with him. И пример этого приводится в Чайтанья Чаритамрите, где Курма Браман из Южной Индии, он попросил Господа Чайтанья взять его с собой. But Mahaprabhu told him, no, you stay in your location and you become a spiritual master and deliver the local people. Он сказал, нет, ты оставайся там, где ты живешь, стань духовным учителем и освобождай людей, которые живут по соседству с тобой. And the present situation in terms of Bhakti Vriksha programs is an attempt to empower the householders, devotees, to preach and Lord Chaitanya's mission while executing domestic life and jobs and businesses as householders. И современная система Бхакти Врикша, или система кураторов, она вдохновляет на то, что преданных на то, чтобы становиться ответственными и заботиться о других преданных, давать им сознание Кришны, в то же время занимаясь ответственно работой по поддержанию своей семьи, как должны делать домохозяева. But like Burijan Prabhu mentions in My Glorious Master, Буриджан Прабху рассказывает в своей книге «Мой славный учитель». Prabhupada asked him to stay in Tokyo and preach in 1975. Прабхупад попросил его оставаться в Токио и проповедовать в 1975 году. And Tokyo is quite a hellish city. И Токио, надо сказать, довольно адское местечко. And it's not easy. Stay there. Там не очень уж приятно и легко находиться. Sometimes devotees pass through there, stay for some time, a few weeks, a few months. Некоторые преданные проезжали через Токио или останавливались там на 1-2 недельки. So Prabhupada told, you stay here and you do preaching, and then after 10 years, you may come and reside in Vrindavan. И он сказал, ты оставайся в Токио, проповедуй там, и через 10 лет можешь приехать во Вриндаван и жить там. So the idea of it is that if somebody works hard preaching around the world, after some time you want to pass the baton of the presidency to a younger man. И суть этого в том, что если человек очень интенсивно проповедует и занимает какое-то важное положение в обществе, то через какое-то время у него появляется очень естественное желание передать эстафету всей этой деятельности кому-то другому, достойному человеку и удалиться от дел. It takes generally about 5 years of hands-on experience to learn how to be a compassionate, loving servant as a temple president. Обычно необходимо где-то 5 лет практического опыта, чтобы научиться, как быть довольно любящим, сострадательным президентом храма. And generally, after about 5 or 10 years of that, you're so fried, you're so broken by that you're eager to give it up. И обычно через 10 лет такой практики вы настолько уже выжжены и настолько разочарованы, что вы с радостью хотите от этого отказаться. So Vrindavan Vas or Navadvip Vas, like this, Puri Vas, staying in these holy places means going closer to the Supreme Lord through Shravanam and Kirtanam. Вриндаван Вас, Навадвип Вас или Джаганнат Пури Вас, то есть проживание в этих святых местах означает приблизиться к Господу благодаря увеличению своего слушания и воспевания там. And practicing getting away from the bodily conception of life. И практика от отчуждения от телесной концепции жизни. So this bhajan describes that. И все это описано в этом баджане. Because now the first line he's referring to his he says when he says foolish ass-like mind, he's referring to the tendency of a person to want to be comfortable in your household life in a particular geographical city. И вот когда Бхактивинод Такур говорит, что мой глупый, ослоподобный ум или ослообразный
То есть это относится к тенденции наслаждаться комфортами семейной жизни в своем определенном городе, где вы живете. Now he is saying it very humbly as a Vaishnava. И он очень смиренно говорит это, подобно настоящему And вайшнаву. all the acharyas who have written, they all have written very humbly, talking about themselves. И все, как мы знаем, все ачарьи, когда они пишут что-то, они очень-очень смиренно отзываются о самом себе. But even as a householder with 11 or 13 children, some people say, he did more work than sannyasis can't even dream of the level of work that Bhaktivinoda Thakur did. Но даже будучи домохозяином, имея 11 или 13, в соответствии с разными источниками детей, он сделал настолько много работы, что нынешним саньяси даже и во сне не приснится. Eating practically nothing, sleeping 4 hours, Практически ничего не ел, спал 4 часа. writing for 8.5, 8,5 часов он писал. working for 8 hours, and at least 9 times more efficient than any British officer. 8 часов он работал в офисе и делал все, по крайней мере, в 9 раз более эффективно, чем любой англичанин, который там работал. Amazing. Удивительно. So he says, but still, even though Bhaktivinoda was so expert, and the British asked him, even up to 1894, to please stay on and help them, he says, no, I've had enough. And И несмотря на то, что Бхактивинода Thakura был величайшим экспертом, очень образованным человеком, и несмотря на то, что британское правительство просило его остаться на посту до 1894 года, он в конце концов сказал им, что все, с меня хватит, я ухожу. he was 56 when he retired. Ему было 56 лет, когда он оставил свой пост. Yeah, 1894 means he's 56 years old. So, he says, when will my foolish ass like mine attain a place to rest at the lotus feet of Lord Krishna, giving up any other meditation? И он говорит, когда же мой глупый, ослоподобный ум отбросит все остальное и примет прибежище у стоп Господа Кришны. He has shown us how to do it more than any other modern acharya. И Бхактивинода Thakura показал нам, как действовать, и это более практично, чем то, что нам показал любой из современных ачарьев. Nobody kept their time so tight like he was. Никто не планировал свой день настолько плотно, как делал он. So, then he says here, he says, when will I finally understand my own worthlessness? Когда же я пойму, что не имею ничего ценного, и что нет никого более незначительного, чем я. In the material world, everyone is trying to make propaganda to convince everybody else how qualified they are, even if they're not. В материальном мире каждый устраивает огромную саморекламу, пропаганду, пытаясь убедить других, насколько они квалифицированы и замечательны, даже если они таковыми не являются. But Vaishnavas who follow the Paramahamsas, they do just the opposite. Но вайшнавы, следующие по стопам Парамахамс, они поступают с точностью да наоборот. Examples of that, like Rupa Goswami signing the paper from the Digvijay Pandit coming to Vrindavan. What do you want me to do? I want you to sign this paper that I defeated you. All right, here, give me that paper. Let me sign it. Get out of here. Пример этого был как как Шрила Рупа Госвами, он подписал бумагу, поднесенную ему Дигвиджай Пандитом, и Шрила Рупа Госвами сказал, что ты хочешь, чтобы я сделал? Он говорит, подпиши эту бумагу, что я тебя победил в споре. Он говорит, нет проблем, давай подпишу. Он подписал, сказал, теперь проваливай. And then Jiva Goswami trashed the man, you know. Но Джива Госвами, он разбил его вдребезги пополам. And then Rupa Goswami got angry at Jiva that, what did you do that for? Get out of here. А Рупа Госвами, он разозлился на Дживу Госвами и сказал, зачем ты это сделал? Ты теперь тоже проваливай. That was another lila. Это уже другая лила. Amazing. But this just goes to show you that they may be the greatest scholars, yet they always are externally hiding. И это показывает, что эти великие преданные, они также могут быть очень великими учеными, но они внешне этого не показывают и скрывают. I'll explain more. Я объясню об этом также больше дальше.
So this is when a devotee is so humble that actually they feel very lowly, then they can pray to Krishna with desperation. И когда преданный настолько смиренен, что он чувствует себя очень низким и незначительным, то тогда с огромным чувством они могут взывать к Кришне. When Krishnadas Kaviraj says in Chaitanya Charitamrita that I'm lower than the worm in the stool, then we may think, well, that's kind of extravagant writing, but they actually feel like that. Когда Кришнадас Кавирадж Госвами говорит в Чайтанья Чаритамрите, что я ниже навозного червя, мы можем подумать, что это просто какой-то литературный, экстравагантный прием, но на самом деле преданные чувствуют себя подобным образом. These paramahamsas, they actually feel like that. Эти парамахамсы чувствуют себя подобным образом. I actually saw with my own eyes that there's one godbrother of Prabhupada that was very friendly of his that comes to in Vrindavan, every disappearance day of Prabhupada to speak to the devotees. И я видел это своими собственными глазами, я знаю одного духовного брата Шрилы Прабхупады, который очень благосклонно относится к нему, и он каждый день ухода Шрилы Прабхупады приходит во Вриндаван и разговаривает с преданными. He's like 93 now, he's still preaching, traveling. Ему 93 года, но он все еще проповедует, путешествует. Roaring like a tiger. Он рычит подобно тигру. Specifically, if you ask a stupid question, he'll definitely let you have it. Особенно если вы зададите какой-нибудь идиотский вопрос, то вы от него действительно получите хороший рев. But when he speaks about glorification about his godbrother, then he's very, very soft and very, very humble, always in tears practically. Но когда он говорит когда он прославляет своих духовных братьев, то его голос очень и очень мягкий, и практически он обливается слезами. And usually at the end of his speech, he prays to all the devotees that are all his like his grandchildren, and said, "Please give me your mercy and blessings that I can become worthy for Lord Krishna and Lord Chaitanya's shelter." И обычно в конце своей лекции он молит всех присутствующих преданных, чтобы они смилостивились над ним и дали свою милость, и чтобы Господь Кришна принял его. И он был достоин называться преданным Господа Кришны. When we hear that, it's like astounding, И когда я слышу это просто ошеломляет меня. Even our own spiritual master thought of his own disciples that I am the servant of all my disciples. My spiritual master has sent me so many prabhus for me to serve. Даже наш духовный учитель Шрила Прабхупада, он считал себя слугой всех своих учеников, и он говорил, что мой духовный учитель прислал мне столько прабху, чтобы я оказывал им служение. So they always are offering respects to everyone, even to the ones that they train. И такие вайшнавы, они всегда оказывают почтение каждому, даже тем, кого они сами воспитывают. So, although a devotee avoids bad association, still they give the benefit of doubt to the simple people. И несмотря на то, что преданные избегают оскверняющего общения, тем не менее они пытаются действовать на благо обычных людей. So, in Indian culture, around the time Bhakti Thakur was there, so many people were very caste conscious. This is high birth, this is low birth. В индийской культуре во времена Бхактивинода Такура очень много людей, они гордились своей кастой, и они говорили, что это высокое рождение, это низкое рождение. But the Vaishnava Paramahamsas, they offer respects to everyone. Но Вайшнава Парамахамсы, они предлагают свое почтение всем. So he says, Kabiyami apchandale koribo pranati. When will I offer respects even to the untouchables? Когда же я склонюсь в почтении перед всеми живыми существами, даже чандалами? When will I pray for devotion to Lord Krishna from them? Когда же, вознося множество молитв, я буду упрашивать их даровать мне преданность Господу Кришне? So, this is not only the chandalas who reside in the Dhamma. There are many bungis, they are sweeper class, and they eat pigs. Это не только те чандалы, которые живут в Даме. Есть много другого класса людей, подметальщики, которые поедают свиней. Once Jagannath Das Babaji Maharaj begged a chapati from one of those sweepers. Однажды Джаганнат Дас Бабаджи, он просил чапати у одного из таких подметальщиков.
And the Brahmins, the Goswamis in the temples, they said, this is astounding because these bungis, they capture pigs, and they literally fry them. They take these pigs and they hog tie them, and they throw them right on the fire alive. I've seen it with my own eyes. И пандиты из храма сказали, что это ошеломляюще, потому что эти подметальщики, они берут свинью, они хватают, связывают ей ноги и заживо поджаривают ее на огне. Then the pig dies, and then they clean him up afterwards. И когда свинья умирает, они ее очищают после этого. И вот Махарадж говорит, я своими глазами это тоже видел. So naturally, those who live there, they think this is really low class. И те, кто видят это, они действительно думают, что это уже такой низковатый класс. And nobody would think of buying any food from that, eating any food cooked by that person. Of course not. И никто даже и в мыслях представить себе не может, чтобы брать и есть пищу, приготовленную этими людьми. Still, even today. Даже сегодня это немыслимо. But Paramahamsas like Jagannath Das, they have another vision. Но парамахамсы, подобные Джаганнат Дас, у них совершенно другое видение. They see the residents of the Dham as having 4 hands, or in Puri. They'll see the residents of the Dham having 4 hands. Например, в Пури они видят всех обитателей Дамы в их четырехрукой форме. They get the benefit of the doubt. It's called the benefit of the doubt. Meaning, maybe they're low class, maybe they're not, but at least they're touching the Dham, so maybe some of them are chanting Hare Krishna, and some of them, will get Krishna's and Radha's mercy at the end. It's called giving them. То есть они правильно используют свое видение, и они думают, что, может быть, они чисты, может быть, не чисты, но они присутствуют в Даме, и, возможно, через них они так или иначе получают милость Радхи и Кришны. The idea is that even in the lowest class person, there may be some devotion to Krishna. And if there is devotion to Krishna, then why should we worry? И суть в том, что даже в человеке самого низкого класса может быть преданность Господу Кришне. И если у него есть эта преданность, то чего нам волноваться? Naturally, if a low-class person from a low-class family is devoted to Krishna, then they're not going to eat pigs anymore. Конечно, естественно, если человек, рожденный в низкой семье, из низкого происхождения, если у него есть преданность Кришне, то он, наверное, не будет больше есть свиней. So, but Jagannath Das begged a chapati once from one of those persons. Но Джаганнат Дас Бабаджи, он однажды просил чапати, просил милостыню чапати у одного из таких людей. And the person was very afraid that you may besmear your reputation. He said, "No, I don't care." И этот человек очень взволновался и сказал, что ты запятнаешь свою репутацию. И Джаганнат Дас Бабаджи сказал, что мне все равно. So the Goswamis of the temples in Vrindavan gave him so much trouble. И Госвами в храме во Вриндаване, они стали раздувать из этого огромную проблему. But he said that these sweepers are in touch with the dust of Vrindavan. Their bodies are literally covered with the dust of Vrindavan. So their bodies are sometimes more pavitra than yours. И он сказал, что эти подметальщики, они покрыты пылью Вриндавана, потому что они постоянно поднимают эту пыль, их тела постоянно умощены пылью Вриндавана, и я даже думаю, что они, наверное, почище, чем вы здесь. So, why should I hesitate? И чего мне колебаться, принимать в них что-то или нет? Still, he was so disturbed with the way the Goswamis in the temples were harassing him and berating him for that activity that he never returned to Vrindavan again. He just stayed in Navadvip after that. Тем не менее, он был настолько возмущен этим отношением Госвами Вриндавана и тем, что они понукали его, что он больше никогда не вернулся в Вриндаван. После этого он жил в Навадвипе. Why am I telling the story? Зачем я рассказываю вам эту историю? Because Jagannath Das Babaji was the Shiksha Guru of Bhaktivinoda. Потому что Джаганнат Дас Бабаджи был Шикша-гуру Бхактивинод Такура. So you can understand the same instruction. Вы можете понять, что вот Бхактивинод Такур говорит примерно о том же. But see, when you see the writings of somebody, you should meditate on where the author has got his mood from. Если вы видите чьи-то наставления, вы должны, медитируя, попытаться понять, откуда автор мог получить свое, точнее, вот,
быть в своем настроении, из какого источника он получил его. So then he's asking about compassion. Sarva jibe doya mora kota dine habe, jibera duragati deki lotaka padipe. So when will I finally exhibit real compassion to all living entities, seeing the degradation of conditioned souls, I'll fall to the ground weeping. И дальше Бхактивинода Тхакур говорит, когда же я начну проявлять сострадание ко всем душам, когда же жалкое положение обусловленных душ, когда, видя жалкое положение обусловленных душ, я буду плакать навзрыд. I remember that sometimes when devotees would take Prabhupada on walks, they'd pass by golf courses, and Prabhupada said, what are they doing? Well, they're hitting a little white ball around 18 holes, Srila Prabhupada. And Prabhupada looked at that and started to cry, thinking, God, they'll do anything to forget Krishna. He was crying, literally. Однажды преданные иногда на утренних прогулках, они проходили мимо игроков, играющих в гольф. И Шрила Прабхупада сказал, а что они делают? И преданные сказали, что они пытаются маленький мячик загнать в разные лунки. И Шрила Прабхупада начал плакать, услышав это. Он сказал, что они способны выдумать все, что угодно, лишь бы забыть о Кришне. So sometimes they do. Sometimes these souls get so sorry. Just like Malati Mata when she was talking about that crazy hippie that said, I'm God, the nutty hippie in San Francisco that she witnessed. Иногда обусловленные души становятся настолько, впадают в такое заблуждение, как когда Малати Матаджи, она рассказывала о хиппи, который начал кричать «Я Бог». Then Prabhupada just mumbled to himself, the darkest of the darkest mode of ignorance. Еще Прабхупада так себе тихо сказал, самое темное из темнейших гун невежества. So this just invokes a compassion and makes a challenge for the devotees. И это пробуждает сострадание в сердце преданных, и это бросает нам вызов. So, weeping and weeping, I'll sadly go to Sri Vrindavan. I'll take shelter of a Vaishnava in that abode of Braja. Когда, проливая потоки слез, я пойду во Вриндаван, когда там, во Враджадхаме, я приму прибежище у вайшнавов. So there are two modes. The Goshthiyanandi will try to preach, to try to make a dent in the ignorance and passion of living entities. И есть два умонастроения. Гошти-ананди пытаются проповедовать и развеять тьму невежества обусловленных душ. And the Bhajananandis will, even during places like Kartik or whatever, will take shelter of Vrindavan to staying away from the bad association. А Бхаджананди, они будут находиться во Вриндаване и всячески избегать дурного общения. So in this way, he's hankering like a Bhajananandi. И здесь Бхактивинода Тхакур проявляет настроение Бхаджанананди, страстное желание Бхаджанананди. So then it says here, standing. Now, what's interesting about this is that sometimes these Bhajananandi Vaishnavas in Vrindavan, they were very discriminative who they would allow, who they would preach to, and who they would avoid. И что интересно, Бхаджанананди во Вриндаване, они всегда очень сильно различали, пытались увидеть, кому они будут проповедовать и кому они не хотели бы проповедовать. Let's see if I can find it. There was just recently a story on Wincom that's coming up in a book. Недавно по Винкому была разослана история, которая будет включена в книгу. Here it is. In the Chiriya Kunj in Vrindavan was one Krishnadas Babaji. He was a friend of Bhaktivinoda Thakur. And he would sometimes put outside his kutir all old scales of fish and horrible things. Scales of fish means like, В Чирия Кунджи во Вриндаване жил Кришна Дас Бабаджи, который являлся другом Бхактивинода Тхакура. Он иногда выкладывал снаружи своего баджан-кутира, то есть разные кости рыб и всякие другие отвратительные вещи.
So this way, so people would think that he was not a good sadhu and he wouldn't come and disturb him. They think, oh, he must be eating fish. Чтобы люди не думали, что он какой-то возвышенный садху, чтобы думали, что он какой-то нехороший садху, и не приходили, не беспокоили его, они бы тогда думали, он тут рыбу ест. In this way, they would not bother him. He could chant his japa. He could chant his 64 rounds, nobody would bother him. И таким образом никто его не приходил, не беспокоил, он мог спокойно воспевать свои 64 круга. Sometimes he would pay a woman of the bungi class, the sweeper class, to sit outside his cottage so that people would think he was having some affair with a low-class woman. Иногда он платил деньги женщинам из касты банги, самой-самой низшей касты подметальщиц, для того, чтобы они сидели прямо за порогом его кутира, для того, чтобы люди думали о том, что он занимается чем-то нехорошим с женщинами низкого класса. Bhaktivinoda Thakur told about this, saying he was doing this as a kind of lila, just to make people think he was a rogue and therefore not bother him, just so he could do his bhajan peacefully. И Бхактивинода Тхакур рассказывал эти истории, говоря, что он делает это все подобно какой-то лиле, только лишь для того, чтобы люди думали о нем как о каком-то негодяе и мошеннике, и чтобы они не доставали его, чтобы он спокойно мог заниматься своим баджаном. So, Gaura Das Babaji was also like that in some ways. Gaura Das Babaji иногда тоже делал подобные вещи. This strategy was quite common. Это была такая классическая стратегия Бабаджи. In 1908, when Bhaktivinoda Thakur finally wanted to accept Babaji Vesh, в 1908 году, когда Бхактивинода Тхакур в конце концов решил принять Бабаджи Веш, then he was trying to seek out Gaura Das Babaji for the purpose of taking Vesh initiation. And Gaura Das Babaji is a Trikalagya Vaishnava. He knew past, present, and future. So he was avoiding him like anything. Но Gaura Das Babaji, он Трикалagya Вайшнав, он знает настоящее, прошлое и будущее. И он всячески пытался избегать встречи с Бхактивинода Тхакуром. So they were playing hide and seek for a long time. Bhaktivinoda was seeking him, and he would avoid him like anything. И они играли в прятки довольно долгое время. Бхактивинода Тхакур постоянно пытался его найти, а Gaura Das Babaji постоянно прятался от него. Once, Gaura stayed on the balcony of a prostitute in Navadvipa. He said, "He'll never find me here." Однажды Gaura Das Babaji он залез на балкон проститутки и там совершал свой баджан. Он подумал, тут он меня точно не найдет. They finally found each other. Ну, так или иначе, в конце концов, они нашлись. And Bhaktivinoda implored him that you must. И Бхактивинода Тхакур сказал, пожалуйста, дай мне эту Бабаджи Вешу. So then they went to Jagannath Das Babaji's samadhi and they took Jagannath Das's old Bahirvesh, his old external cloth that was on the samadhi still, and he gave that cloth to him. Они пошли к самадхи Джаганнат Дас Бабаджи и взяли его Бахирвеш, его одежду, которая все еще хранилась там, и Gaura Das Babaji дал эту одежду Бхактивинода Тхакуру. So it's like your Shiksha Guru is giving you his prasadam cloth to wear. It's like as if I'm giving you Babaji on behalf of your Shiksha Guru. So, и like это примерно было так, что твой Шикша Гуру дает тебе одежду, свой прасад, и я даю тебе эту инициацию от имени твоего Шикша Гуру. So it's a funny story. This story is funny. Это очень веселая история, правда? But Jagannath Das Babaji and Bhaktivinoda both knew that actually some Babajis in Vrindavan and Navadvip were actually doing those things. Но и Бхактивинода Тхакур, и Джаганнат Дас Бабаджи знали, что некоторые Бабаджи, вот то, что они имитировали, то некоторые Бабаджи делали на самом деле в Навадвипе. But some of them were actually spotless Vaishnavas. Но некоторые Бабаджи были безукоризненными вайшнавами. So, he says, standing before a resident of Braja, I'll clasp both of his hands and will question him extensively about all the holy places of the Lord's pastimes there. И далее он говорит, когда, сложив свои ладони, я буду умолять жителей Вриндавана показать мне места игр Кришны. And that is the business
И это That's what you should do. то, чем нам нужно заниматься. That's basically what is done. And as we see in Bhakti Ratnakara, it's mentioned Raghav Pandit. Any Bengali devotees came from Bengal, Raghav Pandit would take them all over Braj Mandal Parikrama. And he was covered with dust. Raghav Pandit was completely covered head to toe with dust. И в читании Чаритамриты мы читаем... Chaitanya Bhakti Ratnakara. Даже не в читании Чаритамрите, а в Бхакти Ратнакаре, оказывается. Мы читаем о том, что Рагава Пандит, когда кто-либо из бенгальских преданных приходил посетить Вриндаван, он водил их по всем святым местам Вриндавана, и он был постоянно с головы до пят покрыт пылью Вриндавана. Oh, resident of Braja, exhibit your favor to me and show me where all the pastimes of Hari had taken place. Когда же я скажу: «О жители Вриндавана, пожалуйста, покажите мне места, где Господь Кришна наслаждался своими играми». So then, with a gracious heart, some resident of the Dham will personally take me within the depths of the forest. И когда добросердечные бриджбаси поведут меня в лес Вриндавана. Tour. То есть на экскурсию. Then, with a gracious, then he will say, just look here. In this is the Kadamba Grove, which the son of Nanda Maharaj sported in the Rasa dance. И когда же они мне скажут: смотри, это лес Кадамба, где принц Враджа наслаждался танцем раса. And look, here is Nandagram, the place where residence of Nanda Maharaj, where Lord Balaram sported in his. And look, here's another spot where Lord Balaram sported his own rasa dance. Он скажет: и посмотри, вот дом Нанды в Нандаграме, а здесь танцем раса наслаждался Баларама. Then, look, this is where Lord Krishna stole the clothes of the gopis as they bathed. And just see this place. This is where the demon Bakasura was killed. Посмотри, это место, где Кришна украл одежды у гопи, а здесь он убил демона Бакасуру. And in this fashion, I'll behold all the places of pastimes in Vrindavan with my intensely thirsty eyes in the company of the residents of Vrindavan. Когда же в сопровождении жителей Враджа я жадными глазами буду смотреть на места игр Господа Кришны во Вриндаване? So it says, if ever I hear the vibration of a flute upon the banks of the Jamuna River, then becoming ecstatically overwhelmed, I'll fall senseless upon the earth. И когда, заслышав звуки флейты, доносящие с берега Ямуны, я, охваченный блаженством, упаду на землю. This is mentioned in another bhajan in Kальяна-калпатару, which is for devotees that are in Raga Marga. И об этом говорится в другом баджане Кальяна-калпатару, который предназначается для преданных, идущих по Рага Марге, по пути Рага Бхакти. Or it could be in Gita Mala. Anyway. Может быть, это, конечно, из Гита Малы, но есть такой баджан. It's a very wonderful bhajan. Очень удивительный баджан. Says, chanting the holy names Krishna Krishna into my ears, then all the merciful residents of Vrindavan will take a palmful of Yamuna water and make me drink it. What this means is that you'll fall unconscious if you hear something transcendental. Really. Когда, восклицая Кришна, Кришна, Бриджабаси даст мне немного воды из Ямуны. Nice. Then by hearing the holy names vibrated again and again becoming conscious, I'll then continue wandering about in the company of the Brajabasis. Когда, придя в сознание, услышав имена Господа Кришны, я снова пойду за этим Бриджабаси. And even today, there are some devotees that go on Braj Mandal Parikrama. Даже в наши дни есть преданные, которые ходят по Враджа Мандал Парикраму. ISKCON conducts it for 30 days. Искон проводит ее в течение 30 дней. And they have trucks and they take your provisions like that. И там есть разные грузовики, они возят продовольствие и так далее и тому подобное. Arranging your stay in different schools. Они организуют ваш ночлег в разных школах. Usually half of the time it's warm and then the other half is quite cold. So the weather changes halfway through and it's definitely a big test. Обычно
часть, половина этого пути вы еще идете, когда тепло, но затем становится холодно. И, в принципе, это довольно большой тест пройти эту Враджа-мандала парикраму. But some devotees, they would do it a little earlier, or they would do it a little earlier than the ISKCON one. Но некоторые преданные, они идут в Враджа-мандалу парикраму сами и делают это немного раньше, чем свою парикраму проводит ISKCON. And as soon as you get out of the main cities, then it's just nothing but villages, and you're really, at the mercy of the elements. Elements means the weather and the situation. И как только вы выходите из больших городов, то вы попадаете в деревеньки, и там вы уже точно попадаете под милость Матушки Природы. There's no hotels out there. Там нету гостиниц. And they just fall asleep outside, the door of some Brajabasi somewhere. И обычно преданные, они просто падают и спят где-нибудь под дверью какого-нибудь Бриджабаси. And they'd say, "What are you doing sleeping out here? Come on." И тогда Бриджабаси выходит и говорит: что ты здесь спишь снаружи, заходи в дом. And sometimes they give you some rotis and И иногда вам дают какие-нибудь роти, чапати. And like that. So, and they wander around, just begging and just living like that. And they don't have anything, И преданные ходят, и они просто просят пожертвования, и у них ничего с собой нет. And even to this day, the Brajavasis, specifically outside of the normal cities, where they see more tourists, they're generally very, very favorable and very. И даже до сегодняшнего дня в Бриджабасе, которые живут за пределами больших городов, где они не видят много слишком туристов, то даже до сегодняшнего дня они очень доброжелательные, добродушные, и они всегда готовы помочь. So, when you're living at the mercy of Krishna, it is a very, very sweet experience. Когда вы живете, просто полагаясь на милость Кришны, то это является очень-очень сладким опытом. Even I saw Back to Godhead magazine that one householder and his wife, they did this bullock cart program from the middle of USA all the way to the Mexican border, just depending on people's charity. В Back to Godhead в журнале я увидел статью, как одна семейная пара в США, они путешествовали на воловьей упряжке через всю Америку до Мексики, и они просто жили на пожертвования. So he's saying, when will that day, auspicious days be mine, begging just like a bumblebee, madhukari, I'll wander from door to door. Когда же придет тот благословенный день, когда я буду ходить от двери к двери, прося подаяния? So it is amazing. It is a very neat lifestyle, actually. Это очень-очень удивительный стиль жизни. Because you're depending on Krishna, that's all. Потому что вы полностью зависите от Кришны, ни от чего более. Nothing is guaranteed. И нет никакой гарантии. When you don't get it, you fast. Если вы не получаете пищу, вы поститесь. You're not lamenting, it's an opportunity. Но вы не причитаете и не сокрушаетесь, потому что это возможность для вас предаться Кришне. Life becomes interesting. И жизнь становится очень-очень интересной. So it says here, then at that time will come when this material body will become a tasty feast for all the aquatics. И когда же It's called Jal Samadhi. Когда же придет время, когда мое тело станет вкусной пищей для жителей Ямуны. Это называется Джал Самади. You didn't translate that. One not, I don't know, somehow skip it. You didn't know how to do it? No, just miss it. I don't know. You didn't do it? No, I missed one verse. Just now I see that I missed one verse. Yeah, so do I. So now this is called Jal Samadhi. Это называется Джал Самади. What it means is that you save 1,400 rupees in wood charges. И это значит, что вы 1400 рупий сохраняете, сберегаете на покупке древесины для кремации. Просто выбрасываете тело в Ямуну. See, when people die, usually they burn them in the Yamuna. It costs 1,400 rupees. Обычно, когда люди умирают, то их кремируют, тела кремируют на берегу Ямуны. Это стоит 1400 рупий. And the low-class guy that supervises the ceremonies and helps clean it up afterwards, the low-class Bangi guy, you got to give him something too. И кроме того, тот человек из низшей касты Банги,
который делает всю эту церемонию, устраивает, вы также должны дать какое-то пожертвование ему. But vairagis, vairagis and babajis, they don't give a damn what happens to their body after they die. Но вайраги и бабаджи, им абсолютно наплевать, что случится с их телами после смерти. I don't know if I have it on you might have copied it already. It might be on my camera. When I was doing parikrama last year, I ran into a Bengali man, a wizened Bengali man that was dying on the Keshi Ghat. Когда я совершал парикраму в прошлом году, я встретил одного старца-бенгальца, который умирал в Кешигате. Simply skin and bones. Он представлял из себя лишь кожу и кости. And he just came there, I'm taking shelter of Jamuna Devi, that's it. И он пришел туда и сказал, я принимаю прибежище у Ямуна Деви, и все тут. And I asked the pujaris there, there's a Yamuna pujari and there's a Hanuman pujari, and I asked them in Hindi, well, this man is just sitting there, did you try to give him anything to eat or anything? И я спросил, там было два пуджари, один пуджари Ямуна, другой пуджари Ханумана. Я сказал, здесь этот мужчина сидит, вы ему даете хоть что-нибудь поесть? Well, we offered him some milk, but he wouldn't take it. He's just drinking Yamuna water. He wants to give up the body. Мы предлагали ему молоко, но он не хочет его принимать, он пьет только воду Ямуны, потому что он хочет оставить тело. So I was giving him Charanamrita. Я ему предложил Чаринамрита. And like that, for 3, 4, 5 days. 3, 4, 5 дней так продолжалось. And he had a little hand fan. He was fanning himself. И у него был маленький веер, и он себя постоянно омахивал. And he was just simply lying down. И он просто лежал там. He knew his days are numbered. Он знал, что его дни сочтены. Numbered means 10, 20, very less. Он знал, что сочтены, это значит 10, 20, немного, в общем, осталось. And so generally when the very final stage of their life, there's no appetite there, you don't even eat. И обычно на заключительной стадии вашей жизни нет никакого аппетита, и вы даже не хотите ничего есть. Common. Это обычное явление. Then finally, after 5 days, somebody grabbed him and they took him to a well-known ashram that I know, where an Ayurvedic doctor friend of mine is. Через 5 дней кто-то подобрал его и понес в очень известный аюрведический ашрам, который я хорошо знаю. And he stayed there for 3 more days. И там он еще пробыл 3 дня. And his life air was slowly wasting out of him. И постепенно его жизненный воздух уходил из него. When I asked where is he, they told me where he was, and I went over there and I was giving him Charanamrita. И когда я спросил, где он, и мне сказали, где он, я пошел и снова дал ему Чаринамриты. And my friend, who was an Ayurvedic doctor, he was telling me, he was very nonchalant about it. И мой друг, аюрведический доктор, он сказал, что этот человек абсолютно не заботился о себе. Very common, all the time. Very common. Это обычное дело среди садху. And I said, yeah, he looks like he's going. Похоже, что он помирает. A few hours. Да, через пару дней, через пару часов. What do you do with him? И что ты сделаешь с ним? We tie a rock on him and we throw him in the Jamuna. We do it with everybody. Что сделаем? Что сделаем, что со всеми? Мы камень к нему привяжем и в Ямуну выбросим. And the turtles, they have lunch. И нам хорошо, и черепахи покушают. That's exactly what happens. Это то, что происходит. So they don't care what happens to the body. И святые, они не заботятся, что случится с их телом. So, although for their disciples they would rather do a proper samadhi ceremony. Несмотря на то, что для своих учеников они бы сделали правильную, надлежащую церемонию самадхи, Like Bhaktisiddhanta did for Bhaktivinoda Thakur. Как Бхактисиддханта Сарасвати сделал это для Бхактивинода Такура. But if he would have left in a very hidden way in the Dham, he wouldn't have cared. Но если бы Бхактивинод Такур, он бы оставил тело, когда никто об этом не знал, то ему было бы все равно, что с ним произойдет. Then it says that Siddha Deha Nija Kunje Sakira Charane Nitya Kala Takiya Sevibo Krishna Dani. Then, after giving up the material body, then living eternally in my spiritual body at the feet of a gopi in her own grove, I'll finally serve my greatly treasured Lord Krishna. И затем говорит, оставляя это материальное тело и вечно пребывая в своем духовном теле у стоп гопи, как в ее зарослях, я в конце концов буду служить своему великому Господу Кришне. So he prays,
This is what I want. Он говорит, что это то, чего я хочу. Oh, Janavi Devi, please show your mercy to me now. This is all I want. О Джанави Деви, пожалуйста, прояви свою милость ко мне. Это все, чего я хочу. So these two bhajans have been pretty deep. И эти два баджана были довольно глубокие. I really wanted to chant 4. Я на самом деле хотел 4 вас пропеть, But all we got through was 2. но мы прошли только лишь через 2. This bhajan, actually, this 20 shloka bhajan here of bhajan number 5 is very, very neat. И этот баджан из 20 шлок, 5-й баджан, он очень и очень глубок. But you have to live in the dhammas for some time to appreciate this kind of bhajan. Но чтобы оценить подобные баджаны, вам нужно прожить какое-то время в даме. Харе Кришна, thank Харе you very Кришна, much. спасибо большое. This is bhajan number 6 of Prarthana Lasmai, favorable practices. Из Прартхана Лала Самаи, который называется «Благоприятные практики». Hari Hari Kabe Mora Hoibe No Dina Hari Hari Kabe Mora Hoibe No Dina Bimala Vaishnave Ratayu Bajibe Basana Hoi Hikshina Bimala Vaishnave Ratayu Bajibe Basana Hoi Krishna Antara Bahire Samabhya Bahara Amani Manada Hoibo Antara Bahire Bahare Amani Manada Habo Krishna Sankirtane Sri Krishna Smarane Satata Majia Robo Gane Sri Krishna Smarane Satata Majia Robo Idehira Kriya Abhyase Koribo Jivana Japana Lagi Idehira Kriya Abhyase Koribo Jivana Japana Lagi Shri Krishna Bhajane Anukula Jaha Tahe Hoibo Anuragi Anukula Jaha Tahe Hoibo Anuragi Bhajane Rajaha Pratikula Taha Drida Bhave Teagibo Bhajane Rajaha Pratikula Taha Drida Bhave Teagibo Bhajite Bhajite Samaya Asile Adeha Charya Dibo Bhajite Bhajite Samaya Asilo Adeha Chariba Dibo Bhagate Benoda Easa Kori Basya Godruma Bane Bhagate Benoda Easa Kori Basya Godruma Bane Prabhu Kripa Lagi Vyakulayan Tare Sada Kande Sangopane Prabhu Kripa Lagi Vyakula Antare Sada Kande Sangopane Sada Kande Sangopane Sada Kande Sangopane. He's recording. So these
bhajans, just like this, are very similar to the Anukul section of Sharanagati. Эти баджаны очень похожи на баджаны из раздела Анукула, сборника Шаранагати Бхактивинода Такура. And I also, in Sharanagati, there's a 13 bhajan section on that's on bhajan, on the process of worship. Также в Шаранагати есть раздел, где есть 13 баджанов, описывающих процесс поклонения. So this is a very common, this prayer is very, very common type of prayer. Такие молитвы — это очень типичные молитвы. And it just has different flavors from one bhajan to another. И от одного баджана к другому немножко лишь изменяется вкус этих баджанов. It is only a question of which one that a devotee likes more than another. И вопрос только, какие баджаны преданному нравятся больше. It is simply a matter of personal preference in that sense. Это лишь вопрос личного вкуса. But what's nice about these bhajans is that they're all quotable, they're all utilizable for your preaching. Но что хорошо в этих баджанах, их все можно цитировать и использовать в своей проповеди. Kальяна-калпатару was written at the same time that Sharanagati was written in 1880. Кальяна-калпатару была написана в то же самое время, что и Шаранагати в 1980 году. And after Bhaktivinoda Thakur retired from government service, then he edited many bhajans. И после того, как Бхактивинод Такур отошел от своего служения, ушел на пенсию, он отредактировал множество баджанов. He in 1892 and 94, then he edited a lot more. В 1892-94 он множество баджанов отредактировал. So it's very nice, these bhajans, in the sense because Bhaktivinoda Thakur is entering his twilight in his life. И эти баджаны очень интересны, потому что Бхактивинод Такур, он входил в конечную стадию своей жизни. It means that at the time when he was re-editing these, he was at least in his 60s. То есть, когда он видоизменял, редактировал эти баджаны, ему было, по крайней мере, за 60. And he was feeling intense compassion for people that are in that stage of life, in that retired stage of life. И он чувствовал огромное сострадание к пенсионерам. And therefore, I can see that these bhajans were directed to them. То есть, к людям подобного возраста. И мы видим, что эти баджаны, они направлены на этих людей, пожилых людей. So, we mentioned many times about that success in devotional service means becoming personally trained and as a kripa patra, holding receptacle of mercy of another superior Vaishnava. И мы много раз говорили о том, что чтобы достичь успеха в духовной жизни, нужно обрести качество крипа патра, то есть уметь удерживать нектар, полученный от другого вайшнава. So, these bhajans underline that. И эти баджаны подчеркивают данный момент. That when a devotee sees positive devotional example, then that inspires them to improve their own example. И здесь говорится, что когда преданные видят позитивный пример преданности, то это заставляет их улучшить свое поведение, стать лучшим примером. So, translation of one. Oh, my Lord Hari, what would such a day be mine, developing love and attachment for a pure devotee? My material desires would thereby be weakened and subdued. Перевод первого стиха. О Господь Кришна, когда я испытаю привязанность к чистым вайшнавам, когда исчезнут мои материальные желания, когда же придет этот день? However, I feel in my core of I feel in the core of my heart, I'll behave accordingly, free from duplicity. Но я чувствую, что, в общем, небольшой комментарий. Эти баджаны, то есть много переводов. I will explain, why they're different.
Есть много переводов Кальяна-калпатару с бенгали на английский, и вот русский перевод был сделан с одного перевода. Махарадж сейчас читает другой перевод. Потом я буду читать русский перевод, потому что он более корректен. Когда я буду заниматься материальной деятельностью только для поддержания своего тела, когда меня будет привлекать деятельность благоприятная для преданного служения Господу Кришне. Just to pass this life, I'll perform only whatever minimum activity is required to maintain this body. Чтобы поддержать свою жизнь, я буду выполнять лишь ту деятельность, которая необходима для поддержания этого тела. I'll become attached only to that which is favorable for the worship of Lord Krishna. Не буду привязан только к тому, что благоприятно для поклонения Господа Кришне. So Bhaktivinoda is here stating that one should apply what you learned from the example of other superiors. Бхактивинод Такур советует здесь применять то, что мы узнали о преданном служении от своих старших. He says, I'll forcibly reject whatever is unfavorable for Krishna's worship. Thus, worshiping, the time has come that I'll have to give up this body. Когда я с решимостью отброшу все неблагоприятное для преданного служения, когда, будучи полностью поглощенным поклонением Господу Кришне, я оставлю это тело. In his famous last written work, his 12 vows, he also states about that. В своей последней работе, где он выражает, или он дает 12 обетов, он также говорит об этом. He said, I will live very simply, and I will serve a devotee of Lord Chaitanya that follows his orders very strictly. Он говорит, что я буду жить очень просто, я буду следовать приказам Господа Чайтаньи очень строго. And I'll perform worship of Lord Chaitanya in a holy place dear to Lord Chaitanya. Я буду выполнять служение Господу Чайтаньи в святом месте, которое дорого Господу Чайтаньи. And I won't go anywhere else, even if other people glorify that place. Я никуда не уйду, даже если люди будут прославлять это место. And he says that I worship the devotees of Lord Chaitanya who follows his instructions strictly, and I worship those. Я поклоняюсь преданным Господу Чайтаньи, которые следуют строго его наставлениям. So in verse number 5 he says, these are the hopes Bhakti Vinod while living in the forest of Godruma. Hiding in secrecy, he continuously weeps with an extremely eager heart, only for the purpose of receiving the mercy of the Supreme Lord. Охваченным подобными желаниями, Бхактивинода, живущий в лесу Гадрумы, плачет, укрывшись от всех в своем сердце, желая обрести милость Господа. Nice bhajan. Kabe mui Vaishnava chinti vo Hari Hari. Kabe mui Vaishnava chinti vo Hari Hari. Vaishnava charana Kalyane rakhane amati bo hridaye dhori. Vaishnava charana Kalyane rakhane amati bo hridaye dhori. Vaishnava Thakura aprakrita sada nirdoshayananda moya. Vaishnava Thakura aprakrita sada nirdoshananda moya. Krishna nama priti jadayu dasina jibete dhayardra hoya. Krishna me priti jadayu dasina jibete rahoya. Abhimana hina bhajanam. It's missing it.
Prabhita. Abhamanahina bhajana prabhita vishayate anashakta. Abhimanahina bhajana prabhita vishayate anashakta. Antara bahire nishkapata sada nitya lilayanurata. Antara bahire nishkapata sada nitya lilayanurata. Kanista madhyama uttama prabhede Vaishnava triveda jani. Madhyama uttama prabhede Vaishnava triveda gani. Kaniste adhar madhyame pranati. Uttame susruta shuni. Kanistaya dara madhyame pranate uttame sushuni. Jejena Vaishnava chintaya loya adara kori bojabe. Jejena Vaishnava chintaya loya adara kori bojabe. Vaishnavera kripa jahi sarva siddhi avashapai botabe. Vaishnavera kripa jahi sarva siddhi avashapai botabe. Vaishnava charitra sarvada pavitra jaininde hingsa kori. Vaishnava charitra sarvada pavitra jaininde hingsa kori. Abhakative noda na samabase thare thake sada monadori. Vaishnava na sambase thare thake sada monadori. Bhakti Vikash edited this line. I wonder if I changed it. I think I did. But I have. Yeah, it looks like this. No. This is correct. No. What it means? No, it's wrong. This last one is wrong. Anyway. I'll speak it when I get to it. We corrected it. Oh, my Lord Hari, when will I ever be able to realize who is actually a real Vaishnava? О Господь Хари, когда я смогу понять, кто является настоящим вайшнавом? The lotus feet of whom are like a mine of all auspiciousness. Чьи лотосные стопы подобны бриллиантовым шахтам всего благоприятного. When will I become madly overwhelmed by holding such lotus feet in the core of my heart? И когда я упаду в безумное блаженство, приняв эти лотосные стопы в свое сердце. Now, these are discussions about very special kinds of Vaishnavas that change the heart in very wonderful ways. И эти слова относятся к тем вайшнавам, которые способны изменить наши сердца удивительным образом. These are not just ordinary, people that you meet. Это не просто какие-то люди, которых вы можете встретить. We were discussing about this idea of becoming a kripa patra, a holding container of the mercy of a Vaishnava. Мы говорили о том, что необходимо стать крипа-патрой, сосудом, в котором можно удерживать милость Вайшнава. That means that Vaishnava's instructions that you see practically with your own eyes changes your heart completely. Это значит, что наставления Вайшнавов, которых вы видите сами, они полностью изменяют ваши сердца. You remember those Vaishnavas.
И вы помните этих вайшнавов. And you change your activities in practical ways that you never act, whether you're physically there or not with them, you never act in any way that would betray that trust, that betray those instructions. И вы никогда не будете действовать так, чтобы эти вайшнавы потеряли веру в вас. И неважно, находятся они рядом с вами или вы действуете в их отсутствии. And by the gradual association of those Vaishnavas that are Vaishnavas of substance. И постепенно, общаясь с этими вайшнавами, которые полны содержания, then it impels you to surrender very happily, much beyond your capacity. Whatever you dreamt you could do, you can easily surpass that. И это заставляет вам предаться до такой степени, до которой вы не могли даже себе и мечтать. И вы с радостью сделаете это. There are definitions of Kanistadikari Vaishnavas. Есть определение вайшнавов Каништадикари. Mahaprabhu defines Madhyamadikari Vaishnavas. Махапрабху дает определение Мадьяма Адхикари. Then there are deep definitions of Uttamadikaris. И есть также очень глубокое и широкое определение Уттама Адхикари. Now Mahaprabhu's definitions given in Chaitanya Charitamrita are basically the same as given in Srimad Bhagavatam. То определение, которое дает Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите, оно почти такое же, какое дано в Шримад Бхагаватам. But some of the comments made about like Ramananda Rai and a few others show the specific characteristics of these special devotees. Но некоторые комментарии, сделанные в связи с особыми преданными, такими как Рамананда Рай, они особы. And now he says here in verse number 2, such a revered devotee is always transcendental, free from faults, fully joyful in spiritual bliss, being lovingly attached to the holy name of the Lord, always disinterested and callous toward worldly interest, always melted with compassion for all souls. Во втором стихе говорится: «Святой Вайшнава всегда духовен, безупречен, весел, наполнен любовью к святым именам Господа Кришны, отречен от материи, источает милость ко всем обусловленным душам». Now, in Chaitanya Charitamrita, it was described that Ramananda Roy was training Devi Dasis for dancing for Lord Jagannath. В Чайтанья Чаритамрите описывается, как Рамананда Рой, он тренировал Деви Даси для того, чтобы они танцевали перед Господом Джаганнат. These were young girls that of their own volition they desired to marry Lord Jagannath. Это были молодые девушки, которые по своему желанию решили выйти замуж за Господа Джаганнатха. And although the system still continues, it's basically stopped in India because of corruption. И хотя система такая была в Индии, она перестала существовать, потому что из-за коррупции, из-за того, что стали пренебрегать правилами. Sometimes these Devi Dasis that gave themselves to the deities in the temples were sometimes taken to be like temple prostitutes. Потому что впоследствии такие Деви Даси, которые отдавали себя божествам в храме, они становились, в принципе, как храмовыми проститутками. So, and because they were exploited sometimes, therefore this system was stopped. И поскольку их эксплуатировали подобным образом, поэтому такая традиция прекратилась. But at the time of Ramananda Rai, they were very sincere. Но во времена Рамананда Рая они были очень искренны. So they trained them how he just saw Ramananda Rai simply saw them as gopis. И Рамананда Рой видел в них просто гопи. And because in his spiritual body he is a gopi. И потому что в своем духовном теле он также является гопи. And because he was freed from the bodily conception of life 100%. И поскольку он на 100% был свободен от телесной концепции жизни. He simply left his even while he was dealing with them, he was simply out of mundane conception. Даже когда он тренировал их, он был абсолютно свободен от мирской концепции. His only idea was to please Lord Jagannath. И единственной его целью было удовлетворить Господа Джаганнатха. So he taught them how to dress, how to dance. И он учил их, как одеваться, как танцевать. And sometimes he would personally anoint their bodies with oil and decorate those girls. И иногда он сам натирал их тела маслами и украшал их. And some Lord Chaitanya's devotees, one devotee went to him and expressed surprise and like as if it was a complaint to Lord Chaitanya.
И один из преданных, который Господь Чайтанья послал повидаться с Рамананда Роем, вернулся к Господу Чайтанью и выразил свое удивление, и даже, можно сказать, пожаловался Господу Чайтанье. And Mahaprabhu could tell by Ramananda Rai's bhava that he was not affected at least by any lusty at all. Но Господь Чайтанья мог, судя по бхаве Рамананда Рая, сказать, что он ни в коей мере не был затронут вожделением. Fact is, Lord Chaitanya said, Ramananda Rai is transcendental. He can do that, but I cannot. И он даже сказал, что Рамананда Рой, он трансцендентален, он может это делать, а я не могу. He said, even if I see a wooden form, what to speak of see a woman or associate with them, even if I see a wooden carved form of a woman, even if I touch that wooden form, I can become agitated. Он сказал, что ж говорить о обобщении и с обычными девушками, если я даже увижу вырезанную из дерева куклу или прикоснусь к ней, я буду очень обеспокоен. So Mahaprabhu was warning in Chaitanya Charitamrita, nobody should think that they could imitate Ramananda Rai. И Господь Чайтанья предупреждает всех в Чайтанья Чаритамрите, что никто не должен думать, что он может имитировать Рамананда Рая. So in this first line, revered devotees, transcendental, free from all faults, and joyful in transcendental spiritual bliss, we can remember Ramananda Rai. И когда мы читаем это описание святых вайшнавов, всегда духовных, безупречных, веселых, мы можем вспоминать Рамананда Рая. Being lovingly attached to the holy name and disinterested, callous, and melted with compassion for all souls, we can remember Vasudeva Datta. А когда мы читаем о тех, кто постоянно привязан к святым именам Господа Кришны, отречен от материи, источает милость ко всем обусловленным душам, мы можем вспомнить Васудеву Датту. Being lovingly attached to the holy name of the Lord, sometimes we can also remember Vakreshwar Pandit. He was able to dance for 72 hours. А когда мы читаем, что он привязан к святым именам Господа, мы также можем вспомнить Вакрешвара Пандита, который мог танцевать 72 часа подряд. So Bhaktivinoda is clarifying in verse number 3 that such devotees are completely free from any trace of false ego. И дальше, в 3 стихе, Бхактивинода Такур продолжает описание вайшнав. Он говорит, что такие вайшнавы полностью свободны от влияния ложного эго. He said they're very expert in service to Krishna because they've been trained. И он говорит, что они очень искусны в служении Кришны, поскольку они получили должное воспитание. Detached from types of sense objects. И они отречены от чувственных, от объектов чувств. And when you compare that with the disinterested and callous toward worldly interests from the previous verse, и когда вы сравните это с качеством, которое описано в предыдущем стихе, что они полностью не заинтересованы в этом мире, then it reminds me of the verse in Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 32, verse number 40. То это мне напоминает о стихе из 3 песни 32 главы, 41 стиха. Bahir jati viragaya shantachataya diyatam nirmatsaraya suchaye yasyaham prayasa priyam. He says, this is the Brahminical platform. Это брахманический уровень. Bahir jati viragaya, such a person is detached from anything that has nothing to do with Krishna consciousness. Такой человек отречен от всего, что не имеет связи с сознанием Кришны. Santachittaya, their consciousness is peaceful. Их сознание умиротворено. Diyatam, the spiritual master becomes inspired to grant mercy to that person. Диятам, духовный учитель, желает пролить свою милость на такого человека. Nirmatsaraya suchaye, to such a person who is completely free from dirt. Нирматсарая Шучая, на такого человека, который абсолютно свободен от грязи. Nirmatsara means they have no envy for anyone. Нирматсара значит, что они не завидуют никому. They're completely simple-hearted. Эти преданные, они полностью чисты сердцем. Always straightforward. Они всегда прямолинейны. And why? И почему? Yasyaham prayasa priya, because they accept Sri Krishna as the most dearest thing in existence. Потому что они принимают Господа Кришны как самое дорогое в своем существовании. So, sincere, Bhaktivinoda says here, sincere both internally and externally.
И он говорит, что они искренние и внутри, и снаружи. Antara bahire nishkapata sada. Kapat, see the word in Bengali, kapata means a duplicitous rascal. Капата — это значит лицемерный негодяй. Nishkapat means that person is always straightforward. А нишкапат — это значит, что человек всегда прямолинейный. You'll never find him at any time acting in a wrong way. Вы никогда не увидите, чтобы он действовал неправильно. And the motivation behind all that is Nitya Lila Anurakta, because he's attached to spiritual subject matters all the time. И мотивация, стоящая за его прямолинейностью, это Нитья Лила Ануракта. Он всегда привязан к играм Господа. They're eager to give up this material world and rejoin the spiritual world. Therefore, they're talking about the spiritual subject matters of that spiritual world. Такие люди готовы оставить этот материальный мир и вернуться в мир духовный, поэтому они всегда говорят о темах, связанных с духовным миром. Now, and because that is the goal of a devotee, И поскольку это является целью преданного, therefore you must associate with those that give you that spiritual world and encourage you to drown your mind in that spiritual world. Поэтому нам нужно общаться с теми, кто дает нам духовный мир и заставляет наши умы погрузиться в духовные темы. Now, having met such a Vaishnava who is interested in tasting the nectar of the spiritual world, such a subordinate Vaishnava becomes discriminate. И встретив подобного вайшнава, который заинтересован в духовном мире, вайшнав, который подчинен ему, он обретает чувство развлечения, он выбирает, с кем общаться. That discrimination is described in Bhagavatam, 11th canto, chapter 3, verse 23. Это описывается в Бхагаватам, 11 песне, 3 глава, 23 стихе. And Bhaktivinoda is underlining that fact. И Бхактивинод Такур, он также подчеркивает этот момент. So I discriminate between the three types of Vaishnavas. Он говорит, что есть три вида вайшнавов, и я делаю различия между ними. Kanishta, the neophyte, and the Madhyama, and the Uttama. Каништха, неофит, Мадьяма и Уттама. So I respect the Kanishta, I offer obeisances to the Madhyama, and I submit myself to hearing from the Uttamas. Я уважаю Каништху, я склоняюсь перед Мадьямой и всегда жажду услышать наставления Уттамы. Then he mentions, at that time, when I learned to properly regard these devotees, such devotees, И он говорит, что когда я научусь выражать им почтение подобающим образом, recognize their real qualities, видя их истинные качества, then I can achieve perfection by their mercy. то по их милости я смогу обрести духовное совершенство. It also, and there's another thing that you can also understand from it. Есть также еще один момент, который мы можем понять из этого. If a devotee, by being inspired by superior association, becomes devotionally discriminative, Если преданный, вдохновленный возвышенным общением, начинает делать различия в своем общении, this means that most of the time, 99% of the time, you save yourself from the possibility of knowingly or unknowingly committing offenses. это значит, что большинство времени, 99% своего времени, вы постоянно защищаете себя от того, чтобы, зная или по неведению, совершать оскорбления. And the idea of it is that the Madhyamadikari platform is not only a preaching platform where you have such discrimination. И платформа Мадхья-Мадхикари — это не единственная платформа, где вы должны иметь подобное чувство такта. But it is also a platform where, in the company of devotees, you choose to relish the nectar of Krishna consciousness. Но Мадхья-Мадхикари — это также платформа, на которой в обществе преданных вы наслаждаетесь нектаром сознания Кришны. One goes from the neophyte platform to the Madhyama platform when not only you have such discrimination, Человек переходит с платформы неофита на платформу Мадхьямы не только в результате того, что он обретает способность делать различия, but your heart becomes very magnanimous to the extent broad-hearted that you start to see your spiritual masters in the faces of the other ordinary devotees that you live with. но ваше сердце становится настолько восприимчивым, что вы видите
своего духовного учителя в лице других преданных, которые окружают вас. I remember about the glories of my god brother Jayananda Das. Я помню славные деяния своего духовного брата Джаянанда Даса. He was smart. He knew which devotee was expert in different things, so he could ask different devotees to do different services. He didn't ask a devotee to do a service they could not do. Он был очень умен, и он всегда видел, что преданные способны сделать, и он всегда просил определенного преданного делать определенные служения, и никогда не просил делать преданного служения, которое тот не способен делать. At the same time, when he had opportunities, he was hearing and chanting the glories of the Lord with everybody. С другой стороны, когда у него было время, он слушал и воспевал о славе Господа со всеми преданными. Even that is discriminatory sometimes. И даже в этой деятельности мы должны уметь делать различия. You have to be conscious of the receptivity of the various ears, what they can understand, what they cannot understand. Мы должны всегда видеть, что можно говорить человеку, а что нельзя, что он может понять, а что не может. Then, in any case, hearing and chanting about Krishna is always wonderful. Но тем не менее, так или иначе, слушание и воспевание о Кришне — это всегда что-то замечательное. So, with this type of discrimination, devotional discrimination, then when you properly honor these Vaishnavas, recognizing their respective positive qualities. И когда вы обладаете таким чувством, способностью различать, когда вы выражаете почтение вайшнавам в соответствии с их качествами, then you can achieve the best thing possible from that devotee's association. Your greed for Krishna becomes fine-tuned in each of these respective three different kinds of devotees' association. Вы можете получить от этого общения самое дорогое, что вы хотели бы получить, это то, что жадность к достижению Кришны, она будет увеличиваться, если вы будете правильно общаться с этими тремя типами преданных. The idea of the stage beyond of steadiness is that you're trying to obtain Krishna consciousness. И суть платформы стабильности в том, что вы постоянно пытаетесь развить сознание Кришны. That hearing and chanting powers that. И слушание и воспевание, оно дает вам силы делать это. And when you attain the stage of ruchi, then you're very greedy for Krishna, so you're reaching out for Krishna in so many ways from so many devotees. И когда вы достигаете стадии ручи, то вы обретаете жадность, вы жадно стремитесь обрести Кришну, и вы стараетесь получить это от разных преданных. So there are different levels of mercy. Есть разные уровни милости. The Uttamadhikaris, they give mercy by their example. Уттамадхикари, они проливают свою милость, показывая нам свой пример, by their detachment from the material world. Показывая, как они отречены от материального мира. By their devotional absorption in bhajan, in worshiping Krishna. Благодаря своей погружению в преданное служение, в баджан. That, and one has to be very careful and contemplate very deeply in their company. И человек должен быть очень внимателен и очень аккуратно с ними общаться, всегда будучи очень глубокомысленным. The Madhyamadhikaris also give inspiration. Мадхьямадхикари также дают нам вдохновение. Because their mood is to relish Krishna consciousness and give it out. Потому что их настроение — это самим наслаждаться сознанием Кришны и раздавать его другим. So if we're lacking in discrimination by their association, we learn more from them how to discriminate in practical dealings. И если нам не хватает способности практически применять знания, то мы увеличим эту способность в общении с ними. And they train us in many practical dealings. И они научат нас, как практически выполнять преданное служение. So, in this way, we learn from them very wonderfully. И таким образом мы можем очень многому научиться у них. You receive different things from different devotees. От разных преданных мы получаем разные вещи. Different devotees are expert in different things, and so you should be greedy for the perfection of obtaining a little bit of their mercy in the form of their expertise. Разные преданные, они проявляют свои способности в разных областях, и нам нужно иметь жадность для того, чтобы получить от каждого преданного то, в чем он очень хорош. And even if they're different from one Vaishnava to another, because we're human beings, they're different.
И если вайшнавы отличаются один от другого, поскольку мы все личности, все живые существа, or unique, и все люди, мы все отличаемся друг от друга и уникальны, then that type of appreciation of a devotee is that whether what they have and what they don't have, you still appreciate them. и тогда вы всегда будете ценить преданного за то, чем он обладает, или за то, чем он не обладает. So the last line is that Vaishnava charitra sarvata pavitra jaininde hingsha kori. So interestingly, Bhakti Vishrambha Maharaj just recently stumbled across that verse and corrected the translation in a nice way. Недавно Бхакти Вишрамбха Махарадж, он прочел этот стих, и он изменил перевод. See, I'll find it. And it's different. It's different from what was done. И это отличается от того, каким перевод был. Yes, this is it. This is a better one. Это лучший вариант перевода. I agree 100% in this regard. Он говорит, что Бхактивинода всегда... Wait a second. I just translate. The bottom one? Yeah. It's completely different. Towards a person who enviously blasphemes such a Vaishnava, Bhaktivinoda rigidly maintains silence and does not speak with them. Бхактивинод дает обет никогда не говорить с человеком, который оскорбляет вайшнава. It's completely different from what the previous one was. А раньше говорилось, что Бхактивинод никогда не оскорбляет вайшнавов. Bhakti Vishrambha Maharaj stayed at least 10 years preaching in Bangladesh and Bengal. Бхакти Вишрамбха Махарадж, по крайней мере, 10 лет проповедует в Бангладеше и в Бенгалии. And one of his favorite books that he carries with him all the time is a Bengali bhajan book. И одна из его самых любимых книг, которые он постоянно возит с собой, это сборник баджанов на Бенгалии. I saw in Lithuania, he had it with him. It was he uses it to sing from, you know. Когда мы встретились с ним в Литве недавно на фестивале, я видел эту книгу с ним, он поет из нее. So this is a very interesting. So when you not only is Vaishnavas discriminate. Вайшнавы не только умеют различать. Not only they're discriminate, but they're actually but they avoid the association of those who enviously blasphemes Vaishnavas. Но они избегают общения с теми, кто завидует вайшнавам и оскорбляет их. Because otherwise those people can drag you down by their critical, cynical behavior. Потому что такие люди могут стянуть вас с духовного уровня благодаря своему циничному и критическому поведению. Now, usually such cynical people, sometimes they remove themselves from the association of advanced devotees. Но зачастую такие циничные люди сами отходят от общения с возвышенными преданными. And they can't make advancements sometimes. И иногда они не способны делать прогресс в духовной жизни. Then, how do they become up? И как же они могут спастись? Sometimes by the influence of other Vaishnavas that they get mercy from, that they finally give up their envious and critical attitude. Иногда это происходит по милости других вайшнавов, благодаря чему влиянию они способны оставить свое критическое настроение и свою зависть. The word aparada means wrong mentality.
Слово аппарата означает неправильное умонастроение. Well, it doesn't matter which one it is. There's so many categories. Неважно, какая аппарата, есть много разных категорий. There is seva aparad, offenses in service, Есть сева-аппараты, оскорбления в служении, offenses to Vaishnavas, оскорбления вайшнавов, dhamma aparad, тама-аппараты, and there is nama aparad. нама-аппаратха. And any of these categories, the common factor is a bad mentality. И во всех этих случаях общим является неправильное умонастроение. Basically, it's ignorance. В общем, можно сказать, что это просто невежество. By good association of Vaishnavas, Благодаря хорошему общению с вайшнавами, Gyananjana Shalakaya, who opened the eyes with the ointment. Гьянанджала Шалакая, которые способны открыть нам глаза с помощью целебной мази. Sometimes they do it in shocking ways, or sometimes they do it in literal ways, or whatever. It doesn't matter, as long as your eyes are opened. Иногда они делают это таким шокирующим способом, иногда они делают это буквально. Как бы это ни было, главное, чтобы глаза у вас оставались открыты. There's different ways to get the medicine in. Есть разные способы, как впрыснуть лекарство. And it depends on the receptivity of the person. И это зависит от способности, от восприятия получателя. But the duty of the devotees is to give the medicine without changing it. Обязанность преданного дать это лекарство, не изменяя его. So when they give that medicine very compassionately, И когда преданные с огромным состраданием дают это лекарство, then one can appreciate it and benefit from it. то человек может оценить это и получить благо от этого. So in one seva aparad, if one simply learns why it's wrong to do something and you don't do it again, you become free from the reaction. Что касается сева-аппаратки, если человек знает, что он делает неправильно, и он не будет так больше поступать, то он освобождается от этой аппаратки. Dhamma aparad, if you don't do those things when you live in the Dhamma, then you don't have to worry so much. И дама-аппаратка, если вы не делаете ничего запрещенного в даме, то вам не нужно будет особо волноваться. Nama aparad, if you offend the names, then by stopping the offenses to the name and by continuously chanting again and again, taking shelter, gradually you become free. И вы, постоянно воспевая святые имена, и очищаясь, вы постепенно освобождаетесь от нама-аппаратхи. And the Shastra tells you, if you don't give up that mentality, then you're not going to get the benefit. Но шастры говорят, что если мы не оставим свое дурное настроение, то мы никогда не сможем получить благо. If you offend a Vaishnava, then you should serve the Vaishnavas. Если вы оскорбили вайшнавов, вам нужно им служить. But then how can you serve unless you develop their appreciation? Но как же вы можете им служить, если вы не начнете их ценить? That's the problem. И в этом проблема. If you develop the appreciation for the good qualities of people, then you can serve them. Если вы разовьете, если вы начнете ценить хорошие качества в других людях, то вы сможете служить им. So, Madhuri Kadambini mentioned that sometimes a superior Vaishnava may, after being offended, if their anger continues, if they're not forgiving. В Мадхурья Кадамбини говорится, что если после того, как вы оскорбили возвышенного вайшнава, если он продолжает гневаться и он не простил вас, it's because they think that their mentality is not changed. Это происходит лишь потому, что они видят, что ваше настроение не изменилось. The offender thinks that the instructions or ordinary instructions are not valid. Оскорбитель думает, что их наставления — это простые наставления, и они ничего особенного не представляют. And therefore they cannot have any appreciation of those instructions. И поэтому они не могут они не могут оценить эти наставления. They miss the point. They don't get the nectar. The point does not register in their consciousness. И они упускают саму суть из вида. Они не могут понять, что происходит на самом деле. Now, unfortunately, you didn't do any more after Psalm 8, did you? No. Psalm 7. So there's a wonderful bhajan here, Song 8, which we're going to sing now.
Есть замечательный баджан, 8-й, который мы сейчас будем петь также. And maybe our great procrastinator will finally get it done. И, может быть, наш любитель затягивать когда-нибудь переведет этот баджан. This bhajan from this section is very wonderful and was used many times to discuss about the quality of Vaishnavas giving shelter to other Vaishnavas. Это очень замечательный баджан и очень часто используется для объяснения того, как вайшнавы могут дать прибежище другим вайшнавам. Kripa koro Vaishnava Thakura. Kripa koro Vaishnava Thakura. Sambandha janiya bhajite bhajite abhimana hao dura. Sambandha janiya bhajite bhajite abhimana hao dura. Kripa koro Vaishnava Thakura. Kripa koro Vaishnava Thakura. Amito Vaishnava e buddhi hoile amani nahabo ami. Amito Vaishnava e buddhi hoile amani nahabo ami. Pratishta sayasi hridaye dushibe haibo niraya gami. Pratishta sayasi hridaye dushibe haibo niraya gami. Tomara kinkar apani ajani bo guru abhimana tyaji. Tomara kinkar apane jani bo guru abhimana tyaji. Tomara yuchista padajala renu sada nishkapate bhaje. Tomara uchista padajala renu sada nishkapate bhaje. Nije shrestha jani utishtadi dhani haibe abhimana bhara. Nije shrestha jani utishtadi dhani haibe abhimana bhara. Athai shishya thava thakiya saravada nalai bo puja kara. Thai shishya thava thakiya saravada nalai bo puja kara. Amani manada hoile kirtane adhikara dibe tumi. Amani manaba hoile kirtane adhikara dibe tumi. Tomara charane anishkapate ami kandiya lotibo bhumi. Atomara charane nishkapate ami kandiya lotibo bhumi. E kripa koro Vaishnava Thakura. Kripa koro Vaishnava Thakura. So this bhajan is very famous in Gaudiya Sampradaya. Это очень знаменитый баджан в Гаудия Сампрадае. Because it shows us where we should be. Потому что он показывает, где наше место. It's quoted a lot. Его очень часто цитируют. See, we're all servants of Vaishnavas, so our business is to preach and to encourage jivas to come to Krishna. Мы все слуги вайшнав, и наше служение — это проповедовать и вдохновлять дживу приблизиться к Кришне. One of the anarthas of unsteady devotional service is when grateful people come to you and glorify you,
And it's risky because if you believe it, that's when you're in trouble. Одна из анарт в преданном служении – это когда к вам приходят благодарные люди и прославляют вас. И если вы верите тому, что они говорят, то у вас проблемы. It's the duty of juniors to glorify superiors and serve them. It's good for them. Для молодых, для новичков всегда благоприятно прославлять старших и служить им. But those that are accepting the service, they must offer it to the spiritual masters and the Guru Parampara. Otherwise, if they accept it personally, they're in big trouble. Но те, кто принимают это служение, они должны принимать и предлагать это своему духовному учителю и Гуру Парампаре. Иначе, если они принимают это на свой счет, то у них проблемы. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, our Srila Prabhupada, everyone were just simply accepting on behalf of the previous acharya. They never thought, this is person's for me. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада, они всегда принимали все от имени предыдущих ачарьев. Они никогда не думали, что эта личность делает все для меня. So, this first line says, please give me your mercy to me now, O revered pure devotee, Vaishnava Thakur. Only then my false ego will go far away by my constant worship and full knowledge of my real eternal position. И в первом стихе говорится, что, пожалуйста, дай мне сейчас свою милость, о достойный почтения, чистый, преданный Вайшнава Такур. Только лишь тогда мое ложное эго уйдет далеко от меня, и я буду постоянно поклоняться в полном знании своего истинного вечного положения. We should, just like that counselor seminar said, your counselor is an assistant to the spiritual masters. Как на этом семинаре кураторов под Киевом говорилось, что куратор — это всего лишь помощник вашего духовного учителя. He's simply assisting the trainees. Он просто помогает своим подопечным. They're not spiritual masters. Но он не является духовным учителем. Although they're being trained for that service after the departure of the spiritual masters, of course. Хотя, конечно же, они в итоге, может, и станут духовными учителями после того, как их духовные учителя оставят эту планету. In very special circumstances, like, for example, in our Sampradaya, Risikananda Prabhu was ordered by his spiritual master to accept disciples in his living presence because there was difficulty. В очень редких ситуациях, как, например, Расикананда Прабху приказал своему ученику принимать также учеников, потому что были какие-то сложности. Even in our ISKCON, we have an example here, like Kadambakananda Swami accepting disciples in the presence of his spiritual master Jayadvaita Swami. Например, даже в нашем ISKCON есть пример Кадамбакананды Свами, который принимает учеников даже в присутствии своего духовного учителя Джайадвайта Свами. That's with permission. Это происходит с позволения, с благословения духовного учителя. Mahavishnu Goswami from Gujarat accepting disciples, even though his spiritual master Shivaram Swami is still. Махавишну Госвами из Гуджарата также принимает учеников, несмотря на то, что его духовный учитель Шиварам Свами все еще присутствует с нами. Generally, one is very, very reluctant to accept service. Обычно человек очень и очень не желает принимать служение. As described in verse number 2. Как описывается во 2 стихе. Says here, if I falsely think that I'm a Vaishnava, if I believe that I'm a Vaishnava. Если я буду думать, что я Вайшнава, it means ebuddhi hoile, if this false intelligence enters into my brain. Если это неправильное настроение войдет в мою голову, Amani na haibo ami, then I'll look forward to achieving, to being respected by others. Тогда я буду всегда ждать уважения от других. We'll feel offended, or we'll be worried where we want to go where we're respected, and we won't want to go where we're not respected. Мы будем всегда чувствовать себя оскорбленными, будем только ездить туда, где мы чувствуем, что нас уважают, и не будем ездить туда, где мы чувствуем, что нас не уважают. The next line, pratishtasa asi hridaya droshibe. If this wicked desires enters into my heart of the desire for fame, profit, and adoration. И если это скверное желание славы, почета и выгоды войдет в мое сердце,
Then hoibo narayagami, such a mentality will push me to hellish life. То такое настроение будет толкать меня в ад. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur I think it was 1932 in a Vyas Puja address. Бхактисиддханта Сарасвати Такур в 1932 году на своей Вьяса-пуджи, он оделся, он в его речи на Вьяса-пуджи, Unless one does the service of a spiritual master, how will the sampradaya be increased? Он сказал, что если человек не выполняет служение своему духовному учителю, как мы можем продолжать нашу сампрадаю? But if we do the work of a guru, and if we think we're a guru, then we go to hell. Но если мы, делая служение гуру, думаем, что мы гуру, то мы катимся в ад. So how do you reconcile that? Как же можно примирить эти противоречия? The spiritual master thinks himself to be the servants of his devotees. Духовный учитель думает, что он слуга своих учеников. If at any time he thinks he's a guru, если хоть однажды он подумает, что он гуру, even though externally they accept that service, несмотря на то, что внешне они принимают это служение, then immediately the U in the word guru becomes an O, goru, which means cow in Bengali. И сразу же эта буква «у» в слове «гуру» становится буквой «о», и это слово превращается в «гору», что значит «корова». He said such a person loses his qualification. Такой человек полностью дисквалифицирован. So the third verse says, renouncing this false conception that I am a big man, I am a guru, I will understand myself to be only your humble servant. И в третьем стихе он говорится, что отрекшись от этой ложной концепции, что я гуру, я всегда буду знать, что я являюсь твоим смиренным слугой. So I sincerely worship the remnants of your food, O pure devotee, as well as the water that has washed the sacred dust of your lotus feet. Я всегда буду искренне поклоняться остаткам твоей пищи, о чистый преданный, и также воде, которая омыла твои лотосные стопы. Now how is that? И что это значит? Because that person, even if you're assisting somebody else, as a karatar, as a shiksha guru, or whatever, you realize that I am not on the platform of my spiritual master. He is a Vaishnava of substance, and I am just not there. И даже если вы выполняете служение, такое, как вы помогаете своему духовному учителю в роли куратора, вы всегда помните, что я не нахожусь на уровне своего духовного учителя. Он является чистым преданным, а я нет. I can only assist him, but actually he can change the heart in ways that I could never dream of doing. Я могу ему только помогать, но он может изменять сердца людей, и мне даже и не снилось такое. Therefore, whenever I get the opportunity, your remnants or your charanamrit from your washing your feet, I accept that very happily. Even if they're God brothers sometimes, even if they're more advanced, if they have genuine qualities, Bhakti Vinod says, then you must accept it. И если у меня есть возможность почтить остатки пищи или почтить воду, омывшую лотосные стопы такой личности, даже если это не ваш духовный учитель, даже если это возвышенный вайшнав, ваш духовный брат, то всегда нужно воспользоваться этой возможностью. Now, but we can't do that. Но we can't. We cannot. Но мы не можем делать этого. What one Vaishnava who is superior, who actually genuinely is superior, allows his disciples to worship him, we may not allow that if we're on a lower level. Если более возвышенный вайшнав позволяет своим подопечным поклоняться ему, и таким образом он служит им, но если человек находится на более низкой платформе, он не может имитировать это. The idea of it that sometimes, due to circumstances, people have to take shelter of spiritual masters that are madhyamadikaris or even kanistadikaris sometimes. It's just what's available. Иногда в силу обстоятельств преданные должны принимать прибежище у духовного учителя, который является мадхьямой адхикари, а иногда даже у того, кто является каништхой адхикари. Имеем, что имеем. However, that such a person who should never cheat their disciples or the people that come to them, they must always
describe to them what their realization is, to what level they understand, so that such jivas will not be cheated. Но такой человек никогда не должен обманывать своих учеников, он всегда должен представлять уровень своей реализации своим ученикам для того, чтобы человек, принимающий прибежище у него, не был обманут. And if the disciples can see their spiritual master advancing and hearing and chanting in Krishna consciousness, then they may think, well, even if my Guru Maharaj says he's not Nikunja Yuno Rati Keli Siddhai, directly worshipping in the kunjas with Radha Krishna, but I see he's advancing, he's getting pretty close. И если ученик видит, как его духовный учитель прогрессирует в духовной жизни, в слушании и воспевании, и даже если сам духовный учитель говорит, что он не является близким спутником Господа Кришны и не является служанкой в сокровенных играх Радхи и Кришны, то ученик думает, ну хорошо, но по крайней мере он прогрессирует и уже подбирается к этому уровню. In the Gayatri mantra, Krishnanandaya Dhimahi means that you should meditate on the ecstasies of Krishna consciousness of the spiritual masters. В Гayatri мантра Кришнанандая Дхимахи говорится, что мы должны медитировать на возвышенные качества духовного учителя, на его экстаз поклонения Кришне. Seeing it with your own eyes is the best. Видеть это своими собственными глазами – это лучше всего. That changes the heart in many nice ways. Это способно изменить ваше сердце многими замечательными способами. And then the written word and the spoken word. Но то, что они пишут, то, что они говорят, they have subordinate qualities. Это немного менее могущественно, чем личный пример. But when you get all three together, но когда все три вместе, the spoken word, what you saw directly spoken, если вы видите, как духовный учитель говорит непосредственно перед вами, вы можете видеть выражение его лица, эмоции, как он доносит это до вас. Это дает более сильное впечатление. И затем вы читаете, что он пишет. You review it later on again. И позже вы снова перечитываете это. And because you heard it and saw it directly, и поскольку вы уже видели и слышали это непосредственно, then that jars you. то это придает вам жару. Then if you apply it, then you got the mercy. И затем, если вы начинаете это применять, то вы получаете милость. By associating with Vaishnavas of substance, you understand what is their advancement and what is your advancement. It becomes crystal clear. И общаясь с вайшнавами, наполненными содержанием, вы понимаете, на каком уровне находятся они, на каком уровне находитесь вы. Это становится ясно, как Божий день. Now we must, no matter who you are, our business is to try to train innocent people to be Krishna conscious. It's our duty to be trainings. И неважно, на каком уровне мы находимся, наша обязанность воспитывать других в сознании Кришны. Это наша обязанность воспитывать других. But their service to us or their glorification of us must not go beyond common sense. Но их служение нам и их поклонение нам не должно выходить за рамки здравого смысла. And Bhaktivinoda says it right here in verse number 4. И в 4 стихе Бхактивинод говорит: By giving others the remnants of my food just because they want it. Отдавая другим остатки своей пищи только потому, что они хотят этого, then I'll consider myself mentally superior to them. Я буду считать себя более возвышенным, чем они. And I shall be burdened by the weight of false pride. И меня будет сгибать груз ложного эго. Therefore, always remaining your surrendered disciple, I shall not accept worship from anyone else. Поэтому, всегда оставаясь твоим предавшимся учеником, я не буду принимать поклонение ни от кого другого. Sometimes uttamadhikaris, they won't give. Even uttamadhikaris, sometimes they won't give the remnants of their food because they don't consider themselves to be Vaishnavas. Иногда уттамадхикари, они не будут давать вам остатки своей пищи, потому что они не считают себя вайшнавами. There's stories that when Jagannath Das Babaji, if he thought somebody was sneaking around trying to get his remnants, he would eat the leaf plate that his food was placed on. Джаганнат Дас Бабаджи, если он подозревал, что кто-то сейчас собирается утащить остатки его пищи,
то он быстренько съедал саму тарелку из пальмовых листьев, чтобы никому ничего не досталось. He would not allow it. Он не позволял никому прикасаться к его пище. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was very strict. Only those who were directly his initiated disciple got as remnants. Бхактисиддханта Сарасвати Такур был очень строг. Только непосредственно инициированные им ученики получали остатки его пищи, никто другой. Once somebody was trying to steal his bathwater. Однажды кто-то пытался украсть воду после омовения Бхактисиддханты Сарасвати. Some intelligent person was coming out. There was a pipe that trails from where he was taking his bath. Один очень разумный человек, он подобрался к трубе, из которой вытекала вода из его ванной. But Bhaktisiddhanta didn't like that. Но Бхактисиддханте Сарасвати это совсем не понравилось. After that, he took bath in a basin, like a tub. And like a plastic tub, and he ordered his servant to take it out in the field and throw it away. И после этого он стал омываться в тазике, и туда собиралась вся вода, и он приказывал своему слуге: выходите, выносить этот тазик, выливать все в поле. Amazing. Удивительно. So he had so many, 4,000 or 5,000 disciples. You had to see how strict he was. У него было 4-5 тысяч учеников, но посмотрите, насколько строг он был. This is the praman. This shloka here is the praman. Это праман, это шлока, это доказательство Писаний. Now why? Why you won't let anybody else worship you? Ну почему же нельзя никому позволить поклоняться нам? Because we want the next shloka. Потому что мы хотим то, что описывается в следующей шлоке. Amani manade hoili kirtani adhikara dibe tumi. We want to protect our Krishna consciousness. Мы хотим защитить свое сознание Кришны. If you bestow upon me the right to chant the holy name, then I'll give all honor to others without expecting any respect for myself. Если ты позволишь мне всегда воспевать твое святое имя, я всегда буду оказывать почтение другим и никогда не ожидать почтения к себе. Thus I'll sincerely weep in ecstasy, rolling on the ground at your feet. Я всегда буду рыдать в экстазе, катаясь в пыли у твоих лотосных стоп. It is our duty to worship devotees according to their devotional or social position in Krishna consciousness. Naturally, it's etiquette. Наша обязанность поклоняться преданным в соответствии с их социальным и social and Etiquette, like for example, washing the feet в of их sannyasis, социальном положении. Это этикет. Точно trying так to steal the remnants, you know. мы должны поклоняться саньяси, пытаться омыть их стопы, украсть остатки их прасады и так далее и тому подобное. Это этикет. Or even grahastha Vaishnavas that are superior. Или даже у грехастх вайшнавов, которые более возвышены, чем... There was a devotee in Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavat, I think his name was Krishnadas. Калидас. Kalidas? Yeah. Читание Was Чаритамриты. stealing remnants? Yes. Yeah. В читании Чаритамрите описывается пример Калидаса, который всегда воровал остатки пищи вайшнавов. You see, people were not ready to give it. Но никто не собирался ему ничего давать. He really went to extremes to get it. И он действительно шел на крайние меры для того, чтобы получить остатки. I don't think anybody in CIS has got that time. I don't think people in CIS have the time to devote to get remnants like he did. Я не думаю, что преданные здесь в СНГ способны так использовать свое время для того, чтобы направить его полностью на получение остатков пищи от других преданных. I think, being realistic, better to grab their instructions and apply that in your life. You'll get more mercy. Я думаю, что если мы подойдем реалистично к этому, то лучше всего принимать их наставления и попытаться использовать их в своей жизни. Тогда вы получите больше милости. And the idea of it is that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, you would not give such instructions unless they were ready to be disciples or have the mentality of disciples. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур никогда не давал подобные наставления, пока человек не развивал настроение ученика и не был способен стать учеником. One submissive New York Times reporter asked Prabhupada, what is the criteria for chastisement or instructions or praise? Один очень смиренный репортер из New York Times спросил, какова квалификация ученика, какова квалификация того, что учитель отчитывает своего ученика. And he said, I can chastise only my disciple. Он сказал, я могу отругать только своих учеников. We give instructions for everyone. Мы наставления даем всем и каждому.
But our mercy is for everyone. И милость для всех. And we praise those whose behavior is proper. И мы всегда прославляем тех, чье поведение достойно похвалы. But I cannot chastise anyone who is not a disciple. Но я не могу отчитывать или ругать никого, кто не является моим учеником. Now, the idea of Shiksha Guru is that sometimes if you have such an intimate relationship with Shiksha Guru, so that it's just like your Diksha Guru, then sometimes these rules apply also. И иногда в поведении Шикша-гуру, если вы так близки с ним, так же, как и со своим Дикша-гуру, то иногда эти правила также применимы. I'll tell you a story. Я расскажу историю. In Calcutta Ratha Yatra, I think it was 1996, 95, something like that. В Калькутте на Радха-ядре в 1995-96 годах all the Prabhupada disciples were eating together. Все ученики Шрилы Прабхупады сидели и принимали прасад вместе. So right afterwards, as I was eating a little late, I saw that the Bengali devotees who were serving prasadam, they took Subhag Swami's leaf plate, his banana leaf that had some remnants on it, and they put a whole bunch of new preparations on top of it and started to eat off his plate. И поскольку я немножко задерживался с прасадом, то я увидел, что бенгальские преданные, они взяли тарелку из пальмовых листьев Субака Свами, и там оставались какие-то остатки его пищи, и они наложили туда нового прасада и стали есть из этой же тарелки. И они прям как напрыгнули, набросились на эту тарелку. И он так посмотрел на них, что они делают, и просто ушел. Я сказал, стоп. Я сказал, как они посмели это делать? Они же не твои инициированные ученики. Как они посмели так поступить? Субхаг Свами, он очень мягкий, очень тихий, преданный. Очень смиренный и очень осторожный. Но это было не в этот раз. Они знают, почему они это делают. Но я не был удовлетворен этим. Я его духовный брат, и поэтому, когда я общаюсь с духовными братьями, если я не удовлетворен, я не приму то, что они мне говорят. Я повернулся к Бхакти Вишрамбха Свами. Я сказал, ну все, что за праман, какая там ситанта у нас? И Субхаг Свами все еще стоял там. А Бхакти Видяпурна Свами, он всегда выступает как судья. If you have dependence, Hari Bhakti Vilasa says, if you have dependence, Хари Бхакти Виласа говорит, если у тебя есть подопечные, you must leave half. Ты всегда должен оставлять половину. Dependence means a householder has his wife or his children. Dependence. Я понял. Те, кто под вашей опекой, значит, что, например, у домохозяина есть жена и дети. Or your disciples. Или ваши ученики. Because the shloka says, Tasmat shisham chaputram cha tadayan natulalayet. The verse says of Chanakya, that whether it is your disciples or your children, you should constructively criticize them and not flatter them. Потому что Чанакья Пандит говорит, что является ли человек вашим учеником или вашим ребенком, вы всегда должны конструктивно критиковать его и никогда не льстить ему. So it means that in the sense, disciple or children, or like that, they're basically the same. Потому что, в принципе, ученик и ребенок, отношения примерно одинаковые. So then, and if you don't have such dependence, и если у вас нету таких подопечных, Bhakti Vijayapurna Maharaj said, you are not allowed to give anything to anyone. Вам не позволяется давать ничего и никому. If such a renunciate or such a householder has no disciples, nobody can steal your remnants. Если у такого отреченного или домохозяина нет учеников, то никто не имеет права воровать ваши остатки пищи. If the only exception is that if that person sincerely serves that sadhu, like a Shiksha Guru sadhu, on exactly the same level, in all respects, as his spiritual master, 100%, Если только
And feeling that, then you may give the remnants and service. Если только этот воспитанник, не ученик, но воспитанник служит своему шикша-гуру точно на таком же уровне, как он служил бы своему духовному учителю, тогда, чувствуя это отношение, шикша-гуру может позволить ему вкушать остатки своей пищи. But you can't have double standards. Но нельзя иметь двойной стандарт, нельзя лицемерить. I steal his remnants, or I do some personal service to them, but when it comes time to accepting their instructions, I don't give a damn for their instruction. Я ворую остатки их пищи, но когда дело доходит до выполнения их наставлений, то мне абсолютно плевать на это. You understand that? Понимаете, о чем я говорю? When you actually are ready to surrender 1000%, then you don't make a distinction between this person is my initiated guru and this person is a shiksha guru, his god brother or whatever. Or even my god brother. Когда вы готовы предаться на 100%, является ли это духовным братом вашего, является ли человек, которому вы собираетесь предаться, духовным братом вашего духовного учителя, или может быть вашим собственным духовным братом? See, the whole idea of it is that although there is definitely a distinction between your god brother and your spiritual master, of course. Что, конечно же, есть разница между вашим духовным братом, всегда есть разница и вашим духовным учителем. But when it comes to surrender, но когда приходит вопрос, когда дело касается предания себя, serving Vaishnavas of substance, one is always surrendered. То когда вопрос касается предания себя в служении вайшнавам, наполненным содержанием, то если человек предается, то он всегда предан. So this idea of remnants or taking charnamrita, it's a very delicate situation. И вот этот вопрос поедания остатков пищи или принимать чаринамриту, это очень тонкий вопрос. And this bhajan is really the praman. И этот баджан — это действительно праман, это свидетельство о том, когда это следует делать, когда нет. And many devotees in our Gaudiya Saraswat family, from Bhaktisiddhanta, who have seen this bhajan, they live by this bhajan. И многие преданные в нашей семье Гаудия Сарасвата, если они видят этот баджан, они живут на основании этого баджана. Thank you very much. Спасибо большое. This is bhajan number 9 of Pratana Lalasmai Kальяна-калпатару. Это 9-й баджан Лаласамаи Кальяна-калпатару. Oh, this is very nice. This bhajan is really good. Это очень хороший баджан. So the previous bhajans was hankering for living in Vrindavan and as a life of a renunciate doing madhukari. В прошлых баджанах описывалась жажда преданного жить во Вриндаване и делать мадхукари как отрешенный человек. And until he dies. До тех пор, пока до смерти. Then the other bhajan was mentioned yesterday was about service and humility as a representative of the spiritual master. И вчера также я говорил о баджане, о другом баджане, который представляет собой служение и смирение, служение духовному учителю. And without having any ulterior motivations. Без каких-либо сторонних мотивов эгоистических. So, this is a very dear bhajan in our sampradaya. Этот баджан очень любим нашей сампрадае. Kabeha behina dasamor, kabeha behina dasamor, kabeha behina dasamor, kabeha behina dasamor. Jadi jadayasa vivida bandhan, charibo sangsara gora.
Chadi Jadayasa Vivida Byandan Chadibo Sangsara Goro Vrindavana Bede Navadvipadami Bandibo Kutra Khani Vrindavana Bede Navadvipadame Bandibo Kutra Khani Sisachir Nandana Charanaya Sroy Koribo Sambandamani Sachiranandana Charanaya Sroy Koribo Sambandamani Janavi Puline Janavi Puline Chinamoyak Janavi Puline Chinamoyakan Vasya Bijana Stale Krishna Namamrita Nirantaro Pibo Dakibo Goranga Bole Janavi Puline Chinmoya Kanane Vasya Bijana Stale Janavi Puline Chinmoya Kanane Vasya Bijana Stale Krishna Namamrita Nirantara Pibo Dakibo Goranga Bole Krishna Namamrita Nirantara Pibo Dakibo Goranga Bole Yaha Gornetai Tora Duti Bai Patita Janera Bandhu Hagor Nitai Tora Duti Bai Patita Janera Bandhu Adama Patita Amihe Durajan How Mora Kripa Sindhu Adama Patita Amihe Durajan How Moda Kripa Sindhu Kandite Kandite Sola Krosha Dhamma Janavi Uboya Kule Kandite Kandite Sola Krosha Dhamma Janavi Uboya Kule Brahmite Brahmite Kabu Bhagya Fale Deki Kichu Taramule Brahmite Brahmite Kabu Bhagya Fale Deki Kichu Taramule Haha Manohar Kideki Nuami Bolibo Muchira Hobe Sangvita Paya Kandibo Gopane Smari Duhu Kripalava Haha Manohar Kidekinu Ami Bolia Murchita Hobo Sambita Paya Kandibo Gopane Smari Duhu Kripalava Kabe habe hena dasamo, kabe habe hena dasamo. I have to apologize in this one because the boy who sung this for me in 1981 sung it at a very high tune. Я извиняюсь за то, что я так пел, потому что юноша, который спел для меня еще давно, этот баджан, он очень высоко его пел. And I can't sing that high. Я не могу так высоко петь. But unfortunately, the tune is so stuck in my brain that I can't get it out. Но, к сожалению, этот тон, он так высоко, так накрепко засел у меня в голове, что я не могу выбросить его. Once something has been stuck in your brain for over 20 years, it's hard to get it out. Когда за 20 лет во что-то запишется в голове, то очень сложно выбросить это. Kabe habe hena dasamor, kabe habe hena dasamor, chadi jadayasa vivida bandan, charibo sangsara goro,
Vrindavana Bede Navadvipadame Bandibo Kutirakani Sachiranandana Charanaya Sroy Kodibo Sambandamani. Like that. That's how it goes. Вот так вот он поется. So, as you can see, there's no translation. We didn't have time to finish them, so we have to do it from here. Yeah. So, first line is, when, oh, when will such a condition be mine? Первый баджан. Когда я стану, это состояние станет моим. Renouncing all of my mundane desires, which are giving rise to various types of bondage, I'll give up this dark, ghastly material existence. Оставь все свои мирские желания, которые являются причиной всевозможных пут в этом мире. Когда же я оставлю это темное, ужасное существование? I'll build my small hut in Navadvip Dham. Я построю себе небольшую хижину в Навадвипадаме. Seeing this land as being non-different from Vrindavan. И буду видеть, видя эту землю как неотличную от Вриндавана. There, I'll finally establish my relationship under the shelter of the lotus feet of the son of Mother Sachi. Там, наконец, я установлю отношения под прибежищем лотосных стоп сына матери Шачи. Living in a solitary place in a spiritually conscious forest on the banks of the Ganga, I'll incessantly drink the pure nectar of Krishna's name, and I'll loudly shout the name of Gauranga. Thus, проживая в уединенном месте, в духовном, сознающем, исполненном духовного сознания лесу на берегах Ганги, я буду беспрестанно пить чистый нектар имени Кришны, и таким образом буду выкрикивать имя Гауранги. Now, another way when they sing this bhajan is the very last pada, this very last line, like these lines here. This you're supposed to sing that again once or twice. Обычно, когда поется этот баджан, нужно петь последнюю строчку дважды. That adds some effect. Это добавляет определенной красоты этому стиху. So, O Gaur-Nitai, your two brothers are the only true friend of all the fallen souls. О Гаур-Нитай, вы двое братьев, единственные настоящие друзья всех падших душ. I'm the lowest of the low, most fallen and wicked-minded, so bestow your ocean of mercy upon me. Я самый падший из самых падших, злонамеренный. Пожалуйста, пролейте океан милости на меня. How more kripa sindhu, how more kripa sindhu, how more kripa sindhu. Like that it goes. He says, thus repeatedly sobbing and calling out, I'll roam all over the abode of 32 square miles, sometimes in one bank of the Ganga and sometime in the other. Таким образом, беспрестанно я, проливая слезы и взывая, громко плача, я странствую по обители состоящей из 32 квадратных миль, иногда по берегу Ганги, а иногда по другому берегу. And sometimes while wandering about, if I ever receive a drop of good fortune, may I suddenly glance over at the base of a tree and behold some vision there. Иногда, если мне повезет, то я вдруг окажусь под сенью дерева. Then I'll blurt out, oh, look how wonderful that is. It's stolen my mind. Я выкрикиваю, посмотрите, как это замечательно. Мой ум просто уносится. What amazing thing have I seen now? Что за чудо я теперь вижу? Saying that, I'll faint on the spot. И таким образом, сказав это, я теряю сознание. Regaining my consciousness later, then I'll hide somewhere and weep secretly, remembering that all this ecstasy is due to receiving just a tiny speck of Gaur-Nitai's mercy. И позднее придя в сознание, я буду прятаться от людей и буду плакать где-то наедине, вспоминая о всем том экстазе, который я испытал благодаря небольшой частичке милости Gaur-Nitai. This next bhajan is to Gaur-Kishore. И следующий баджан — это молитва Гауры-Кишори. Gaur-Kishore means the youthful Lord Chaitanya who is very young. Гауры-Кишор — это молодой юноша, Господь Чайтанья.
This is sung to the same tune. Ahamora Gauraki Shora. Ahamora Gauraki Shora. Kabe doya kori Sri Godruma Bane Dekadibe Manachora. 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 Ananda Sukhada Kunjarera Bitore Gada Dare Bame Kori. Ananda Sukhada Kunjarera Bitore Gada Dare Bame Kori. Kanchana Bardana Chanchara Chikur Natana Suvisadori. Kanchana Bardana Chanchara Chikora Natana Suvisakori. Dekite dekite Sirada Madhava Rupete Koribe Allah. Dekite dekite Sirada Madhava Rupete Koribe Allah. Saki Gana Sange Koribe Natana Galete Mohana Mala. Sirada Madhava Rupete Koribe Allah. Saki Gana Sange Saki Gana Sange Koribe Natana Galete Mohana Mala. Akigana Sangha Koribe Natana Galete Mohana Mala. Tutal Baba. Ananga Manjori Sadai Hoya Edase Korite Dori. Edase Korite Dori. Duhe Naive Dvipe Duhara Madhuri Heribonayana Vari. Duhe Neve Dibe Duhara Madhuri Heribonayana Vari. Heribonayana Vari. Heribonayana Vari. This, they say on the bottom of this thing, it refers to that this prayer was also this prayer was offered by Bhakti Vishrambha Thakur to his deities, Gaur-Gadadhar. В примечании говорится, что к этому баджану говорится, что эту молитву вознес Бхактивинода Тхакур своим божествам Гаура-Гададхара. And they're situated in his samadhi now. И теперь они располагаются в его самадхи. Oh, my most youthful Lord Gorkashore, when will you be merciful and show yourself to me, stealing my mind within the forest of Godruma? О мой юный Господь Гауракишор, когда же ты прольешь милость на меня и покажешься мне, украв мой ум, унеся мой ум в леса Годрумы? He said, within the grove of Ananda Sukata Kunja, you stand with Sri Gadadhar on your left side, radiating the effulgence of pure gold. В кунже Ананда
Сукхада, ты стоишь вместе с Шри Гададхарой, который стоит слева от тебя, и излучаешь сияние чистого золота. With beautiful curling hair, you're wearing the fine dress of a dramatic actor. Прекрасными вьющимися волосами, ты носишь тонкую одежду, как театральный актер. See, if any of you have read the Arati to Gaura Gadadhar in Gitavali, если кто-то из вас читал Арати, стих Арати Гаура Гададхари в Гитавали, there it refers to that when Bhaktivinoda Thakur would look at these deities of Gaura and Gadadhar, then he would enter into their Radha Krishna mood. Там говорится, что когда Бхактивинода Тхакур смотрел на своих божества Гаур Гададхар, он входил в настроение Радхи Кришны. See, Gadadhar is actually the duty, the effulgence of Radharani. На самом деле Гададхара — это сияние Шримати Радхарани. Although in his Gaura Leela he's manifested in a male form. Хотя в Гаура Лиле он проявился как мужчина. And we all know that Lord Chaitanya is the combined form of Radha and Krishna. И мы все знаем, что Господь Чайтанья есть объединенная форма Радхи и Кришны. But when he's with Gadadhar, he allows Radharani to be manifested more in Gadadhar, and he takes the mood of Krishna. Но когда он с Гададхарой, он позволяет больше проявляться настроению Радхарани в Гададхаре, а сам больше проявляет настроение Кришны. So, and verse number 3 it says, in an instant Sri Radha Madhava will appear and brilliantly illuminate the entire scene. В третьем стихе говорится, что через мгновение появится Шри Радха Мадхава и ослепительно осветит все это место. Accompanied by all of their confidential friends and associates, they'll dance with their necks decorated with various types of golden necklaces. В сопровождении своих сокровенных друзей и спутников они будут танцевать, и их шеи украшены прекрасными золотыми ожерельями. The merciful Ananga Manjari, catching the hands of this maidservant, will take me to offer me in devotion unto Sri Radha Madhava, and my eyes will be brimming with pleasure to behold the beauty and sweetness of them both. Милостивый Ананга Манджари, уловив сердца, мысли своей служанки, отведет меня, чтобы предложить меня с предностью Шри Радха Мадхаве, и мои глаза засияют наслаждением, когда я буду смотреть на красоту их, на их красоту. See, Bhaktivinoda Thakur in this Prarthana, Lala Samai and Prarthana Danyamati is offering a lot of prayers to Ananga Manjari. Бхактивинода Тхакур возносит в этих молитвах Прартханы Danyamai and Prarthana Lala Samai. These two sections of Kальяна-калпатару. Дanyamai и Лала Самай — это два раздела Кальяна-калпатару. Он возносит, he offered prayers. Yeah, he offers prayers to Ananga Manjari. Ананга Манджари, он возносит молитву Ананга Манджари. And that is because he took his diksha mantras from that line. И это он делает так, потому что он получил свои дикша-мантры в этой сампрадае. And in this way, his initiating spiritual master was in that line. То есть в этой ветви и его дикша-гуру, его инициирующий духовный учитель был как раз в этой ветви. Although he later on took most of his shiksha from Jagannath Das Babaji. Хотя позднее он получал большую часть наставлений от Джаганнатха Дас Бабаджи. So this next bhajan is about the splendor of seeing the splendor of Vrindavan within Navadvip. И следующий баджан посвящен красоте Вриндавана в Навадвипе. So it's so. I mean, this is really a Navadvipa mood. Он в такой очень сильном настроении Навадвипы написан этот баджан. Ha ha kabe gora nitai, ha ha kabe gora nitai, e patita jane uru kripa kori, deke dibe duti bai,
Epatita jane uru kripa kori deka debe duti vai duhu kripa bole navadvipa dame dekibo brajera sobo Navadipa dame dekibo brajera sobo Duhu kripa bale navadvipa dame dekibo brajera sobo Duhu kripa bale navadvipa dame dekibo brajera sobo Ananda Sukada Kunjamano Hara Haribo Nayana Loba Ananda Sukada Kunjamano Hara Haribo Nayana Loba Tahare Nikate Shrilalita Kunda Ratna Bedi Kota Shata Tahare Nikate Shrilalita Kunda Ratna Bedi Kota Shata Jata Radha Krishna Lila Bhishtariya Biharena Abhirata Jata Radha Krishna Mata Saki Gana Jata Lilara Sahai Nana Seva Sukha Bhaya Saki Gana Jata Lilara Sahai Nana Seva Sukha Bhaya Edasi Tathai Sakira Agyate Kare Iti Utidaya Edasi Tathai Sakira Agyate Kare Iti Utidaya Mala tira mala gantiya ani bodhi bota besaki kare Mala tira mala galaya ani bodhi bota besaki kare Radha Krishna gale Saki parai pe nachibo ananda bhare Radha Krishna gale Saki parai pe nachibo ananda bhare Nachibo ananda bhare Nachibo ananda bhare So, this is Bhaktivinoda Thakur is describing more about his service in his eternal spiritual body. Здесь Бхактивинода Тхакур более подробно рассказывает о своем служении в вечном духовном теле. Now, as mentioned in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 22, как говорится в Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лиле, 22 главе, it mentions there in verse number 156 and 57. Там в 155, 156, 157 стихах говорится, how one, as one finishes anartha-nivritti, когда человек проходит уровень анартха-ниврити, then one engages in two simultaneous existences. Он начинает проживать одновременно в двух реальностях. Bahira antara ihara duito sadhana. There are two types of simultaneous existence for such a devotee. Для такого преданного наступают две одновременно существующие реальности. Bahira, on the external platform, то есть он существует как внешне,
Sadhaka deha kore shavana kirtan. They engage in hearing and chanting the glories of Krishna. Внешняя жизнь его состоит из слушаний и воспевания славы Кришны. And they engage in the preaching mission of their spiritual master in various practical ways. И он также выполняет проповедническую миссию своего духовного учителя всевозможным образом. According to their practical experience and ability. В зависимости от своих способностей и своего опыта. But their hearing and chanting powers their internal feelings. Но в слушании и воспевании есть также внутренние чувства. And says, Mani nijasita deha korina bhavan. In their purified spiritual mind, then they're relishing various devotional mellows. То есть благодаря слушанию и воспеванию они начинают чувствовать, испытывать духовные эмоции, и очистив свой ум, они начинают испытывать эти духовные вкусы. And they're contemplating their spiritual services. И они начинают уже видеть свое духовное служение. According to this is described in Bhajana Rahasya. Как согласно этому говорится в Бхаджана Рахасье, That when the pure chanting of Hare Krishna mantra is there and one achieve perfection, когда человек достигает совершенства в чистом воспевании Харе Кришна мантры, then one understands your eternal relationship with Krishna. он понимает свои внутренние вечные отношения с Кришной. Then even while still remaining in this material body, before this material body is dropped, То есть пока он еще пребывает в материальном теле, перед смертью, до смерти этого материального тела, according to 8 different times of the day, one will engage in service. в зависимости от 8 периодов дня, он будет заниматься с определенным служением. There are 8 different timings of service for Lord Chaitanya's pastimes, 8 different timings of service for Radha Krishna's pastimes, 8 different timings of service for Krishna and Balarama's pastimes. То есть есть разное время, в течение суток есть разное время, 8 разных промежутков для служения Гаурнитай, 8 промежутков для служения Радхи Кришне и Кришне Балараме. So according to the various timing, the devotee hears and chants in specific ways and sings different bhajans and things like that, and his mind is transported to the spiritual world by that hearing and chanting. В зависимости от каждого определенного промежутка времени преданный поет определенные баджаны, молитвы возносятся соответствующие, и благодаря этим баджанам его сознание переносится в духовный мир. This is quite a rare situation. Это очень редко можно увидеть здесь. Not very many devotees are on that platform. А еще немногие преданные находятся на этом уровне. So Bhaktivinoda Thakur is saying that when will Lord Chaitanya and Nityananda display their real nature to this poor fallen person? Бхактивinoda Тхакур говорит, что когда же Господь Нитянанда и Чайтанья Нитянанда прольют на этого падшего человека свою милость. So by the mercy of them both, then while chanting, then I'll see the transcendental splendor of Vrindavan in Navadvip. Что по их милости, когда я буду петь свои песни, я увижу трансцендентный Вриндаван в Навадвипе. He says, even while living within his own house, he sees his house transformed into Goloka Vrindavan. То есть можно видеть, что даже проживая в своем собственном доме, он видит, как его дом превращается в Галока Вриндаван. And he'll say, and just next door to my house, not far, is Lalita Kunda. Он говорит, что рядом с моим домом недалеко находится Лалита Кунда. And it's surrounded by different hundreds and thousands of bejeweled altars. И она окружена сотнями тысяч инкрустированных драгоценными камнями алтарей. And near that place, Radha Krishna can be seen sporting there as they expand their pastimes. И там можно видеть, как Радха Кришна наслаждаются своими экзотическими играми. And all of their confidential guru friends are also there, assisting their pastimes. Их играм помогают также их сокровенные подружки. And they're performing various services, bringing things, fanning, playing drums and instruments, etc. Они выполняют разные служения, они что-то приносят им, играют на музыкальных инструментах, еще что-то делают. Giving garlands, giving tambula. Они дают им гирлянды и тамбулу. Arranging fruits for them. Приносят им фрукты. And joking with them, etc. Шутят с ними и так далее. And in this way, and then this maidservant, they said, Bhaktivinoda says, this maidservant is also there, running here and there in the orders of these sakis, doing whatever they desire. This maidservant, who? Bhaktivinoda. Kamala Manjari. Бхактивинода Тхакур, то есть Камала Манджари, он также говорит, что эта служанка, то есть имея в виду себя, она также бегает туда-сюда, как-то пытается помогать им в служении. Said, I'll make a garland of malati flowers. And I'll bring it and place it in the hands of a saki. Он говорит, я сплету гирлянду из цветов малати и вложу ее в руки саки.
And she'll place it around the necks of Radha Krishna, and I'll dance filled with ecstasy and sing that. Она повесит эту гирлянду на плечи Радхи Кришны, и я буду танцевать, наполненный экстазом. Now, let me explain something about Malati. Я кое-что расскажу о Малати. There are 3 kinds of fragrant jasmine flowers in Bengal. В Бенгалии растут 3 вида ароматных цветов жасмина. And one is called Jyoti, and one is called Jyoti, and the other one is called Mali. Первый называется Джати, а второй Мали. And they're all 3 different kinds of very fine and very fragrant and very fragile flowers. Джути, Джати и Мали, и они все очень ароматные, очень приятно пахнущие цветы. Now, it's described that different devis, different demigoddesses have manifested in different things. Описывается, что разные деви, разные богини, они проявляют разные вещи. It mentions that Parvati Devi is manifested in the leaves and the fruit of the bael tree. Простите, они проявляются в разных объектах, как, например, Парвати Деви, она проявляется в листьях дерева бел. Bael tree. And, That's it. Bael tree and the fruit. то есть, leaves and the fruit. То есть в листьях дерева бел и в плодах дерева бел. And this is why bael leaves are offered on Lord Shiva's linga. Поэтому эти листья и плоды дерева бел предлагают Шивалингам. Because it is a manifestation of his wife Parvati. Потому что они являются проявлением его жены Парвати. Then Saraswati, the goddess of learning, which is the consort of Brahmaji. И Сарасвати, богиня удачи, спутница Брамаджи. She is manifested as the Amla tree, the Amalaki tree. Она проявляется как амала, дерево Амалаки. Now that fruit is very, very potent in vitamin C, the number 1 fruit in the world in vitamin C. И этот фрукт, этот плод этого дерева амла является самым богатым источником витамина С. And it is manifested in Kartik time. И он как раз созревает во время картики. It is a little bitter, Немножко горький, and they do different things with it. но люди из него, индусы из него готовят разные блюда. So not only does it promote good health, but it also builds, it strengthens your memory power and strengthens your immune system. Он не только дает вам хорошее здоровье, но он усиливает вашу память и усиливает вашу иммунную систему. Because all of that is the influence of Saraswati, the goddess of learning. Все это благодаря богине Сарасвати, богине учености. Whereas Lakshmi, the Lord's consort in Vaikuntha, как же Лакшми, богиня удачи на Вайкунтхе проявляется? then she manifests herself as this jasmine plant and the jasmine flowers. Она проявляется как цветы жасмина. So all of these different 3 kinds of jasmine are all manifestations of the goddess of fortune in a flower form. И все вот эти 3 вида цветов жасмина, это проявление богини удачи в виде цветка. And they have a very amazing fragrance and a very amazing feminine nature. У этих цветов удивительный сладостный аромат и такая женская природа. And another reason is because it's white in color. И также потому, что это белые цветы. Sometimes some malika can be a little pinkish. Иногда некоторые цветы малика, они такого розоватого цвета. Specifically if it gets a little old. Особенно если немножко уже перезревшие. But generally it's white. Но, как правило, они белые. Now, you are not supposed to offer Krishna only a white garland. Кришне нельзя предлагать только белую, исключительно белую гирлянду из белых цветов. Just like in the Bhagavatam 10th canto, it mentioned that when Kamsa, the day before Kamsa died, как, например, в Бхагаватам 10 песне говорится, что за день до смерти Камсы he dreamt that he would go in front of a mirror and he would see in the mirror that his head was chopped off. Он во сне он видел, как он стоит перед зеркалом и видит свое изображение в зеркале без головы. And that his body was covered with oil. А его тело все было умощено маслом. Yeah, and in this way, as if he was being burnt. Как будто бы его подготовили к кремации. And he was wearing a white flower garland on his neck. И на шее у него висела гирлянда из белых цветов. So only white flowers, that is fit for somebody who is dead. Белые цветы только для мертвецов предназначены. So when you offer Krishna only a garland of white flowers, it's kind of an insult. Если мы предлагаем Кришне гирлянду только из белых цветов, то это оскорбление.
Therefore, you put something green there. Поэтому нужно туда немножко добавлять зеленых, The best thing you can put green is tulsi. зеленых листьев, и самые лучшие листья это туласи. Because Bhaktivinoda Thakur mentions that also in Sharanagati. Потому что Бхактивинода Такур также говорит об этом в Шаранагати. In the Anukul section and the favorable devotional service section. В разделе, где он говорит о анукуле, о том, что позитивно влияет на преданное служение. He mentions there that in his form as Kamala Manjari, in his spiritual body, he will make garlands that will enchant Radha Krishna, and the tulsi will be the jewel of the garland. И он говорит там, что он в форме Камала Манджари, он нанизывает гирлянды из цветов для Радхи Кришны, и алмазы в этих гирляндах это листья туласи. In South India, I've seen. В Южной Индии я видел. Although they're also very fond of malika flowers for putting in their hair and for worship. Хотя люди там любят везде использовать цветы малика, они украшают волосы и в поклонении используют. Still, they also put there's a very aromatic green leaf that smells it's almost like a winter green or something, a very spearmint, winter green, a very heady fragrance coming off this green leaf. И они также, тем не менее, хотя они используют эти белые цветочки, они всегда не забывают использовать наряду с ними листья, такие зеленые листья одного очень ароматного растения, что-то вроде мяты. And they also mix it with a little yellow flower, which is just like the color of this curtain. Очень зеленые листья, а также они какие-то используют наряду с этими цветами, используют желтенькие цветочки, как вот цвет этих штор. And these three colors are very charming together. И эти цвета, три цвета, они создают очень красивый вид такой. Orange, green, and white. They look all good together. Белый, зеленый и оранжевый, они очень хорошо сочетаются друг с другом. But in any case, even if you use this jasmine flower, which is a manifestation of the goddess of fortune, still you should put some tulsi leaf with it. В любом случае, даже если мы используем эти цветы жасмина, белые цветы, проявления богини удачи, мы все равно должны не забывать класть наряду с ними зеленые листья. We should always remember that the supreme that Krishna does not like anything without tulsi. Мы должны помнить, что Кришне ничего не нравится, где нет тулси. Another name of Tulsi's names is Pushpashara, the essence of all flowers. И также тулси называют пушпасара, то есть суть всех цветов. So the Supreme Lord does not even like garlands or flowers without Tulsi. Господу не нравятся даже цветы, гирлянды из цветов, если там нет тулси. Even Tulsi paste, you can make it into a Tulsi stick and rub it into the paste. Даже можно тулси сделать в пасту и пастой этой умощать гирлянду. And rub that on the flower. Умощать этой пастой цветы. And in this way it gives color, it gives fragrance. И таким образом это как бы дает цветам аромат определенный. And in this way Tulsi's presence is there, so the Lord will accept the garland. И также, поскольку тулси там есть, Господь примет эту гирлянду. So I thought I would mention those three aspects: the aspects of Parvati being the Baal, Saraswati being the amla tree, and the goddess of fortune manifested as the malati flower. Так я сказал о том, как Парвати проявляется как бел, Сарасвати как Сарасвати as амала, да, и Парвати как жасмин. Богиня удачи как Лакшми, как жасмин. So the next bhajan is about Bhaktivinoda's talking about wandering in Navadvip. Следующий баджан говорит о том, как Бхактивинод скитается по Навадвипе. Oh yeah, here it is. Kabe aha goranga bolia, Kabe aha goranga bolia, Bhajane shayane dehira jatana, charibo birakta hana. Bhajane shayane dehir jatana, charibo birakta hana. Navadvipadame nagare anagare abhimana parihari. Navadvipadame nagare anagare abhimana parihari.
Abhimana parihari, Abhimana parihari, Dhammabasi gare madhukari lobo, Kaibo udhara bhari, Dhammabasi gare madhukari lobo, Kaibo udhara bhari, Nadita te giya anjali anjali, Pibo Prabhupada jala. Nadita te giya anjali anjali, Pibo Prabhupada tala. Tarutale pori alasya chajibo, Paibo sarire bala. Tarutale pori alasya chajibo, Paibo sarire bala. Kakuti Korea Gauragada Dara, Sri Radha Madhava Nama. Korea Gauragada Dara, Sri Radha Madhava Nama. Akhandiya Khandiya Dakayutra Rabe, Brahmibo Sakala Dhamma. Kandiya Kandiya Dake Ucharabe, Brahmibo Sakala Dana. Vaishnava Dekhiya Paribo Charane, Hridayera Bandhu Jane. Vaishnava Dekhiya Paribo Charane, Hridayera Bandhu Jane. Vaishnava Thakur Prabhura Kirtana, Dekhai Veda Samane. Vaishnava Thakur Prabhura Kirtana, Dekhai Veda Samane. Daki Bada Samani, Daki Beda Samani. So this is the last bhajan of this section. Это последний баджан этого раздела. So while Bhaktivinoda Thakur is wandering in Navadvip, then he likes to sing this. И когда Бхактивинода Такур бродит по Навадвипе, ему нравится петь этот баджан. Alas, what sorrow am I expressing? Боже мой, какая печаль. When will that time come whenever I take the name of Gauranga and becoming disgusted with this sense gratification of this body? Когда придет время, когда я с именем Гауранги на устах начну питать отвращение к чувственному наслаждению. I'll give up all endeavors for eating and sleeping. Я оставлю все свои попытки есть и спать. Specifically, when one is in elderly life, the body gives nothing but trouble. Особенно, когда человек уже становится стариком, его тело не дает ему ничего, кроме беспокойств. Most people who is after anything older than 45 or older, you understand exactly what I'm talking about. И большинство людей, кому за 40, за 45 лет, они понимают, о чем я говорю. So he says, number 2, when will I ever, wandering from village to village in Navadvip Dham, completely give up all my Valsigo? Когда же, во втором тексте говорится, когда же, наконец, я, бродя из деревни в деревню по Навадвипу Dhаме, оставлю полностью мое ложное эго? I'll beg madhukari from the homes of the Dhammavasis, and thus I'll fill my belly. Я буду просить милостыню в домах Дхаммабаси, таким образом как-то утолять голод. It's not difficult. People always give a little something. И это несложно, люди всегда что-то дают.
So, sometimes I'll wander to the bank of Ganga, and if I feel thirsty, then I'll drink that sacred water that has washed the lotus feet of the Lord, palmful by palmful. Иногда я буду бродить по берегу Ганги, если я буду чувствовать жажду, то я буду напиваться священной воды, которая омывала стопы Господа. And if I feel tired, then I'll simply fall down underneath the nearest tree and rest. А почувствовав усталость, я просто прилягу где-то под ближайшим деревом. When I feel enough strength, then I'll give up my idleness and continue wandering here and there. Почувствовав себя достаточно ободренным и наполненным сил, я закончу отдыхать и перестану бездействовать и продолжу путешествие. In a mood of humble solicitation, I'll call out loudly the names of Gaur Gadadhar and Sri Radha Madhava, and thus weeping and weeping, I'll wander throughout the entire Dhamma. Прославляя в настроении смиренного pleadingly, very pleadingly, humbly pleading, begging. Смиренно прося, выпрашивая, умоляя, я буду громко взывать к именам Гаура Гададхары и Шри Радха Мадхавы, и таким образом плакать и плакать. Я буду путешествовать по всей Дхаме. If I see a Vaishnava devotee, I'll follow at his lotus feet, knowing him to be the only true friend of my heart. Если я увижу преданного Вайшнава, я упаду к нему в стопы, зная, что это мой самый дорожайший друг. Then that devotee will reveal to me the most confidential kirtan used for worshiping the Lord. И тогда этот преданный поделится со мной самым сокровенным киртаном, который используется для поклонения Господу. So this is very nice. How Bhaktivinoda Thakur is describing about how happy one devotee who is in such greed cries out to another devotee and gets nectar from them. Как Бхактивинода Тхакур здесь говорит о том, что когда преданные в таком отчаянии испытывают очень сильное желание, и другой преданный делится с ним. So today is Balaram's appearance day. Сегодня день явления Баларамы. So I thought I would try to find some particular bhajan. You'll have to give me a little time, but I'll try to dig out a particular bhajan glorifying Lord Balarama. Я хотел бы найти, если вы мне позволите, очень определенный баджан, который, в частности, прославляет Господа Балараму. He's asking if it's possible to tell about who is Lord Balaram. Okay, here we are. Let's see now. Oh, come on. Yeah, here it is. This is the bhajan right here. This is in the afternoon, at 1 o'clock in the afternoon. Час дня. Then Krishna and the cowherd boys, they go to Shamakund area. Кришна с пастушками идут в область Шьямакунды. And at that time, Krishna takes his Priya Narmasakas, his joking friends that are quite confidential. И Кришна берет с собой Принарнаву и шутит с ними. Priya Narmasaka.
Priya means dear, and Narma means joking, and Sakha means friend. Priya, Narma, Sakha, they're very dear, joking friends. Priya, Narma, Sakha, значит, Priya значит дорогой, Нарма значит шутить, то есть те друзья, с которыми он постоянно шутит. What their service is that they are mediators and message takers to the gopis and Krishna. И эти друзья главным образом выполняют такое служение, они являются посыльными, они постоянно носят послание Кришны Гопи. And Rupa Goswami describes them in fraternal loving devotional section of Nectar Devotion. Рупа Госвами описывает, рассказывает об этих мальчиках в Нектаре преданности, где описывается братская дружеская любовь. They are lobbyists. They lobby. Lobbying means that you're supporting a specific cause and you're pushing other parties to agree with the cause and come along with our idea. Они все время, они как лоббисты такие, они все время на стороне Кришны и как-то пытаются его интересы защищать и проталкивать. So, Krishna excuses himself from the party of the other coward boys on the plea of looking for some stray calves that have wandered off here and there. А Кришна, он, так сказать, уходит от этих пастушков под предлогом, что ему нужно найти разбежавшихся телят. We will go and find them, and when we find them, we'll come back. So you please stay here with Balaram and make yourself comfortable. А пастушки им говорят: мы их найдем, ты здесь с Баларамой сиди спокойно, и мы найдем и приведем их обратно. So then here, while Krishna is gone, and Shamakunda, the boys, they become very happy. И Кришна, пока Кришны не было, мальчики, они в этой Шримакунде, они очень радовались. So this bhajan is there. Вот этот баджан описывает это. Nache haladara sange saha charaya nande balaka meliya. Nache haladara sange saha charaya nande balaka meliya. Jeno gana gane nache sikhi gane kame unna mata hoya. Jeno gana gane nache sikhi gane kame unna mata hoya. Valaya kankane nupura chardane rana gana bajai. Velaya kankane no puracharane ranagana bajai. Khara khare khara dhori khoriya kundali haladara nachai. Khara khara dhori khoriya kundali haladara nachai. Sridhama Sudhama Subhadraya Juna Kare Dhori Banitala. Sridhama Sudhama Subhadraya Juna Kare Dhori Banitala. Vishala Vrishaba Badra Mahabala Kohe nache bhaiya bhalo. Vishala Vrishaba Badra Mahabala Kohe nache bhaiya bhalo. Tade ki vipine mriga pakshi gane anandaya vasha hoya. Tade ki vipine mriga pakshi gane anande avasha hoya. Gayat kokila sikikula nache haladara mukha chaya. Gayat kokila sikikula nache haladara mukha chaya. Abramara Brahmari Udata Parikara Pikarava Vidya. Brahmara Brahmari Udata Parikara Pikarava Vidya. Eda Sanayana
anande magana vipina bihara dekhiya edasanayana anande magana vipina bihara dekhiya. So it says, dancing in the company of Haladara, the boys mingle with their friends in great bliss. Здесь говорится, что танцуя в обществе Халадхары, мальчики вместе радуются, наслаждаются блаженством. Just like the peacocks become maddened with desire and dance when the rain clouds arrive. Так же, как павлины обезумевают от желания, и они начинают танцевать, когда появляется грозовое облако. By their bracelets and their bangles and the bells on their ankles, they resound, the boys resound with profuse dance vibrations. Звуками своих браслетов и колокольчиках на лодыжках они издают такие звуки при танце. And holding hands together and forming a circle, then Haladar dances within that circle. Взявшись за руки, они формируют круг, и Халадхара танцует в этом круге. So Sridhama is there with Sudama and Subhadra and Arjuna. Там Шридхама и Судама, и Субхадра, и Арджуна. And they're all holding hands together and dancing to this beat. Они все держатся за руки и танцуют под ритм. Also, Vishal, Vrishabha, Bhadra, and Mahabala. And while they're all dancing, they're exclaiming, "Oh, Bhaiya, oh, brother, you're dancing very nicely." И там же также есть и Вишала, и Вишабха, и Бхадра, Махабхата, и Махабала, и все они танцуют и кричат: «О, брат, очень здорово танцуешь». Beholding this sight within the forest, the animals and the birds are stunned in ecstasy. Видя все это происходящее в лесу, животные, которые там, и птицы, они замирают от экстаза. The cuckoos are singing as the peacocks are dancing. Кукушки поют, а павлины танцуют. And all are gazing at the face of Haladara. Все они взирают на лицо Халадхары. The male and female bees fly around in groups in madness. Самочки, шмели, пчелы и пчелы летают в группах и издают, и звук кукушек пронизывает все. They're maddened by the honey of the fragrance of the garlands. Они обезумели от меда, который источает, нектара, который источает гирлянды цветов. And the sound of these cuckoos are all pervading in the forest. Кукушки, они своими звуками, своими пением, они наполнили весь лес. It means it vibrating, echoing off the trees. То есть, как бы эхо их голосов отражалось от деревьев. So this servant named Nayanananda is immersed in bliss, beholding these sports in the forest. И слуга по имени Наяна погружен в блаженство, глядя на эти развлечения в лесу. So, at this time, Sri Balarama becomes flushed with color. На этот раз Баларама, он просто весь сияет разноцветными красками. His cheeks become a little reddish. Как бы красками его щеки покраснели. Basically, it means that he's a little fatigued. You know, a lot of energy is expended. То есть это указано на то, что он немножко устал, он много энергии израсходовал. So, after some time, then within this forest of Kumudvan, they all sit down in this place and they eat some sweet preparations to refresh themselves. И затем в этом лесу Кумудаван они все садятся вместе и начинают есть какую-то сладость. And therefore, these boys are all situated in Kumudavan until this 20th danda, which is 1:36 until 2 o'clock in the afternoon, about now. From 20th danda is called. There are different dandas of the day. Yeah. То есть эти мальчики, они сидят так вот, начиная с 21-й данды, то есть это такое определенное измерение времени, until... It's corresponding to 1:36 to 2 o'clock in the afternoon. До примерно, как бы, то есть с 12:30 до часу они сидят там. It's about this time. Примерно в это время вот сейчас. Then, at the end of that time, и затем в конце этого времени, then everybody leaves and they go to Bandirvan. Все уходят. Bhadravan. Все идут в Бадраван. So
then all these boys, Sridham and Sudam and the other boys, they enjoy various mellows with Balaram as they wander from forest to forest. И все эти мальчики, Субал и так далее, они все наслаждаются с Господом, ходя из леса в лес. Лес Бадраван. On the other side of Shamakunda, на другой стороне Шьямакунды, then everyone becomes ecstatic to behold the splendorous beauty of the lake. Все в экстазе наслаждаются прекрасной красотой озера. So all these boys, they rest briefly under a tamal tree there. И все мальчики, они делают небольшой отдых под деревом тамал. And they're listening to the cuckoos and the bees. Привал. И они слушают звуки кукушек и пчел. So just to the south of Shamakunda is the grove of Sri Dhamma, known as Shatavarga, hundreds of divisions. К югу от Шьямакунды находится роща Шриварга с сотнями разных как бы разделов, разных участков. And in that grove, there's one bower, there's one forest there's one grove that's very beauty. И в этой роще есть еще одна такая рощица, которая очень красивая. And it's called the Natya Kunja. Она называется Natya. Натья Кунджа. Natya means dancing. It's the dancing grove. Натья значит танец. Это роща, где танцуют. It's studded with jewels and constructed in variegated ways. Она украшена драгоценными камнями и изящно создана. And it has a color that is a pinkish color. И она такого розоватого цвета. And that pinkish color excites the mood to dance. И этот вот розоватый цвет, он как бы вдохновляет на танец. Now, in the eastern side of that grove is a very excellent banyan tree, which has hundreds and hundreds of thousands of branches and sub-branches. А на восточной стороне этой рощи растет огромный баньян с сотнями миль ветвей и маленьких ветвей, больших стволов. And underneath that tree is a platform made of gold. Под сенью этого баньяна такой подиум из золота. And there it's a place of supreme bliss where no conflicts could possibly exist. И это место, где никаких ссор, даже тени ссор никаких не может быть. So Balaram comes to this place with his friends, and he takes on top of that platform, he takes a snap. И Баларам приходит сюда со своими друзьями, и на вершине этого возвышения они начинают отдыхать. So the followers of Sri Dhamma, see, this is Sri Dhamma's area. И последователи Шри Дамы — это место, где живут как раз последователи Шьямакунды. So he has 8 friends that are his close friends. У него там 8 друзей, близких друзей. Each of these main cowherd boys has 64 friends. У каждого из этих главных пастушков 64 друга, у каждого. They have 8 primary friends. У каждого 8 друзей главных. And each of those primary friends have another 8 friends each. И у каждого из этих главных друзей еще 8 друзей своих есть. So in this way, Sri Dhamma has got 64 friends that are right close to him. Таким образом, у Шри Дамы есть 64 друга, которые очень близкие ему. So within these different kunjas, different people are paramount. That's their place where they go and they stay and they like that area. То есть в разных кунджах, разные эти кунджи, они как бы это излюбленные места как бы разных людей. В зависимости от их настроения им нравится ходить в определенные кунджи. We must remember that in the spiritual world there are literally hundreds and hundreds of thousands of devotees. Мы должны помнить, что в духовном мире там сотни тысяч разных преданных. And they all have their individual characteristics and qualities and places of residence and things they like to do. И у них у всех есть свои собственные черты характера и жилища и вещи, какие-то излюбленные хобби, то есть то, что им нравится делать. So according to this book, it says that the followers of Sri, when Balaram sits down there to take a nap, then the followers of Sri Dhamma, who are always in great bliss, prepare various sweet edibles and fruits. И говорится, что когда Баларам он отдыхает там в этом месте, то его последователи начинают, его друзья начинают готовить всевозможные какие-то сладости с радостью для него. So they take these fruits and they peel them and they arrange them in nice platters. Они берут фрукты, они как-то очищают их от кожуры и оформляют их сервируют ими подносы. Now Balaram is basically, he's lounging, he's lying down.
И Баларам, он, в принципе, в основном лежит просто. And it's usually what they do is they're using the head of a coward boy as a, the stomach of a coward boy as a pillow or something. И обычно он использует в качестве подушки живот какого-нибудь пастушка. Or sometimes they use the root of a tree or something. Или иногда он голову кладет на корень дерева. And somebody's massaging his legs. Кто-то начинает растирать ему стопы. And some of the boys are dancing or doing some drama in front of him. При этом какие-то мальчики не танцуют перед ним, какой-то спектакль разыгрывают. And then these boys come up with this platter of fruits. И затем эти мальчики подходят с этим подносом, с этим листком с фруктами. So Balaram just simply opens his mouth and they pop them in. Баларам просто раскрывает свой рот, они закидывают ему фрукты. It's called delivery, free delivery service. Это называется служба бесплатной доставки. And he's just sitting back and he opens his mouth and they pop these fruits in his mouth. Он просто сидит там, облокотившись на что-то, открывает рот, они закидывают ему туда фрукты. So in this way he's enjoying himself. Так он наслаждается. So very quickly his fatigue goes away. Быстро усталость покидает его. Then after drinking some sweet water, then he takes betel nuts to chew. Затем он приносит сладкой воды и орехи бетеля пожевать. So at this time, Nayanananda Thakur, who's written the book, says, my dear friends, in your mind, in your spiritual body, please render service to Balaram at this time. Nayanananda Thakur, the author of the book. Автор Наян Такур, автор этой книги, пишет, что в этот раз, he's saying, my dear friends, in your spiritual body, in your spiritual mind, please render service to Balaram in these ways. Он говорит, пожалуйста, мои дорогие друзья, в своих духовных телах, духовным умом служите Господу Балараме вот так, как это здесь описывается. So all these pastimes of the boys playing merrily in the company of Balarama continue up to the 22nd danda, which is 2:24 in the afternoon until 2:45. Итак, все эти игры продолжаются с Господом Баларамом, продолжаются с 2:25 до без 15:03. Now, in the meantime, Krishna is still away. А тем временем Кришна, он еще не пришел. The boys are still with Balarama. И мальчики по-прежнему с Баларамой еще находятся. Then, after a bit, they go to the next forest. А через некоторое время они отправляются в следующий лес. There's a very enchanting sporting grove, which is called the Ranga Kunja. Там очень такое привлекательное место для развлечений, которое называется Ранджа Кунджа. Ranga means sporting. Ранга Кунджа. Ранга означает развлекаться. So it is understanding that this place they're going to sport and fight or wrestle and all types of Можно stuff. понять, что это место как раз предназначено для того, чтобы они там боролись и как-то развлекались. So this grove is under the control of Sudama Chandra. Эта роща в ведении Судама Чандры находится. So it's a very beautiful grove full of blossoming flowers, and its coloring is also pinkish. Это очень красивая, полная цветущих цветов, распустившаяся роща, и также она красноватого цвета. And this grove is surrounded by creepers and bushes and decorated with various types of birds and bees. Эту рощу окружают всевозможные вьюнки, кустарники, и она украшена разными птицами. Now, in front of the southern gate of this kunja is a tree known by the name of Hari Tilaka. Перед южными вратами в эту кунджу растет дерево, которое называется Хари Тилака. And at the base of this tree is an altar formed of various jewels laid into solid crystal. В основании этого дерева построен алтарь, который сделан из драгоценных камней и выложен хрусталем. Upon this platform is a sinhasan, a lion throne, that has a lot of levels, 100 levels it says. На этой платформе находится такой львиный трон. Simhasana. Yes. Симхасана. 100 platforms. И там у этой симхасаны сотни уровней. It has no comparison anywhere else. Сотня уровней, и ничто с ней не сравнится. Then it says here, to the south of that spot, к югу от этого места is a place called Rasalaya. Находится место Расалая. The abode of mellows. Это обитель разных вкусов. Now, in this one, Rasalaya means that either there's two things that's going to happen here. Расалая означает, что там происходят две вещи. They're going to either eat something, they have a lot of different things to taste there. Либо они там что-то будут есть.
or they're going to sing something and they're going to hear some nice sounds. Или что-то слушать, что-то приятное. And this way they're going to experience wonderful mellows and tastes. И так они будут наслаждаться разными вкусами. Now these belong to the group of boys headed by Suchandra. Эту группу возглавлял Сучандра. Now this area is the headquarters for Suchandra and these other boys and followers and sub-followers that are followers of Sudam Chandra. Это как бы роща находится в ведении Сучандры главным образом, и другие мальчики являются, и их последователи являются как бы последователями Сучандры. Sudam Chandra has 64 friends also. Судам Чандра, у него тоже есть 64 друга. So after finishing those last two kunjas where Balaram was reclining, как бы поразвлекавшись в этих двух кунджах, then Balaram takes Sridama to this place. Баларам отводит Шридама в это место. And they all become very happy there. И там они тоже очень радуются. So just at that time, Krishna comes back. И в это время как раз Кришна возвращается. And he's accompanied by Subal, Ujjvala, and Madhumangal. В сопровождении Судамы, Уджвалы и Мадхумангалы. They just came back from Radhakunda. Они только что вернулись с Радхакунды. And all these boys became so ecstatic to see their friends that they're plunged in an ocean of happiness. Все эти мальчики так были рады увидеть своих друзей, что погрузились в экстаз. And Krishna satisfies his friends with nectar speeches of sweet words. Океан счастья, и Кришна ответил им сладостными словами. You can expect what they're asking about. Можно предположить, что они спрашивали. So, how many cows did you find? Сколько коров ты нашел? What did you do when you were away? Сколько телят? Что ты там делал, когда тебя не было? And Krishna has an excuse for everything. И у Кришны есть свое оправдание на все. And his speech is full of wonderful jokes, and they like it very much. Его речь наполнена всевозможными шутками, и им очень нравится его слушать. So naturally, there's joking and counter-joking going on. And yeah, sure, we believe you, you know. Они перешучиваются, да, мы тебе, конечно же, поверим. And in this way, Krishna enjoys with his friends. И так Кришна наслаждается своими друзьями. Then Sri Balarama and Krishna take all these boys, and they go and sitting in that grove, they enjoy a festival of happiness. Так Кришна с Баларамой берут всех этих друзей, и они садятся в этой роще и наслаждаются праздником счастья. In the center of the group is Natabara Sri Hari, Krishna, the best of dancers. В центре этой группы находится Натабара Шри Хари, лучший из танцоров. And to his right is Balarama. А справа от него Баларама. To the left of Krishna sits Sridama and Sudama. Слева от Кришны сидят Судама и Шридама. And in front of them is Subal and Ujjvala. А перед ними Субал и Уджвала. And all the other boys sit in different places. Все остальные мальчики сидят в разных местах. And at that place, all these boys, these six Suchandra and the other boys that are the friends of Sudama, then they engage in serving out different kinds of sweet preparations. А друзья Судамы, они заняты тем, что служат Сучандры и другие, они служат тем, что готовят для Кришны разные сладости. And they distribute fruits, flowers, assorted sweets, sweet rice. Они раздают, цветы фруктовых деревьев с сладкими какими-то карри и сладким рисом. They serve chapatis with sugar on them and cow's milk mixed with ghee. Они дают чапати с сахаром и cow milks? Yes. И молоко с ги. And naturally, what you do with that is you dip the chapati with the sugar into the milk, and you take the two together. Обычно что делают? Берут чапати с сахаром, заворачивают, сахар в чапати и окунают это молоко. In this way, the boys sit and enjoy eating together. И так они наслаждались, вкушая это все вместе. So Subal and these others, and this way, Sudam offers the forest fruits to Krishna. Таким образом, Судама предлагает Кришне лесные плоды леса. Krishna and Balaram enjoy sharing it. И Кришна Баларама наслаждается, и они делятся друг с другом этим. And after they finish, they wash their mouths and sit down in asanas where they chew betel nuts. Закончив, они ополаскивают рот и садятся на свои места и жуют бетель. So all the followers of Sudama Saka then, of the 64 boys, then they render different services by which Balaram and Krishna become very happy. Все эти 64 мальчика, последователи Судам Саки, они
оказывают разные служения для Кришны и Баларамы, и те очень радуются этому. It says Suchandra weaves a flower garland and places it around Krishna's neck. Сучандра одевает на Кришну гирлянду. So this forest garland swings and displays the pearls and coral that are woven into it. И эти гирлянды, они качаются на Кришне, и once again, I couldn't follow this. It says here, this forest garland moves to and fro and displays the pearls and the coral that are woven into the garland. То есть эти гирлянды покачиваются у них на шеях, и можно видеть жемчуг, коралловые как бы жемчужины, которые нанизаны на ниточки. These details are given so the devotee may try to visualize it. Эти детали, они даны, потому чтобы преданные, они как бы представляли себе это все. It says Sukanta, then take kumkum powder from the Malaya hills and rubs dark aguru wood into it and mixes some camphor and rubs all this on paste on the bodies and limbs of Krishna and Balarama. Суканта, он берет кункум с холмов Малая и aguru wood. Taking aguru wood and you rub it into a paste. Да, и он также натирает дерево агуру, делает из него пасту и добавляет туда камфору. И этим умощает тело Кришны и Баларамы. In this way, it's a very fragrant paste. Это очень ароматная паста. Then, and he rubs that on Krishna's body. Он умощает тело Кришны. Then Sudarpa Gopal waves a chamra fan. Затем Сударпа Гопал начинает махать белым чамарой веером. Well, Sukhananda Das very blissfully offers them fresh betel nuts. Затем Сукхананда в счастье, с радостью предлагает им свежие орехи бетеля. Another boy named Rasa Chandra brings water pitcher before them. Другой мальчик Раса Чандры приносит pitcher, a jug of water. Он приносит кувшин с водой. And Sumahendra Das holds an umbrella made out of fresh twigs and leaves over them to protect them from the sun. Сумахендра Дас, он держит зонтик, сделанный из свежих веточек и листьев. Sumukha and the others massage their limbs. Сумука и другие, они начинают растирать части, руки и ноги Кришны Баларамы. And Rasangadam massages Krishna's feet, and Krishna leans on the shoulder of Sridama. Расангана растирает стопы Кришны, а Кришна опирается на плечо Шридамы. This means that Krishna is kind of in a sitting position, an L-sitting position. Кришна, он как бы сидит так, в таком положении. Otherwise, how can he have his shoulder on? Иначе он не мог бы положить голову на плечо друга. Subal stands before him. Субал стоит перед ним. And graceful activities are performed in joy. И они с радостью занимаются разной деятельностью. He says, "What can I say about the magnificence of Balaram sitting on the same seat with Krishna?" Что я могу сказать о величии Баларамы, который сидит на том же сидении с Кришной? These effulgence of these two forms appears as if the sun and the moon have arisen simultaneously. Сияние этих двух мальчиков подобно тому, как будто бы солнце и луна взошли одновременно на горизонте. These two youthful boys, Jugal Kishore, brothers, agitate the mind with their sheer beauty of fresh adolescence. Эти двое мальчиков, этих двое юношей, Джугал и Кишор, двое братьев, волнуют ум своей красотой, свежей юностью. He says, then one realizes this service and your spiritual body in the company of the spiritual master in the form of a coward boy. Он говорит здесь, что можно осознать свою сиддхадеху, his own сиддхадеха. Yeah. Я могу осознать свою сиддхадеху в компании пастушков в форме как бы пастушка, в обществе пастушка в форме моего духовного учителя. And participates together in this scene. И таким образом мы вместе будем участвовать в этих играх. These are just some pastimes that happen in the spiritual world. Вот такие игры проходят в духовном мире. And we thought we'd just share a little bit today on Balaram's appearance day. Я просто хотел с вами немножко поделиться в день явления Баларамы этим. Little amazing. Это потрясающе. So all these bhajans that we've sung in the last days. Все эти баджаны, которые мы пели последние дни. These are all bhajans that are hoping against hope. Это все баджаны, олицетворяющие собой, представляющие собой молитву в великой надежде.
And these bhajans are meant to encourage the devotees to progress eagerly on their path of hearing and chanting the glories of Krishna. Эти баджаны предназначены для того, чтобы вдохновить преданных продолжать идти путем слушания и повторения славы Кришны. These bhajans, just like sometimes when devotees are busy in services and they're feeling exhausted, they don't have energy to open up the books to read systematically. Эти баджаны предназначены как раз для таких случаев, когда преданные настолько перегружены служением, что у них нет даже сил и времени открыть книгу и почитать. So if you will learn these bhajans slowly but surely, если вы будете учить эти баджаны, то медленно, но верно. Start with our bhajans in our ISKCON songbook. Начните с наших баджанов, которые есть в нашем песеннике ISKCON. Then Sharanagati has already been translated into Russian. И также Шаранагати уже переведено на русский язык. If you get finished with that, если вы закончите с этими баджанами, then Gitavali is there, although the translation can be improved. То вы можете приступить к Гитавали, хотя над переводом еще нужно поработать. And then this book is also slowly, eventually going to come out. И в конце концов эта книга также, может быть, выйдет через некоторое время. Now this section of Kальяна-калпатару is rather intimate. И вот этот раздел Кальяна-калпатару скорее довольно сокровенный. But at the same time, it gives us an idea of what is there for us at the end of the path of devotional life. Но этот раздел дает нам какое-то представление о том, что нас ждет в конце нашего пути преданного служения. One simply has to remain engaged in hearing and chanting faithfully according to the instruction of the spiritual masters and sampradaya in the company of devotees. Нужно просто с верой слушать и повторять, следовать процессам слушания и повторения под руководством нашего духовного учителя в обществе преданных. So thank you very much. All glories to Lord Balaram. Спасибо вам большое. Слава Господу Балараме. Харе Кришна.